also compositionally changing quite a lot. T1 is actually moving away from chamber more often lately and moving into double init with stacks Izu. So the question for me is not only who uses op, what maps do they play chamber on, but also who moves away from it, and then you get a whole different stylistic matchup. Because like I said before, Bai's not in the pool. They've compositionally changed on Pearl. So actually this is a bit of a clean slate series where you might see these teams either not play chamber at all or play double init against each other when they haven't before. Of course, you know, lots of changes do happen. Có con ru 60 kìa anh, của em đang gõ à? Nói chung là 60% mình không biết nhiều lắm anh em ạ. Mày mặc size gì vậy? Áo RRQ XL mà. Pretty much opposites. I mean, I wanted to highlight this because we break out the red panties. We're rich, baby. Stats as a solo duelist Neon up there with the best in Pacific. Like he was phenomenal. He was in the purple patch pool right up there with you know Privy, with Jenkin, May. Em cảm ơn anh Mbappe vì 10.000 ạ. Của em vẫn cúi xuống nhặt mà anh, em vẫn cúi đầu chào mà. And they ended up losing. As you mentioned, Frost, like you know Buzz, you need to see a good performance from him if they're going to win today. Whereas Mon, yeah, he was really lacking honestly in terms of the Neon. He had some pretty poor stats in group stage to start things off, and actually into the playoffs he's had more and more good series, and he's starting to see some recovery. He even had a good game on Harbor on tầm 4 giờ kém, 4 giờ 10 tôi đi anh em ạ. Đi xa phết này là chắc là phải đi sớm sớm xíu. Meunier is really being used as a space creator similar to the days when he subbed in for PRX. Tôi mình đánh giá sao về con low free Hizen mình vừa đặt trước thêm cái kê 259 đô có chắc lắm không? Anh Nguyễn ơi, nếu mà mua bản 31 thì em Tumi thấy không đáng lắm. Nếu mà mua bản có dây thì chắc là giá nó cũng dễ chịu hơn. Nhưng mà con đấy ngon anh Nguyễn ơi. Con đấy siêu ngon luôn đấy. Em Tumi nói thật. Em Tumi nếu có điều kiện cũng sẽ cố gắng mua con đấy. Tí mình đi nhá. Mình vẫn sẽ treo kênh để đấy cho anh em ngồi nói chuyện mọi người ạ. Bởi vì là phiên live của chúng ta còn đến tận tối cơ. Kể cả tí nữa mình đi thì anh em yên tâm là kênh chat này vẫn hoạt động nhá. What happened? Wait, I thought T1 was going to be the best Ascent team. No, you don't want to show it. I mean, they don't want to show process, bro. I would have loved to have seen Ascent. Haven chọn bởi RRQ. Big Haven trước mặt của T1 đó. They're really good. Macro-wise, they gave us the hardest time of any opponent we've had this year on Breeze. I gotta tell you, I am shocked. I'm shocked about it for two reasons. The content clip that you guys put of all the coaches and what was said about Ascent, and then also the fact that there's no way you come out of our series thinking that RRQ is not good on Breeze. Yeah. So you're feeling even more confident about the RRQ pick? This veto to me favors RRQ by a lot. Okay. Oh, I'm so glad. I'm so glad Frost is here. By the way, I feel like people are actually watching the analyst desk for a change. But I have. Nhưng mà chắc tí nữa tôi đi là tôi sẽ disable cái chương trình nghe nhạc anh em nhé. Anh em hết sức thông cảm giúp em Tumi. Tí nữa em Tumi đi là em Tumi sẽ disable cái chương trình nghe nhạc anh em ạ. Tí nữa là mình sẽ chỉ treo kênh Pacific này ở đây thôi. Chắc là khoảng tầm 4 giờ rưỡi mình 4 giờ 15 mình đi. Thì mình sẽ treo kênh này ở đây. Anh em ngồi trông cho mình hai con vợ nhầm PRX với cả GE ở trận sau nhá. Còn trận 1 này thì chắc là vẫn kịp xem. Mi fit check đi đám cưới à? Thôi mọi người ơi, đám cưới bạn thân thôi, đi nhanh thôi mà. Nói chung là bạn cũng bảo là cưới cũng hơi gọi là gấp gáp, bởi vì là hình như là vợ nó đang hoàn thành nốt chương trình học ở bên Pháp hay sao ấy, nên là nó bị thúc phải cưới sớm. Hình như là ban đầu dự định là đến giữa năm nay cơ, cũng giữa năm rồi. Cảm ơn anh Vũ Phạm về 10.000 nhá. Sao đâu anh Vũ Phạm ơi, áo đỏ này, áo đỏ kia thôi mà.
Div apparently You and pretty Quack bad. are cooking. I mean, Big Time, you're right there, though, actually. You should be in green. Mine's been shooting up since. I feel like since 75% should be the green cutoff, in guys. playoffs. What are you guys doing? Yeah, now Bless has got that. I'm locking in. I'm going for T1 today. I feel like for me, Lô đây nha. they have been more consistent. For RRQ, I've seen big highs and big lows, and I worry that if their top two guys of Jemkin and Xfero have those weak. À nhầm, PRX, KRX chứ sao tụi anh nghĩ là PRX GE nhỉ? Sorry mọi người. I'm going for RRQ as you, Mika here. I honestly think 3 and 40% is a little bit generous for RRQ. I think we have a Break bit of out an the red RRQ bias panties. test. We're Obviously, rich, baby. we want Joby to Oh, no, I'm not biased. Everybody knows. Even if I love you, I'll cook you. Tối qua Okay. anh lên I would just say Champions this. với sáng Who do nay you xem think has the UFC best- không được vui which cho lắm. IGL Em has the cảnh best báo macro Dương in Kim it? với Hùng Lượn I nói think cho Crazy quý Guy can dùng không call là a better em cho game. đi làm There's công 2-3 ty bombs dệt like may hết đấy. Dạ, cảm ơn anh Khánh Toàn với 20.000 ạ, để em nhắc hàng cua. That's not who they are. They're relying on those individuals in the moment to pop up. They have that tenacity. Munchkin on Haven does scare Okay. me though. As somebody who's I going mean, for Munchkin RRQ, has like, been experienced on Haven for Yeah. sure. yeah. Except when he runs into double Sentinel, but that's a conversation another day. Look, yeah, sometimes those little. Thế tối nay cậu nghỉ EMEA á? Không, tôi đi đám cưới thì ăn. Anh em biết thừa rồi, bây giờ đám cưới ăn người ta cũng ăn nhanh thôi anh em ạ. Người ta tổ chức lễ cưới xong mình chúc mừng, mình mời một ly rồi mình đi về thôi anh em ơi. Tôi không phải là cái dạng ngồi lê la ở đám cưới nhà người ta đâu. Xong cái là tôi về là có khi là vẫn còn xem được trận PRX với cả KRX ấy. And that's coming from someone that did predict RRQ. So, like, I want RRQ to win here. I love this team on paper. I think it would be a shame not to see them in Ho Chi Minh personally. But T1 is definitely the favorite here. No, this is for me on my side. It's definitely a heart vote and a kind of like a gut vote, I think, as well. RRQ has to get to Breeze. That's where they have the advantage. That's where they start to turn the series. Well, I hope it does get into those 3 maps because we want a banger series nonetheless. So let's send it to the stage for RRQ taking on T1. Đúng rồi, tí mình đi ăn cưới anh Dũng Trần ơi. Về cơ bản là kịp xem hết map 1 nha mọi người. Về cơ bản là xem hết map 1. Break out the red panties. We're rich, baby. Hi đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Tumi ơi Tumi, sao ở trên trang Valorant Esports tôi thấy toàn spam hỏi mọi người ơi sao Cảm ơn Hi 10.000 ạ. Caster bình luận trận chung kết ở Hồ Chí Minh nhỉ? Không biết có Tumi luôn tin Ahihi đã rescan. Mình không biết đâu bạn ơi. Anh ơi em dùng con G102 pit 225D mà bắn 1100 với 0.6. Anh có thể hỗ trợ em sang con chuột khác được cây ếch anh. Em không rabbit trigger hay gì à? Cảm ơn lùn tịt AI vì 10.000 nhá. Nếu mà em vẫn thích chơi form đấy thì có thể đổi sang con gì nhỉ, M Châu G3 hoặc là Lotus nó mới ra dòng G304X ấy. Em có thể nghiên cứu đổi lên con đấy cũng ngon mà. Nếu mà vẫn thích form đấy. RRQ. All right, Pacific, it's our first matchup of the day. And first up, we have RRQ, Pacific's Comeback Kings. How many times have they been down this road before, backs against the wall? Nowhere to go, nothing to lose, everything on the line. It's where RRQ are the most dangerous. Yeah, RRQ one Ok game nha anh Vũ Phạm away ơi. from Ho Chi Minh. We saw them already put on a show in the Tokyo finals before in Pacific. You'd Zpex love đẳng to cấp mà see anh Vũ Phạm. this team at another road show. Zpex There's so nền tảng many donate big đẳng cấp game players WeScan on Doc. this team. They've won Pacific before. Maybe they're not in the best form right now, but as a struggle team with an incredible amount of resilience, you'd love to see them play their way through the lower bracket. An easier game against TFM just yesterday, but no one could Con mẹ hai cái thằng chó này. Hai cái thằng chó Indo cứ 67 mà. When the going gets tough, RRQ stay exactly where they are. That's where they want to be. They thrive under the pressure, and the pressure is at an all-time high today. Absolutely, because they are up against T1, and it's been nothing but excellence from T1 so far in stage 1. Everyone called them shoe-ins for Masters London and for Ho Chi Minh, but here in the playoffs, there have been some big surprises. Anh Tumi ơi, em vừa qua kênh anh Linux donate
bảo off cho anh Tumi live mà Linux khinh đuổi em bảo Tumi tuổi gì so với Linux nên ban em, anh thấy em giỏi không? Giỏi nha Nguyễn Văn Dũng ơi. A dominant group stage for the so-called super team, but things have gone awry in playoffs. They find themselves here in the lower bracket. One life left, trying to fight their way through the Ho Chi Minh here. We know how incredible these players can be. We've seen them all lift trophies, but will they be able to find that consistent form today against the kings of pressure themselves? RRQ. Mấy anh em T1 này ăn mặc lịch sự nhở? Ai biết tiếng Hàn hỏi hộ tôi mấy anh em T1 em là có đi ăn cưới không? Tôi hôm nay tôi mời đi ăn cưới luôn. Đỡ phải bắn trận này anh em ạ. Đùa bây giờ ngồi trên sân khấu, ngồi lạnh không ngồi đói, đồ ăn thức uống không có, ngồi tay run ra. Tôi thật bây giờ mấy anh em nào biết tiếng Hàn rủ hộ tôi mấy anh em T1 này, tôi rủ về mời ăn đám cưới thằng bạn tôi cái. Đám cưới đợt này không mời được nhiều người anh em ạ. Nhiều anh em bận với cả đang ở xa. Thôi, năm anh em Hàn Quốc về mời ăn cái đám cưới đẹp. Mấy anh em đi ăn mẹ cưới đi. Changes everything actually because if you are hiding anything. Đi ăn cưới xong rồi chiều tối mai tôi dẫn đi làm công ty. Nhá, tôi dẫn cho giới thiệu cho đi làm công ty anh em ạ. Xong tối mai tôi dẫn là Linh Lang nữa là đẹp. I think 3 bomb site maps against a good IGL are just really hard. And Breeze is one of the biggest maps in the game. Though it's not a 3 bomb site map, when you look at the surface area of the map, it's also really big. So man, I think RQ is never going to get a better chance. Can I say one more thing? Yeah. It is so crazy for me. This is just how life is. I remember when people were calling RRQ perpetual chokers. Yeah. I remember They in still 24, but now they Hôm qua Sủi dẫn đi em đi làm công ty á, đùa hôm qua dẫn mấy anh em đi Linh Lang tí anh em ơi. Qua dẫn mấy anh em đi em đi Linh Lang tí. Trả quyền lợi anh em ạ. Yeah, well, I mean, what do you think about that, Frost? What do you think about that? I think they're just. Còn mẹ em kênh này toàn người Hàn à? If you look at that other comp, that PRX comp can't really play defense unless you are one flat and you can get multiple kills. Anh Tumi ơi, anh cho em một cái tên em qua va tất cả các loại tứ hoàng bắt. Không nhá. We're seeing the T1 comp Wow, here as anh well. Bring They anh played cút this cả. before. They are playing the variation with the Sova and the Omen. Izu going to be someone to keep an eye on this game in particular. His chamber stats have been phenomenal. Zemkin Waylay, Mon Dẹt, Neon. It's a little unconventionally on this map. You'll see him up front B or sitting outside a garage lurking on attack, and that's something. Nhưng mà con của T1 vẫn mạnh lắm anh em ạ. Well, lots of things to watch out for on this map. We are starting on Haven, everybody, for this lower bracket match. Over to our casters, Paper Thin and Achilles. Oh boy, today could be another doozy. We had 6 maps yesterday, and it feels like we could just be in for the same here today. RRQ going up against T1. Elimination once again on the line. No, I think this should be a Tưởng Tumi đi ăn cưới á. Mình sang map 2 mình mới đi anh em ạ. Map 1 vẫn ngồi xem. T1 hasn't lost a map. It's been a 5-0 because there was a best of 3 in there and T1 won all 3 maps. So you kind of feel like, okay, maybe it should be T1 favored. Yeah, but what we've seen in these playoffs has been the complete opposite for the most part, that the favorites haven't been winning. Tumi ơi, Tumi nên biết cái chỗ đứng của mình mới có 17k sắp đòi va 100k. Đâu va đâu. Well, đâu có va ai đâu. Now find out what is going to happen. Is it going to be cinematic? Is it going to be slop? I don't know and I don't care. I'm just ready to get back into the action. Rồi. And see which one of these two squads is going to take that next step towards qualifying over to Ho Chi Minh City. Anh Tumi ơi, stream ML nhắn tin riêng em bảo gây áp lực cho anh Tumi off stream cho anh L stream à? Điên à? Hôm qua tôi thấy anh L stream 5k mắt, đẳng cấp vãi lìn ra. Mình bây giờ 1k còn chưa tới. Our slop is still like Michelin star compared to the other regions. Yes, exactly. It's good slop. Exactly. It's like going to Arby's. Giải này bắn ở đâu thế? Về cơ bản thì Pacific được tổ chức ở Hàn Quốc. Còn cái sự kiện tổ chức ở Việt Nam thì đấy là roadshow của VCT Pacific anh em ạ. There goes the Arby's sponsorship. Sorry. Hey, I like it. I was bigging them up. Sponsor me, Arby's. Alrighty, well, sliding coming through, and okay, Buzz. Well, the find one yet who's a little bit distracted. Ends up getting taken down by the Frenzy. Meanwhile, Jemkin, quick flank around the back.
as Rendezvous, Inakabi, and Jemkin making quite a bit of damage. So far, so good here. 41 Kushi is not quite able to drag that crosshair. Lủng luôn rao lục anh em ạ. Him down with that frenzy in hand, and now Lủng luôn rao lục. to see if he can pull off a miracle. He cannot. 3K for Buzz, and so far, so good for Frost's build diff. Của T1 mất vé đi Master rồi vẫn bắn tiếp hả anh? Đâu có mất đâu em. Trận này là trận mà hai đội tranh nhau tấm vé đi Master đây. Bốn đội rồi nhánh thua đang tranh nhau cái vé đi Master đây em ơi. Just coordination here for T1 and a little bit shaky for RRQ. Rim nó dạ rồi anh ạ, tí nó anh thấy em giỏi chưa, anh khen em đi à? Giỏi nhá Nguyễn Quang Dũng ơi. Lúc nào anh thưởng cho hộp mà Nama nha. Get some of that opening damage done. Izu, a little bit of damage. Nothing to write home about there, really. No buy-ups to speak of for RRQ. Couple pistols, couple rifles. Let's see. T1 though. Gonna try to maybe make a move without much info. That smoke though. Nong Shim có phải là nạn nhân của meta nớp Yoru không á? Chắc là có. Tại vì Francis loay hoay quá anh em ạ. Kind of thinking, well, maybe there's a trap play set up behind that one, or maybe even a little deeper. But they're gonna commit here. They're only gonna see forward. I don't think it's gonna be able to see much of anything there. But Buzz still gonna be clean on the slide. Got the spot onto the enemy Cypher. They know got the ping reveal and Buzz. Bớt này vào tay thế. Này trai. Tránh khỏi một round flawless cũng là ok rồi anh em ạ. What a start! He's on it. And it's that initial movement that he has there as well. He does a check on one side, gets the kill, immediately. Của Master lấy 3 hay 4 slot, lại xem Wikipedia thì thấy lấy 3 chứ. Champion mới lấy 4, năm nào vậy? Go to the other side, throws a relay bolt over there. That is like textbook neon play, really well done by Buzz. Let's see what crazy guy wants to do. He's trying to hide, he's trying to protect himself from giving the orb over to Meteor. Win game này là đi Hồ Chí Minh nhưng mà phải win thêm một game nữa mới đi Master, đúng rồi. He's not quite going to be finding him here, but might. Oh, we'll start cutting back over. And a little surprise. We'll go ahead and get the orb in death. Crazy guy can now go down to the spike. It's going to be a 2-0. Tại sao RRQ không xài Phoenix khi nó đang meta vậy á? Không biết, có thể là không có player để chơi. 6-0 to begin. Back-to-back 3Ks for Buzz. Khả năng cao là khi Scream thì cảm thấy không thoải mái em ạ. You know, this team is not going to be kept down for long usually. I will say usually. Are you mad? Because I'm not. If you think back to the kickoff, Cái gì à anh Lucy ơi, nó là chấm than mua PC. Đùa. Kém tuổi anh Lucy mà em nói thật anh quá trẻ con đấy. In the groove. See if they make a play for an orb somewhere. Looks like the sea orb to try to get Meteor that run it back, and they're going to be pretty well stocked coming into this bonus. Jump peek out, orb going to be taken, run it back now online. Quick calls for these rotations to come through, and both players in mid just going to be making quick exits away from one another, but Xparrow trying to cheat forward, ends up hitting the iron prize. Flipping him in the head with that Guardian. Easy enough to find the wall bang. Crazy guy now posted up above. Damage out on the Meteor, puts it to 10, so immediately the ult is going to be popped just so he can get back up to full health. If not, find some additional value off the top of this as well. Swinging the back sight, won't be able to come up with a kill there, but Kushi at the same time taken down, and now it's Stacks' turn. Gì đây hả ông anh trai ơi? Jemkin spamming, going to be caught going for the reload, and does eat a bit of damage there through the box. Re-challenges to find the kill on the Meteor. 57 máu nộp. Spike has long since been pivoted over here. Lại trôi một loạt rồi. We'll just drop that one on the floor. Say, Stacks, this is your job. Still got plenty of time. I have the spike. Stacks, please use your ult this game. We'd appreciate that. He's been a lot better about it. He was until their last game. I've got some beef. Got some beef with Stacks about that Pearl. But anyway, he has been mostly better. But he chewed through a lot of Hunter's Furies last time. Well, this is going to be another bit of a slow start here for RRQ as bonus conversion will come through for T1. Anh em ơi, này, bây giờ em tôi nói thật nhá. Nếu như mà các oppa ở bên phía T1 đã không sẵn sàng gọi là về ăn đám cưới bạn của em Tommy rồi thì thôi vậy. Bây giờ như này, 5 anh em RRQ
Thôi anh không anh, nhà gọi là bây giờ nhà tìm cho việc gì thì tìm. Đấy, còn lại 4 anh em kia về Việt Nam, em Tommy đi xin cho làm công ty luôn. Về hôm nay đi ăn cưới, xong đi hôm sau đi làm công ty luôn. Cảm giác không bắn được thì nói lên một câu. Mẹ à mày nữa. Ông già không anh đã không bắn được thì thôi. 4 thằng còn lại không chịu chơi điện tử luôn. Thôi về làm Samsung nhá. Để anh cộng 4 công nhân Bắc Ninh cho. Hải Phòng giờ có LG chưa? Everyone, of course, going to be vulnerable to this outlaw. So, RRQ, if they want to pull off a thrifty. Mẹ bắn thế này các gì 500 brot lên mạng tuyển người thứ 5. Rồi, thế để tao xin cho đi làm LG. Để tao đi xin cho đi làm LG. Anh em nhá. Pings come down on top of him though, so RRQ aware of his likely. Hay bây giờ thích về làm 500 nhỉ, mấy cái thằng cu cho về làm 500 làm gì anh em? Khả năng cho đi cho đi làm cửu vạn là đẹp anh em ạ. Bây giờ sức dài vai rộng, toàn thanh niên trai tráng thôi, tao cho đi làm cửu vạn đẹp. Thằng như Zemkin với cả Monjet B được việc lắm này. Anh Tú IT ở công ty tao đang cần thằng làm cửu vạn lắm đấy. Chứ cắt tiếng Việt thì khả năng là nói bây giờ chưa sõi rồi. Rồi, ông già đổi 1. Mấy anh em còn lại chết hết. It's going to be Stacks to be able to find it in the end though. 4-0 start here for T1. Curious. Sao trông không biết chơi điện tử lắm nhờ anh em nhờ. Yeah, could be. We'll see how they're feeling about their game plan here so far, but I mean T1 hasn't done anything too crazy. They just had some really nice entries, some just moments where they outshoot RRQ. I think, frankly, RRQ's macro, they've often had the strong side in the right place at the right time, other than this round. So, Tumi ơi, có mấy thằng ủng hộ T1 trong cặp trận này mình có được chửi tụi nó là Hàn Nô không á? Chả có vấn đề gì anh em ạ. Mình nói thật là anh em là người Việt Nam thì cũng chả có lý do gì để không được phép ủng hộ T1 hay là như thế nào đấy anh em ạ. Mỗi người có một quyền được cổ vũ một đội người ta yêu thích mà. Còn ok tùy, thật ra anh em bảo ai là Hàn Nô cũng được, đấy chả phải chuyện của tôi nhưng mà tôi thấy nó hơi buồn cười thôi. Ban đội nào cổ vũ đội đấy đâu anh em, căng thẳng gì chuyện đấy đâu. Oh dear God. Okay, well, Sparrow able to find Stacks. Higher value target for them to clean up, but Izu peeking out of garage. Back into a 2v2, but Buzz will finally fall. That was on Izu trying to get the clutch. Dark getting the reveal. He's wary about this potential flank. Top of the plant now going to be committed to. Still a full hit here for Jemkin. Sets up the refract. Break out the red Hai. We're rich baby. Cảm ơn Philco nha. Dạ. In this case, the T1 trying to create some early pressure. They've got a couple players able to pivot into be really, really thường giới thiệu nội bộ, hỗ trợ xe đưa đón hoặc ký túc xá, trợ cấp chuyên cần, ca đêm, độc hại, hỗ trợ đào tạo nghề. Dạ vâng ạ. Gets another, but 2 players died on the way through. Xfero has been so good recently. Had a really nice round here. Nice knuckleball on the recon dart there to make it a really difficult situation for poor Izu. But a good decision there, knowing that he's gonna have to wait for that to land. You can get on top of it. No damage from the operator.
It's going to be Jemkin with one as well. Tiếng ốp vang lên nhưng mà chưa có first kill anh em ạ. T1 wants to claim Coi như cũng là một tín hiệu đáng mừng cho RRQ. Smoke going to be layered in. Crazy guy facing down. The lurk forward here in B. Tôi xin lỗi. Completely unread. Meanwhile, Buzz is at backside and he's bound. Tôi xin lỗi vì đã nói quá sớm. Neural theft invested just to get that reveal out, but it's just seeing 4 players versus the 2. And from here, this is going to be a very difficult retake. Because, yep, with the operator, you have to peel back, and even if you did manage to swap the gun over, could have gone to Manyet's corpse, got that. Stacks is in Mà bớt nó bắn như là quỷ anh em ạ. It's borderline undoable. Unless T1 makes a huge mistake, so absolutely the right call, but yeah, again, just winning some of those battles easy. Tôi đề nghị ông nên bị câm lặng, ok. Being given that space at the front of B might be something that bây giờ nhá, tôi round đấu sau tôi xin phép im lặng để xem RRQ có thắng không. Tôi xin phép anh em tôi im lặng round sau nhá. Keep track of Izu's lurks. Now, Xvero did have a nice counter move, and that's where he got the, his ult to go, but in the end, that didn't really matter too much. Damage was already done, and Buzz is continuing on the warpath here, 10-1. Yeah, I think he remembered that he has a mouse on sale, and he needs to put up good figures if he wants to get people to buy it. No. He's got to impress tens. That's the whole reason. There's also that. Doesn't feel good. Doesn't feel good. There's the timeout call. So RRQ have to have a very severe chat here. This is their map pick, and granted, I mean, we've seen that RRQ can have these soft starts and then ramp up and be able to, still take series by the end of it. But right now, given the way that they're just kind of getting run over, it's not looking fantastic. And yeah, there is, of course, that looming over their heads. Crazy guy wanting to be able to play on stage in his home country. Yeah, I mean, certainly there's that part of you that, no matter who you are, if you're watching, is kind of rooting a little bit for RRQ, unless you're just an absolute hater. But you want to see that guy play in front of the home crowd. You want to see that home crowd there to back him and support him, but he's got to get the job done here. T1 wants to be there as well. They want to go to London. They want to prove that, their first trip to Santiago wasn't A, a fluke, and B, that they can do more damage. But let's take a listen in with RRQ, hear how they've adjusted after the timeout. Oh yeah, Ua lại 10 giây. Okay. Cái gì đấy? I ping for you that arm. Side window, first window. Nothing. Okay, I put cam on. I go back. Hold the window. I'm going to stay B, stay 2B, stay 2B. I will para the garage. I cannot. I will para. Come closer. I just para. I'll hold the left. Keep me close. Hold on the window. Go. Hold on the window. KB. I will hit the wall. The timeout call. Granted, I mean, we take series by the end of it. It's not looking fantastic, and yeah. Đùa. There's of course that Ông nào đây? Mày à mày. Tao không đi làm công ty đâu nhá, tao bảo rồi đấy. Không phải tưởng thế là hay đâu. Rotate around to A. So crazy guy getting his bearings. Getting the team in the right position to try to counteract this. Granted, still a little bit weaker weaponry here. You don't have a lot to slow this down, though. You don't have the relay bolt. You don't have the paranoia. Those are already baited out. Cứ thế thôi. With a Bucky, but he's going to be forced back as the molly does go out. It's getting blinded up there. It's going to be Munchkin sprayed down. Fine. That first kill here in RQ's favor. Sparrow's still going to be walking his way over, but the operator has joined the fight, but very quickly will be dispatched as Meteor's able to find himself a second kill. Cushy now going to be taken down. Curveball forward into the smoke, gets the catch, cannot find the follow-up off that shorty. Manyet decides to pull the trigger on the overdrive and manages to catch a straight headshot there to Meteor. Izu now trying to hold his own. It's all on Stacks, and there's the backstab. Xvero to the rescue. Mình không thực sự là không nói. Nhưng mà mình chỉ cần mình không đề cập. Paranoia by Munchkin might have actually beefed the round for T1. It slows down Buzz and he chỉ cần không đề cập đến game đúng không? It doesn't get cleared. Maybe a little bit of an oopsies there. Meteor does his damnedest to cover. Great job there to protect Monyet as he goes for the ult.
Izu in a tough situation with an op and Monyet. Im đi donate cho à? But good reads. Glad we got to Giả sử ấy. hear RRQ just Giả sử tôi vẫn bị ngứa mồm tôi cũng nói rồi đó. the negative information that T1 was giving them in front of the sites. Izu, patient and steady on that line, anticipates that over-aggression. And able to find the punish. Judge is there around the corner. And at Buzz, especially given that he has a spike. Giả sử giống cái chết mẹ mất tem kin. The angle, so we'll just back away. Meteor, though, with a run it back, might try to make a go of this, but Monyet could very quickly get to the respawn. Yeah, this is a nice maneuver by Monyet. Trying to send it. There's a shutdown. And okay, Monyet does not decide to press the issue. Thought he would have been able to just go ahead and clean up that kill guaranteed, but instead turns his sights back over. Meteor's got B. He's gone all the way to B, so this should pull the rest of the team over. Little damage done, but a little surprised Monyet doesn't try to capitalize a bit more with that Judge. It's going to be TP in front of B. Meanwhile, Buzz looking for this lurk. Ends up being a little bit whippy, decides to back off. Needs to create some distance, knowing that that Judge is in hand. Plant is now in play. And it's planted for the A-Link side. Crazy guy, though, coming in right behind Stax. Stax turns for it. Stax is watching it, and he is more than prepared. Gets that elimination, and now two players in the backside for RRQ. Munchkin still sat just around this corner where he planted. It's going to be Buzz out in the mid. They're able to find one, but Meteor now taken out of the equation. Munchkin on the swing, capitalizing for one. Stax is there for the follow-up. Tí được anh em ạ. Starting to get a little bit more difficult here for T1, but still are able to capitalize and win the round. Yeah, I feel a bit for RRQ. Bắn thua tay, bị động mà không thay đổi. Chơi thì bị động, nằm ra cho bị nắp. Chả bao giờ khá lên được. Ngày hôm qua tôi cũng thấy cũng nhiều người nói câu này anh em ạ. Thì nhẽ TN hôm qua cũng có một vài lời chỉ các thành viên của RRQ chơi game. Nhà thiết nghĩ là trình độ của team nhà mình thì chỉ đến thế thôi. Thì anh em chê vậy thì cũng biết nhận thôi chứ biết làm sao bây giờ. Quick refract from Jebkin. Jumping out of there, Izu is spot on the one and does get the tap. Putting Crazy Guy down to 45. Critically, Jemkin with that refract able to avoid taking damage. He's the one that does have that Guardian in play. And he's one away from a convergent path. So a kill to him could end up being very impactful. The overall scope of the round. Seeing Cushy there now. Oh, never mind. Jemkin's just dealt with. Quick to recover the weapon, though, is Cushy. Ping out from Buzz, confirming that the gun is gone, so knows that there's going to be someone just around that corner. Nice try. I'm out of here. Quite waiting for that recon to come through. Monyet now trying to collect this, and I think that the gun is cursed. Ico T1 bắn này tự tin nhờ anh em nhờ. Leave it on the ground. Chính bớt ngày hôm nay phong độ cao thật. Nói về một cách gọi là khách quan mà nói thì T1 đang khá vào form ở giây đánh thua. Về cơ bản là vào form. Now it's just Xfero. He's been sitting behind this box for a while. Might get stacks. Nope, did not. Stack hôm nay bay này. Stack bay, bớt bay. Về cơ bản là DRX đang bay anh em ạ. DRX đang bay. Gen Z thì đang trung bình thôi. Còn lại T1 thì tròn vai, đúng nhiệm vụ. Đây Gen Z một người 5 một người 4 thì tròn gọi là trung bình còn gì nữa. Izu 6 điểm tròn vai còn gì. Meteor 3 điểm nữa ulti. Này là quả smoke để né khẩu ọp anh em ạ. Giờ vào backside thôi. Úi xồi ôi. Nhiều đồ lắm. But Buzz still comes out with 2 kills there. Finds Crazy Guy, finds Monyet, Xfero. Stripping forward into the cage, does manage to capitalize and take down Meteor. So player advantage.
Stacks isolated and picked apart here on the site. Leaves just Munchkin. And even though 3v1. Munchkin, Monkey tỏa sáng không? respect to invest in Neural Theft, they have the reveal and they have the backstab ready to come through. And at the moment, looks like he's going to have no read on this whatsoever. Does he knife him? No. Rồi. Will just be the shots. As RRQ find themselves a third round win. Still an opportunity to rescue this half. Trận này chả mua 1 được 3 gì nữa. Một mình Q đang được bắn hẳn với 3 đại diện gọi là máu mặt của Hàn Quốc. Cùng một lúc bắn với cả DRX, cả T1, cả Gen-Z. So many people watching this are way too young to know that song. Nếu mà nói về lịch sử thi đấu nhá, thậm chí còn được chơi với cả player từng thi đấu cho Overwatch League. Là Mankin. Đương đầu với cả một nền thể thao ấy đùa. He is robbing for it. As that second kill is going to be Cushy to take it away. Jemkin finding Izu at the same time, and this is the kind of round we want to be seeing from RRQ. Aggressive, they find the trap play, and they spring it here on the T1 at A lobby. This is huge. Now you start feeling like RRQ's got a real shot. Meteor line up pha này không? Bắn line up pha này luôn không? Yeah, high low. Meteor not going to be able to do much of that. Stuck còn ốm à? Gì nhở? And if he clutches this, well, I'm buying a lottery ticket. Yeah, I mean, he's had some bananas aces before, but this would be the most. There's just no shot. I mean, eventually someone's just gonna run him down and he's dead. He's got some guns around him though. Somebody does try to pressure him, so. Hãy bình luận một chiều cho T1 à? Nhưng mà muốn bình luận một chiều cho T1 thì anh em phải có tí rau tí vún cho em Tumi chứ. Đùa anh em muốn nghe giọng thật của tôi đang như này không? Mà anh em cứ bắt tôi bình luận một chiều cho T1, chịu chết đấy. Nói nhiều nó cũng phải nói nhiều vừa ấy chứ. Đúng không? Maybe he can, take down 1 or 2, but they should be able to overwhelm and get that operator out of his hands. I feel like going for the 10 seconds left. Probably advised, given that, Xfero, crazy guy, not yet. They've got a good amount of money. Đúng rồi, sáng nay NV bắn rank à? Sáng nay NV bắn com đấy là chủ yếu là mấy anh em tinh thần thoải mái rồi. So we'll just be able to retain this, get this back into the hands of Izu, but RRQ, they're 1 round away from rescuing this. Yeah, absolutely. Tinh thần thoải mái chiên một trận thắng cho Yaxter trước khi chính thức giải nghệ thôi. So clean, I mean, outdueling Izu at one point, and they've just been really nice here. Once we got past those opening 4 rounds, got a timeout there to talk a little bit. Even though Buzz is on an absolute heater. T1 làm được nha. T1 có ulti Phoenix, thiếu một hộp. Bớt cũng có ulti. Smoke che lại ngắm một chiếm long là đẹp này. Vừa XZA anh em ạ. Chiếm map xong rồi XZA. Hoặc là có một option khác là đặt bom B nhanh. Nhưng mà với điều kiện là Izu pick được người anh em ạ. Cũng dễ ở Izu thôi. Ốp mà. To avoid the drone. Yes. Đây, cái chết là dành cho Cushy. Nhá thì đi nha. Đó. Khó. Nói chung là round này ulti của Phoenix khỏe mà. Có ulti của Phoenix khỏe luôn. Right at the ledge, sends out the curveball, doesn't connect on the money yet. He just managed to get the turn, slides in, finds a kill. But Izu's still here. Izu bắn náy mà. Now he's just completely and utterly surrounded. Buzz Ôi bớt. Survives with 3 HP. Gets T1 an 8th round of the half as he is 18-5-3. Switching sides. Go, go, go. 4-8. Một kết quả có lợi cho T1 sau lượt thi đấu đầu tiên. Anh em đang xem live cho mình xin một like nha anh em ơi, thank you anh em nhiều ạ. Look at him, he's just halftime.
I still, he's got some great reactions this stage. Just him looking at the camera, looking back like that. Especially when his teammates are doing dumb stuff. Or they're saying things. He's just quiet. He's locked in. There's some yappers on that team, so I kind of get it. You don't need to talk a lot in those comms. Between Stax and Munchkin, I'm sure it's hard to get a word in edgewise sometimes. Break out the red panties. We're rich, Not bad baby. here, Minh Thành Tổ 14-1. đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Cảm ơn Minh Thành Tổ vì 10.000 ạ. Tháng Nhâm Thìn, năm started đến doing the pose when she chấm didn't bàn do it on bố her head. chiếu She chỉ just cho put her hand Tumi in thảo front of phạt the Cao side. Ly đem về vinh quang cho đại minh ta. Mấy thằng cho Cao Ly đang chơi hầu mà lao nhau qua chít quá. Really good at the Thuyền trưởng moment, mưa mắt, especially if chúng you mày come cày out with this rồi. pistol. Không dám cụ ơi, cháu Just the 4 rounds Đùa. on your map pick. cháu người Indo mà. Feeling great, but it could be worse. You could get 4 rounds. Trong giới cách sinh cháu ở Đức. 2 maps and then lose your first seed. So Giờ bắt cháu thảo phạt Cao Ly khó. focus going into the second half and see if they can run this back. I don't know where you could have pulled that story out of. You just, I mean, you should be a writer or something, you know? Stuff up. Yeah. That would never happen. No. Couldn't happen. And yep, RRQ in 3 out of 4. I mean, they're kind of, having to run back this gauntlet again. Maybe slightly less brutal compared to kickoff. It's not 3 best of 5s in a row. True. It is a little less brutal, but the quality of team you're going to have to face, no less staggering. A little bit of a thought towards expanding past the range of the rendezvous there for Izu, but opts to maintain the safety. To have the trip inside a garage. Everybody else playing super far back. Kind of curious what Meteor and Stack's plan is if it's just to try to get a pick and wait for the rest of the reinforcements to arrive before you go for the retake here, but not much info. Bằng một cách nào đó thì T1 họ sẽ retake round này anh em ạ. Với tốc độ từ Neon và quả flash của Phoenix. Stack bắn thế này đái mất Stack ơi. Bắn xe vip phát nào dính phát đấy anh em ạ. Bắn không biết chuyện là gì. Break out the red panties. We're rich, baby. KPT1 đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Tumi làm phép ít thôi. Cảm ơn anh KP 10.000 ạ. Đùa em phép phủng gì anh? Anh nhắc em lần này thôi nhé Tumi ơi. Stack bắn dính chưa? Stacks, however, up from heaven, he's able to find 2 with that Sheriff, and now it's down to Xparrow. It's it isolated into a 1v2. He's got the Headhunter, and he's got him in his sights. Another pistol to Team 1 as they move up 9-4. Well, Stacks just is a turret up there, and they can never really deal with him. I mean, credit to RRQ. In some ways, their initial post-plant positioning here, quite nice. They dodged pretty much all of the util that T1 throws their way. Like, they read how this is going to go, but they don't deal with Stacks. And that opens up the space for the rest of the Flood. Just parting the seas there, Stacks. Absolutely insane. He's having a very nice map for himself. 10-4 and 6. FF ở cái đặt à? Sao đâu anh em? Map 1 mà. Bình tĩnh thôi, trận đấu lúc nào chẳng có map thứ hai. Map thứ 3 là điều không thể gọi là đoán trước được, nhưng mà map 2 là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Dashing forward, looking to try to set up with that shotgun. Meteor will end up getting stunned. Hucks back, and Monyet able to collect the one with that classic. Stacks now hindered. It's like a piling into hell, and that's going to be a Guardian recovered. RRQ pulling off a Thrifty here would be absolutely monstrous. Easy push to the corner, though. He's able to find Xparrow. Himself 2 kills as well. And the cleanup is swift and just from T1. Đúng là chơi với cả Zemkin ở map này, chính xác hơn là chơi với cả Mankin ở map này khó anh em ạ. Đợt này thấy ban Fracture đi là thấy khó bắn nhỉ. Ban Fracture một cái là thấy kiểu khó bắn, kiểu khó có một cái tấm vé thông hành đến với chiến thắng luôn đấy. Map Fracture gần như là map pick là win. Gần như rồi. Lotus thì khá mạnh.
buzz again. Well, crazy guy, man. 3 and 12 right now. See, he's usually pretty solid in the fragging department on Haven, I feel like, but could just be one of those days. I haven't really been able to build up much of an economy for him to go for his usual, which is going to be that Odin. True, very true. I've been seeing that from him. Right now, Munchkin not liking the lean towards C. Set up the trip and then maybe just push forward into. Nhưng mà hình như hết map nên pick map này mà đúng không Tumi hôm qua ban ngay quả Haven nữa. Munchkin's got his players Biết in the nữa. right position. Free here. And on that peak, able to spot out Crazy Guy. Should know that he's not going to be playing Lurk. Going to be a lot more behind this stuff. Jemkin now going to go diving forward. Eats a little bit of damage. He's able to refract out to safety. Side to the back of sight though. Blind is there. Jemkin's going to be cooked alive. Này. Yet does come away with 2 critical kills. So sight now opened up. Buzz in transit works his way over, but it's just a Bucky. Mất Jemkin. Very much needs Izu in that headhunter to really try to make any real go of this, or even just to find some damage. See if he can do that. Cushy's one tap to a body shot from the Sheriff. Jumps through the cage. Back out of that one. Now we'll try to go into the corner, but Monyet is there. Manages to find the shot. Izu going to be knocked down to 22 health. Maybe from here can just try to go down to the spike. Avoids the shock dart. A cheeky one there from Cushy. Would have been nice to see the kill come through, but Izu will be able to die to the spike at the end of this, and RRQ will deny a bonus conversion. I mean, I will say these sight takes for RRQ do look really well drilled. The way that this round, they're able to just throw Jemkin in there, get the info, and immediately the paranoia hits 2 players, the relay bolt hits the other of the 3 that are on site. So you're able to break open this strong side. Yes, weaker weaponry, but still it's rather clean. Other than Jemkin dying to the hot hands, everything else here. Lại thông báo tuyển dụng công ty rồi. Really well coordinated. Chốt à? And I want to listen into T1 a little bit. Well, let's do that. Vừa đang bụng quá, xin phép đi vệ sinh 5 phút anh em nhé. Xin phép đi vệ sinh 5 phút, tí quay lại. Đi vệ sinh tí. 나 B 버릴게 그때. 가라지 보는 중 일단. B 테이크 보면 이거. 가라지 이제 들어오는 거 조심. 뺑대기 할게. 가라지 보고 있어. 나랑 컨택 되면 뺑 가도 돼요. 됐어? 뺑 TP 미드. B 스모크 하나 해도. 오면 미드 TP 탔어. 나 일부러 발소리 새끼네. B 사이드 들어가지. 가라지 앞에 안 보이고. 시동 캠. 소마 모습 안 보여주면 좋아. 소마 모습 안 보여주면 내지 모를 듯. 케이지 하나만 깠어 얘들아. 나 B 오면은 궁 쓰고 채워줄게 얘들아. 나 가라지 그대로 뺑대기. 가라지 앞에 하나. 야 가라지 형 지나가는 거 몰라. 조심 조심. 나 이거 숨어 있을게. 나이스. Unbelievable, just peeks out. Drones in his face, but he gets the gun barrel past and finds Monyet. Ult now in play. He rushes his way forward here onto this B side. Looking for a little bit more. Will get snapped back. Meanwhile, Stax unable to hold his own. Crazy Guy gets that kill, and Jemkin comes up with another. Munchkin now gone, and that's a player advantage here for RRQ, expounded upon. As the Sparrow gets a backstab on the Meteor, and this round ends up being brilliant from RRQ. They timed this so nicely. T1 never able to find that confidence to flood in off of the run it back. They wait for it to get the info. That ends up costing them because Jemkin's able to get in there, get those angles to hold. He just locks down the site, gets 2 kills, the rest of the players getting in there and helping him out. But if Jemkin's online, you don't want to be taking 1v1 duels against him. He's going to beat you more often than not. Now, going into this next round, RRQ is going to be one away from a couple big ultimates. Hunter's Fury and Convergent Paths and the Overdrive. All going to be on the table for the orb grabs for the spike plant. That's got to make you a little bit scared as T1. They read this round pretty well. Nice shot by Izu to at least take down Crazy Guy. Has to hold on to this though for a couple more seconds, and with the kill on the Cushy, as long as he doesn't swing out of the Jemkin sightlines, we'll be fine. This man can clean up, one away from a tour de force, so now could potentially afford to lose the op. But from how this started, looked like he was just going to be, you know, RQ maybe losing the plot here, not understanding where they need to go.
where they are safe to get a plant, but they very quickly reassess and get into very solid positions. As, yeah, Munchkin not looking too happy, and that's going to be the first timeout call for T1. Well, I think that one's gotta frustrate you a little because We're rich, baby. Menu đã you ném knew 10 pretty món well hiếu what you nha. were doing. Ném You're hiếu able to get that 10k. opening kill in garage. You're able to get the run it back. You're getting the info. It's just the retake, or whatever you want to call it when you're trying to deny the plant, is just sloppy. You know, Stax is swung out pretty wide there at that core, at the A-Link door, and that opens him up to a couple different players. And I mean, you're just giving Jemkin some duels that he's gonna win more often than not. He's got to be a little bit more disciplined there. Không có đi vệ sinh nào đây cả, không có đau bụng nào Four đây of you that are there can hold, and then Izu can come through for the flank in the Là late, game you á. know, stage of the round if needed. Ui. But you know, RRQ, again, we always talk about this after their slow starts. It's like it's just a matter of time. Yep. Well, it's all a bit of it yesterday. We've seen a lot of it this stage. Buzz. Rồi, Like mất Slinky's kèo. chat out here, 1984. Mất cái chat trên màn hình rồi. Score line. Wow, you really have beef with Trông Slinky's Tommy mods, ấy you bị know đồng that? cười I á. really don't. They're so kind to me. Cho nhỏ tiếng game rồi nhưng mà But not to anyone mất else. cái chat trên màn hình rồi. Làm nào rồi? Chú. Let's see. RRQ tries to get Good through name. this one. They are against the weaker buy, but you never know with T1. Who's got the Brave New World chat? Like, who's just got the Soma poppin', you know, chat? Sideshow. Sideshow? Yeah, that sounds about right. Không phải tiếng game. Again, looking to Tiếng play game giảm rồi mà. retake, it seems. Again, getting close to some Đúng rồi, mất cái màn bên bên màn stream của looks Tumi. like T1 wants to find a way to kind of come from a bunch of different angles. Gáy to quá. He's going to try to just Gáy siêu to luôn. tuck in, and he will. Meteor still wary about this second little layer here, but he's gonna have to get with Monyet, and he does. Still reads this quite well. Flashes in Meteor. Collects a kill on Nick Sparrow. He's looking for the third. He's got it. Push forward up into the smoke. Cushy will be able to bring him down, but now it is just two players trying to hold their own, and Jemkin cannot align their shot onto Munchkin. And Cushy just doesn't have the time, the spacing, or the weaponry to deal with that. Đúng rồi, build số Tumi ấy đó. Meteor, oh, what a play from him. Gets T1 right back into the driver's seat. Well, that is something that we have been looking for, are those Meteor moments Có phải là cái preview không? where he can be a world beater. And this is one of them. Chuẩn rồi. That kill on Monyet, really nice. And then he knows right away. He's looking for X-Barrel the whole time. Like, he's watching that like a hawk. Hơi over một tí nhưng không hề cách. Kind of because of the way they're trying to come at him one by one, it opens up the opportunity to get those curveballs. And that might just be the play that wins this map for T1. Break out the red panties. We're rich, Cho baby. Quảng nha. Miều đã ném 20.000 đồng cho em Mong em hiểu lặn lâu quá. LUπαιNG nha. A bit of a wombo combo that can be established for RRQ. Ôi, đừng spam, đừng spam, đừng spam. But, oh, That's flash fine, out double up Meteor and starting to spam feel nha. it would seem. Because of the hot hands, but Chase is still going to be coming through. Sun is out, but it's going to be Buzz and Munchkin able to find Ôi, kills. gì đây, tự Munchkin ủi. takes out Crazy Guy, and now the spike is stranded. Tumi đi Trying to up the pace. đâu The đó rồi. overdrive was even invested in the middle of that one. Không đi làm công ty. I don't even think he got to finish the voice line. It all happened so fast. T1 was just in the right position this time. Man, there's so much more that you can do here. You have to just try to save, but Cushy. Chứ rồi quên mất không hỏi Tumi mấy giờ dậy rồi. Have to move with the smoke forward. Could try to just filter back up through the window. Yeah, Meteor even considering somebody trying to make a play towards Người the spike, but Cô Tech Bắc Giang còn tuyển người đúng không? Cho. not going to be the case. This Đúng rồi, is chính xác. Tôi chính là cái meme đấy. catastrophic Tôi chính là cái for meme mà. Try to turn up the tempo, tried to go for the unexpected play, but T1's players just
dug their heels in. Stood firm. Hiểu sao? I see that again. Xavier wants a little bit more. Oh boy. He says, hey, Làm sao? I'm one charge away from my ultimate. He will now get it in death. Munchkin noted by the cam, can just backpedal away from this one, but this doesn't really change much of anything. The cash aplenty is there. Hồi xưa chị đeo cái kính tròn nó còn giống hơn nữa. Rồi chuyển sang gọng này, gọng của Tumi. The one thing to try to avoid. Either way, T1 get themselves up to map point on RRQ's pick. See this again. Oh, Buzz dodges that paranoia. He's able to get right underneath, and then Munchkin just thwarting him, pre-firing, expecting the swing from Crazy Guy. Gái siêu to luôn. See just a little bit of change of position early in the round pays dividends for T1. Just a great read from Munchkin. Now Jovi's got to get in there and try to work some magic. 6 rounds, which I'm not counting RRQ out yet. I know they're good enough to string that many together. I prefer so far, phim kích. T1's had a couple of those big moments roll their way. Chưa đi ăn cưới nha Nori ơi. Maybe you've got a couple Ôi set đừng có tin những gì anh ấy nói. Throw into your players' minds. Maybe a little bit of map kind of maneuvering you'd like to see. Maybe some C hits. Could be in Mệt store. lắm, Like sometimes lắm it is thì mình nhìn răng. just that simple. Phải mệt kinh khủng luôn ấy. Bị kẹp cổ. Ở sao hôm nay tôi đang ngủ. Tôi đang ngồi, tôi chưa ngủ. Tôi ngủ khá là muộn. Tôi đang ngồi chơi điện thoại thì tự dưng gác đùi và gác cổ, gác tay lên. I don't see why they didn't fly him out here. That's a good point. They're going to fly him to Ho Chi Minh if you're gonna announce if they win. You know, he's co-streaming. Why not announce him at the venue? Yeah. Đá kênh, đá dây nguồn này được nha. He was just here. Missed opportunity. He's here for home ground. Was he? I think so, wasn't he? Am I crazy? Gác chân lên cổ. Gác chân lên chỗ eo này. Sometimes I Cả tay ấy góc cổ. I think last year's home ground. Yes, he was. Yeah, maybe I'm thinking of that. Well, they are looking to get aggressive here as Buzz leading the charge, drawing the attention and managing to mow down 2. What a play call from T1. They just crunch right out of A into mid and absolutely massacre the ranks of RRQ. Pharaoh now clearing out that dart, gets some damage into stacks. Have the neural death and yes, has to Thì đương nhiên là có lắp 2 rồi. Completely surrounded. Chắc chắn là 100% lắp 2 rồi. Breaking down these kills, to get to the spike. Nigh impossible. Izu will go ahead and find the final shot. It's T1 confidently and comfortably take down RRQ on RRQ's pick and payment. Yeah, this is Không kind of the T1 that we expected in the playoffs based on what we saw in the group stage. Tôi không thể nói chuyện một mình khó. Nearly unbeatable, barely dropping maps. And they falter early in the playoffs, but looking to rebound, looking to get themselves to Ho Chi Minh, get themselves to London. That's a hell of a way to start today. Bất cứ khi nào mình thích một đội gì đấy, một đội esports nào đấy thì chắc chắn họ sẽ không thể vô địch nổi. Lotus coming up next. I mean, similar scenes didn't look very comfortable going up against full sense. Kiểu đợt hè năm ngoái, it needs to be a massive step up from RRQ if they want to stick around. But for now, let's go ahead and send it down to Jen. We'll be standing by with T1's coach. Tất cả giải. Jen here with T1's KDG. Now, KDG, what was the reason for, let me ask you this, what were the talks after yesterday's match? 어제 경기 mà chị không có NFC. Chị không thích ăn hải sản. 일단은 상대가 잘 쏘는 có 1.300 người đang ở đây. 힘들기 시작한 라운드들 quá nhiều, nếu có 1.300 người, nếu có 13 người trước mặt tôi sẽ chạy. 그다음에 저희가 이길 만한 라운드에서 좀 BTC 피드백에서는 좀 이고 피킹이 나온 거에 대해서 hôm nay tôi sẽ làm fan T1. Hôm nay tôi sẽ làm fan T1 Valorant. So when it comes to the rounds where Full Sense were really shooting their shots, we just talked about let's not duel on it too much. There was nothing we can do. When it comes to the rounds that we could have won but dropped because of our mistakes, we talked about how we were ego picking a little bit and we talked about how the fundamentals will be very important coming into today's match. Now, thank you, and just wanted to quickly
quickly ask you about the map vetoes too. Why ban 뚱꺼스팅 RRQ 막 nhưng mà mình đâu phải chủ kênh đâu. Ascent에 대해서도 좀 놀라신 분들이 많거든요. 어떤 이유가 있었을까요? 그냥 오늘은 할 날이 아니라고 생각했어요. I just thought today wasn't meant for Ascent. Okay, thank you KDG and good luck on the next map. 감사합니다. nhưng mà muốn mình Okay, ám maybe sẵn not thì làm meant thế for nào today, bây giờ? maybe on another day, but T1 so far are looking good on Haven. Again, on the side of RRQ, it's some of these mistakes Mọi người rớt rồi thì mình sẽ làm gì ạ? that whenever they come against, you know, these very, very strong teams, it seems to be the same mistakes over and over. Yeah, I think they struggle to get themselves into the game, which is so standard for RRQ at this point. And it's scary. We saw the comp swap coming in as well. Jeff going back across to that waylay, and I didn't feel the impact of it at all, to be honest. I felt like he would have been better off on that jet where he's a lot more comfortable. But on the side of T1, you just felt everyone was kind of showing up and grinding. Buzz really took over this game at the start as well, and RRQ could never quite recover. Yeah, I mean, we kind of plotted the Neon performance so far going into this game. Buzz just went straight back to what he was doing at the stage. He dominated this game, and RRQ had absolutely no recourse, and the rest of T1 was just kind of doing their job along for the ride. Yeah, absolutely. There was even like that, you know, amazing play by Meteor also, who we have criticized quite a bunch on this desk. And it looks as though he's here in his playoffs form, ready to actually wrap it up. Now, of course, T1, we know that they were going to come in here. For RRQ, again, the same mistakes and some of these slow starts, you know, they keep talking about as well. But you look at that scoreline. Bây giờ thì tôi cũng sẽ phải treo một cái này để cho Cheat ngồi chơi ở đây, xong rồi tí bọn tôi cũng đi anh em ạ. Yeah, I'd agree with that. I mean, they let the start of the half get away from them. There was a couple of, you know, thrifty rounds in there or half buys that didn't go so well for RRQ. They've just been slow starters in a lot of those games, and we've got like a little highlight package to talk about that. But even outside of that, T1 was just by far the more convincing team here. They got slapped a little bit by Full Sense. They had a bit of a rest, and I really think that that gave them a bit of a kick up the arse, whereas RRQ has played multiple back-to-back series at this point through that lower bracket. And I think that once you kind of get to this point in the bracket, this is where the fatigue really does start to set in, unfortunately. That is the thing, like, you talk about being seated ahead in the upper bracket and how that can be a disadvantage potentially due to being a little bit slow to start. I mean, maybe that did happen to T1 PRX. You talk about being seated into the lower bracket where it sucks to only have one chance, but maybe you get a little bit more of a rest. But at the same time, RRQ and all of the other teams that started just in the middle at the start of this, unfortunately have had to play games back-to-back with this particular trajectory on this tournament. And that can be brutal. I mean, look what happened to RRQ in kickoff when they had to start playing multiple games in a row. That's when it fell apart for them. I worried that this team was not well recovered, that they're not well rested, that they're not ready to bring their A. Tắt luôn đến nhạc đã nhờ anh em nhờ. Anh ngồi chơi với Cheat tí nhá, tôi đi tắm rửa thứ, tôi còn chuẩn bị đi ăn cưới anh em ạ. Đi lên trên Sente Hồ tí mà. And we go back to the slow starts because Crazy Guy was talking about this as well in the press conference. It's just something that they can't seem to get over. We have some highlights over here that we like to point out because RRQ, it's just the same story again, and I hope they get to remedy this. I just want to illustrate it and like really break it down. So we look at T1, they've won, you know, pistol, anti-eco. Yes, they lost a couple of guns. Then they win the bonus round, and only Jemkin is able to save a rifle, and they win the follow-up anti-half-buy with the saved rifle. Look at how much money they have on the attacking side with the ults coming into the game soon. Operator on the attacking side as well. It makes such để kênh đây cho anh em xem nhá anh em nhá. Để kênh cho anh em có chỗ trò chuyện anh em ạ. Tôi bật full tiếng lên cho anh em. I'd love to say that's a one-off. It's just Haven against T1. But if you actually go back and look at their run through the group stage and even in some of the other stages of Pacific as well, this happens all the time to them. Anh em ơi, đi tắm rửa thứ còn đi ở đây anh em thích thì ngồi chém gió với Cheat được. And then that's why you see, oh yeah, we talk about RRQ being this resilient team. They have these massive comebacks. It's because they keep putting themselves in terrible positions, man. It's also such a stark contrast because I think T1 are one of
of the best teams at getting that momentum back in their favor, right? We see how many round 2s they win, how many thrifties they win. These two teams sit on opposite sides of the spectrum where RRQ can never find momentum and T1 are so good at it. So talking about this lower third, by the way, 5 out of 7 series, they've lost pistol bonus, and sometimes multiple times in a series on certain maps. And the one series that we're talking about where they didn't lose pistol bonus was the T1 series. And guess what happened to them in that one? So we're talking 6 out of 7. They won pistol and then got eco'd 3 times in a row. So so many of these series, so many of these maps, RRQ is starting in the worst possible way, and Haven is just another example of that. This might have been their map pick. They might have pressed great waylay stuff. But if you only get to play like 3 or 4 gun rounds in the entire map, you're not going to win, guys. Yeah, I still have to hold out hope for RRQ because a slow start, maybe they let go of the first map as well, but you're up against a T1 that's looking like they're in top form. Buzz especially is looking like he's in top form. Everybody is regretting not putting him on his buildup, or those that didn't. I mean, this guy just came to play today. You can see how much he wants it. He started the game so hot and he never slowed down. This is what the best duelists in the world do, and we know that Buzz is up there with the very best. He controlled the momentum of the game start to finish, took the fight to RRQ consistently, and it felt like he was winning every Angel. If you delete the Full Sense series from history books, like that just never happened. Like Buzz is maybe the best Neon in Pacific right now, probably one of the better duelists in Pacific in terms of impact as well. On the solo duelists, the amount of space and entries that this guy finds for T1 is absolutely ridiculous. Like, he is so critical to their success and their game plan, and Neon in this current meta, if you have a good Neon player, it opens up so many doors for you. Well, Buzz was playing exactly like that. Like he deleted the previous loss from his memory. He was like, you know what, I've never lost before. I'm gonna play like the player that I am. And unfortunately for RRQ, they were the ones with the memory loss content, but you kind of feel like the losses, especially the loss from yesterday, is still weighing heavily upon them. I hope, though, going into the second map, RRQ still are the comeback kings in my heart, so I'm hoping that they'll get that second win coming in. Yeah, so Lotus will be T1's pick, but it's not a map RRQ have been particularly bad on at all. They've had solid performances there, but for T1, you know, they're playing this comp that feels very old school with that killjoy. So I'm curious if we're going to see a change there. It's not common at all in this day and age. RRQ hasn't been leaning towards it. It just ends up in the middle a lot of the time, and they've only played DFM, who play this double style. Not everyone is playing with the Raze Neon. So it'll be a very different style them playing against T1, and T1 had a bit of trouble with the double duelists of Full Sense the other day. I wonder if they're going to swap away from this comp. There are some games where they're playing chamber and things like that. So. Yeah, I hope that the Full Sense, maybe the Đồ ăn rồi á, vừa đi ăn một con cua về em thích ơi, vừa đi ăn một con cua. Something from that, but I don't know. Maybe let's send it to Jen and see what Jovi Cảm ơn thinks bạn Huy Đào of this upcoming match. Are you mad? Because I'm not. Cảm ơn bạn Cường Huỳnh và Surprise ạ. Here with RRQ's Jovi. Yếu Now, nghề Jovi, quá. today is elimination day. You pull out Một con booster cua. relay. Are you mad? Chỉ là một con cua thôi. Cảm ơn bạn R3 subscribe ạ. I just felt like it would give us a little bit more support on the defense, so didn't really help us much in the sense of also we weren't shooting, but overall I still think it was a good choice for us. Okay, so heading into Lotus, what do you think was lacking on Haven that you can fix right now, very quickly? Anh thích hải sản mà, em chỉ thích hải sản thôi ấy. Em không thích thịt lợn, thịt bò cho lắm. Em thích ăn cá với gà hơn. Shoot back on Lotus. Thank you and good luck. Một con cua thịt bình thường thôi. Một bài cắt phép cơ bản cho Hopefully RQ. that is the case. You see a lot of coaches bring up the confidence on the stage every single time, and it's such a big factor when you're facing off against a team like T1. They do have that aura. You suddenly Hôm nay mùng 10, chủ nhật, thứ hai có lương mọi người ạ. Yeah, I mean, look, at the thích end những of the nơi có day, nhiều hải we sản have nha the anh. agent Em thích. select here. I'm not going to talk too much about it because this is very similar to what we've seen both of these teams play already. The main thing to focus on here is exactly that. T1 is lights out today. RRQ, win a pistol. Get some momentum. Đúng Play rồi, with some mùng 10 confidence. It seems like rơi vào they're chủ nhật. exhausted after these Chết multiple mất thui. back-to-back series in a row. And look, Jovi's got a lot of work. Em hiểu, em thích làm cái mặt gì đấy. Ôi, em phanh bảo gì? Em không làm gì cả anh Thắng ơi, em không làm một cái gì luôn.
Yeah, absolutely. And you Em vào thay ca cho người ấy đi ngủ đúng 5 phút. Absolutely, because Chuẩn bị đi ăn this cưới ạ. could be it. And Crazy Guy, he knows he wants to be the one to bring Pacific over to Ho Chi Minh. Bye nào. Can he do it? That is the big question. Or will T1 Phải đi làm em thích rồi. send it over to your casters to go into Lotus with Achilles and Paper Thin. Mở chuyện audio á. Break out the red panties. We're rich, baby. Xích đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Em cảm ơn ạ. Ôi ngày kênh này đổi chủ gì à? Chip ơi tí bật full list nhạc ESO nha. Viva RRQ. Yeah, it's looking maybe pretty dire for RRQ. Các bà em lại nghe chuyện audio. We've seen them before lose map ones and come back and win the series. Usually it's the opponents who, have picked the map and are there winning the map pick. Ôi, làm ơn RRQ ơi. RRQ, with a little bit of experience on this Đi map Sài Gòn against nào. DFM. It's going to be able to beat T1, who's 2-1 on the map, but Thiên Kim giả trở về à? pretty comfortable. Izu, it's a spot. Oh, Ai. Quick out, but did take a scrape. Làm từng game nữa. They obviously know that he hasn't gone very far. There's going to be the paranoia through. Actually, Ok chào mọi người. but it doesn't matter because Buzz it certainly bé. will. As T1 looking to go 3 for 3 in pistols so far. They both going to be dodged, but the haunt doesn't get cleared in time. So Anh Quảng đi VCT à? Làm từng game rồi nha. So RRQ just going to be calling for a quick pivot. Yeah, now you got to clear a ton of space as RRQ because losing Jemkin early has kind of broken the map open. Spread their forces thin. Yêu mọi người. Chuyện tình cảm mất não chính là chị và biết. Able to back away. Sending out a couple pot shots, looking for a tag. This little off angle there by Xpharaoh, but Izu doesn't want to stick around. Needs to get there to try to help this execute to go. 3 players in position. The rotation still coming through. Meteor. They're on B. Anh đặt nó. For that lurk forward, can he get the catch here? They're going to be swinging into each other at the same Là time. truy bác rồi. Ủa cái gì vậy? What the fuck? God, Stacks is able to find 2. And now suddenly it's just Xpharaoh, and yeah, while he does survive the scrape with Meteor, he did get knocked down to 12 HP. Buzz will end up falling. Một súng. Munchkin will strike him down. It is another pistol to T1. Starting to get a little bit concerned. Em thấy sao nếu giờ Tumi công khai có bạn trai, em thấy Tumi có khá nhiều chồng yêu ở trên này rồi. Nên là bạn trai là một thứ khá là nhẹ nhàng đối với em. One of the things I was going to be curious about today that thinking back to yesterday's match against DFM for RRQ was how a lot of times they leave Jemkin isolated and how T1 was going to handle that because DFM DFM struggled with dealing with Jemkin, but that's a good start for T1. A damn good one. TP4, this wall's gonna fall. Munchkin. Ôi anh An ơi. Taken down. Does survive. Well, Stacks it stairs, able to find a kill, but Jemkin okay. That's what we like to see. Gets the headhunter out. Stacks is going to fall. And now Jemkin wanting to maybe try to grab the gun has to back Ôi ấy đã trải qua những gì? Ôi nếu em mà được livestream cuộc sống hàng ngày của em khi mà cuối tuần em đến đây chơi thì nó sẽ là documentary, gọi là gì nhỉ? Của trẻ em châu Phi mấy chục năm trước ấy. Kiểu vậy. Ôi. Hoàng người rồi. Còn mỗi Thạch Trang thôi. Cái gì đấy? Đau đầu ấy nhỉ? Okay. The thrifty round to follow it up and tie things 1-1. This one a little bit surprising in the defensive setup here for T1. This was something that I've seen a lot of teams try to do is get on top of that box and catch teams off guard, and it ends up trông sợ phết. It's not working. That box feels like a trap so often in the early parts of the round because teams are so aware of it and checking for it every single time, and it puts T1 in a really uncomfortable Không spot. hề overreact. Gives Jemkin an opportunity to go crazy.
Em có người yêu chưa? Câu hỏi khó. Hóa ra cách để chiến thắng vẫn là phải tế thầy đầu tiên à? Hiến tế thầy à? Widens the angle a bit. Gets the spot out. It's going to be Buzz just backpedaling into the site. It's at least prevented the door. Sột soạt ở đâu nhỉ? Into play for now. Keeps Buzz pinned, but bắn vào hồn hay ác. too much going on here for RRQ. So they're just going to double down on that. They're expecting to rotate. They are, and for the moment they are Sột soạt á? Sột soạt kiểu gì cơ ạ? Nếu ngồi im đó, nếu ngồi im có tiếng gì không ạ? Buzz jump peeks out. Thế là do em cứ Giai không ngồi im rồi. Line up the shot. Still, however, can collect and will. Kill gonna be found. Jemkin down and immediately T1 pivoting back across the sea where Izu needs to try to hold his own. Just that bandit in hand though. Pushed forward by the relay bolt, dodges that out. At the same time, peeks into waterfall, finds Buzz. Prowler on the corner. Able to go ahead, get the grab, and that's going to be just barely enough time to plant. Push up from Xpharaoh, finds Meteor. They can't ngồi im khó lắm. And that's going to be Ngồi im rất khó mọi người ơi. Sao nào ngồi im ở đây tận mấy tiếng đồng hồ ấy. Ghé gần mic mới bị tiếng này hả? Preventing those rotations, the smoke was a little late from Munchkin to help out Izu. So they already ngồi im dễ mà, không, ngồi im chưa bao giờ dễ. Buzz was already committed to try to get in there with the bucky. No, VIE-ENG. Good job by RRQ. Being very patient on the map. Again, that's very crazy guy-esque. He loves to work that clock. It works a treat in this round. You're going to be feeling great. Ngồi im, ngồi im. Going for the gun. Bóc phốt Tumi. Mình bóc phốt những gì ở trên này không? Chưa, anh Tumi đang đi tắm. Chị làm rơi cái tai nghe. Áo cute mang đi mất rồi. Nó có thay không? Phốt Tumi nhưng mà tất cả những gì Tumi thì trên stream là đủ lắm rồi. Trên stream này. Ngủ trên stream này. Ngáy siêu to. Ôi con này ông khó chịu ấy. Một tên một vậy. Send Buzz all the way around the front of rubble. Prowler gonna force Jemkin back. How things get very có rất nhiều chồng trên stream này. Và có tận 17.000 chồng trên stream rồi, 17.001. Nhưng mà không thể nghiền răng mấy nhá, chỉ có một lần duy nhất thể nghiền răng rồi, là hôm đấy Mega Live. That gives you the ability to get Meteor over there. The lurks are coming. T1 wants just put the squeeze on here. Buzz now slotting forward. THEO spotted. That's a little rough. It feels bad, man. And obviously he had 8 HP, but given that Jemkin had no clue that he was there, absolutely should have been able to come away with that. Không chạy nữa rồi, mọi người ơi. Chuyện đi. Tiên win rồi. Allows them to continue to stack these two players, Izu. Cố lên Gen Z 2. Shut things down. 17 seconds remaining, so if we're gonna make a go of this, they have to start right now. Another smoke gonna be layered in. Push out of the smoke, and Izu with the kill on the cushy. We'll go ahead and confirm the round. Meteor over the top, we'll be able to find Jemkin. So 2-2. Có nghĩa là kinh chát. Lấy chồng đi, không lấy chồng. Yeah, this is just a really neat little execute. Again, getting Buzz Ôi đừng wrapped ngủ around the mà. front. Munchkin TPs behind the fast lane. Yeah, that's, and then Stax is there to follow up. Ôi đừng đi ngủ mà. Really nicely designed there. Đúng. Kill đội nào mà đòi ăn cả đội có Faker Valorant. And
Chovy already wants to talk a little bit about things. Doesn't feel like this is Livestream mau. It's a pretty early timeout. Mối quan hệ đồng tính. Taking the eco and getting the next one. Chat đi tắm với Tommy rồi. Buồn thật. What's effectively your bonus isn't the end of the world here, but something's going on that he doesn't like. Yeah. Feels like you could have given this maybe one more. But Chovy Valorant thì Chovy Valorant thì khó. Ai vậy? Marco. Ôi đừng ăn sub mà. Chị ơi, chị có ghét kênh nào không để em mang quân sang va bắt ỏp với chị live. Đừng mà mọi người ơi. Mọi người ơi, dòng chữ bên trên. Chovy Valorant Caron, công nhận giống. Mặc đẹp lắm. Khoe áo mới ngay. Vào đây khoe áo mới đi. Áo bọn tôi vừa đi mua. Áo bọn tôi vừa đi mua đời. Áo đen bình thường không mà. Đừng qua bạc kênh Vom mà. Đừng qua kênh Vom mà. Ý à? Tùy sở thích mỗi người. Biết rồi. Không biết. Không biết nữa. Chơi nhá. Về. Vâng. To lên tí tiếng game. Mọi người bảo là tiếng game to quá nên tôi tiếng Đừng off. Đừng off. Hãy để em live trong im lặng. Em xin lỗi mọi người. Em sẽ live rất nhỏ tiếng thôi. Mọi người cứ live tiếp đi ạ. Đừng off. Mọi người đừng off. Nó không cho bạn đi cùng à? Tôi thích ở nhà. Tôi sợ. Em cũng thích xem thể hồi nhưng mà em thích ở nhà. Found, but no real way to try to scale forward off this. So far, the stalemate has worked out in RRQ's favor. Stacks finds himself 3 kills. Son of a crazy guy. 1v2, 7 bullets remaining. 6 now, getting whittled away at. Oh, he makes it so very close, but Stacks stands just a bit taller. 4K4, plenty of time to finish the defuse. Không biết là anh đang thiết kế cho anh rồi. The T1 players. We know their caliber. We know how good they can be. Stacks is having a phenomenal day. And normally that spells disaster. It does. You're absolutely correct. But when he gets an ace, they lose. He's almost got the texture curse. Anh lại bắt cóc với đâu? That is nasty, but he timed the hunt perfectly. You're absolutely right. Xin lỗi vì nói nhỏ. NCT1. NCT1. Just get the other players behind him going. Có nha, khả năng cao là mình sẽ phải ngồi xem Galaxy Team. Galaxy Team. Đúng rồi, không thấy cái âm lượng đồ vào ở đâu cả. Chị sẽ dí vào mic vậy. Đủ to chưa ạ? Bình thường em lúc em chơi LL ấy. Lúc em chơi LL. Em to mồm lắm mà, lúc em cãi anh ấy. Em cãi anh to mồm bao giờ? Oan vậy nhở? Em chưa bao giờ cãi cho mình một câu luôn. Em này kia anh bao giờ? Em nói rất bé luôn. Anh còn mắng em thì đừng mắng em, đừng nói em, đừng này kia em. Điếu vãi trưởng. Đi ăn cưới ngay thì thích ai? Đừng cười. Ai cho cười? Không ạ. Ai như này là to này. Đánh Aram nói siêu to nhưng mà không bao giờ mở stream cho mọi người xem. Mà chỉ đánh hơn mình. Đánh gà quá rồi đấy. Đánh gà quá, em đánh mà gà quá. Không chơi mấy đâu. Ít khi chơi chả bị xuống tay. Bé yêu ở nhà. This is very scary. Stacks watches for it. They check the cross. Paranoia out. Because she's still going to be good for one. Find Stacks, but Buzz is now on for an ace, and he has confirmed it. The Apex Predator here in this round. Buzz. Ôi, đừng đuổi người yêu tôi đi nữa mà. T1 will move up 4-2. Đi quay lại đây rồi.
But again, Akalele này. T1 is patient and they read, they give up the space intentionally and they have hands behind Khó it. lắm. We've seen this a little bit on Ngồi im Haven. không ngồi im được. And then uncharacteristic, Jemkin doesn't at least get one. And then beautiful util again from Bom này Stax. sao nhỉ? The Prowler and the Haunt are perfect. Mọi người phát hiện ra em dùng cái gì rồi. And it just Mọi người nhìn nó, mọi người bảo luôn. Em rất buồn. That's the moment where you Nhắc mọi người uống nước nhá. Mọi người ơi, nhớ uống nước hàng ngày nha. Cứ khoảng 15 phút nhá, mọi người uống khoảng 2-3 hớp. Ở trên cái này có cả cái reminder uống nước này. Ở trên cái stream deck của Tumi có cả cái reminder mọi người uống nước. Mọi người ơi, nhớ uống ít nhất 2-3 hớp nước hà, hãy để sẵn một cốc nước bên mình. Tôi uống nước ngọt. I hate that box. 2 shots, 2 kills. Maybe then hits a box. Đi nha chat ơi, bye bye. Izu. Oh. Okay. Bé hôn gì không biết. He gets his. That could have been worse. That could have been way worse. And in the end, the Buzz is still going to be there with the overdrive and cleaning up Xphero. So now 5-2. Làm sao? Now you're Làm sao? very concerned. I mean, again, RRQ typically a little bit Làm better sao? on the defender side. But you gotta get some more rounds here on this attacker side. We're kind of in the Haven conundrum again. Đừng cứ anh bom mà. Đừng nói gì về anh bom mà. You're already a little bit too behind the curve. Quỷ đăng ký trò chuyện. T1 has found the tempo. Bus ơi, mình không cần sống một cuộc đời quá là rực rỡ đâu. Mình sống LM thôi. Ôi, tóc đi ra. Đáng lẽ đâu phải là tôi chứ không phải cô ấy. Ai cho? Ai cho? Ôi đừng vào Nguyễn Quang Dũng ơi. Để cho anh bom xem đi mà. Ha ha ha, một thằng xem FA hơn, một thằng FA xem hơn nhau. Em xin lỗi fan anh bom ạ. Chít trả chỗ cho em. Bus ơi, mình không cần sống một cuộc đời quá rực rỡ làm gì. Thế đâu? Okay. Tôi mình đi cái lên một round luôn này. Round here from RRQ, just a nice read here from Jemkin on what Buzz did off of that fast lane that they showed previously. Chỗ của tao. Knowing that Buzz is going to use the middle of it to just try to scale forward to get that kind of Ám crunch Long setup, TV đi BBQ thắng. Jemkin denies it, and then it's a quick pivot over to C. Chứ không phải là Chin ngồi đây BBQ thắng á. A little bit of trouble. Không của tôi thì sao? Quay xem mấy công. Come on yet. Big reason of it this time. Just barrels on in there. Gets the kills and secures the round. Sometimes keep it simple. Anh Phi cô ơi. Có mà. Okay. Có. I mean, this felt like a scene out of, was it Tucker and Dale versus Evil? Where they Ôi không, đừng. These crazy like killers. Oh, but right. it's just the people just Mình chỉ accidentally là falling into things and dying. Right. That was basically T1 in this. nhân viên cover chỗ thôi. Ran into the wood chipper. He did. Oops. Có kính sinh hơn, tôi thích cái meme đấy. Tôi thích cái meme. Đấy. Răng thỏ này. I assume T1's gonna tighten the screws a little bit coming into this round. They've got some ult, so does RRQ. Both teams sitting on Nightfalls. Pit there for Xphero. They can get to it. Tee up Jemkin here. Nhưng mà cái đèn này. Wisely not going to challenge past the toxic screen. There's a position where he doesn't know what the heck's going on the other side of it. Được khô tí, khô xì chum nha. Ton of ults available for both sides here. Either one away from the pit as well. Oh, the Prowler does get the check, and Munchkin will get flushed out. Great awareness here from RRQ. Gonna say, I'm pretty sure I remember Akame trying something similar yesterday and similar results. So Buzz is able to find Jemkin outside of A main, so brings it back into a 4v4. Lockdown going to be placed backside. And Meteor, he just walks forward. He's able to find two. 2v3. Push in though, trying to clear out the lockdown, but Izu has it protected. Cushy will die, and Crazy Guy, he's got a backpedal. Manages to make it out to safety, avoid being detained, but a fast lane set up in his face that Abuse can just be stuck. RRQ is quickly over. Trời ơi. As Meteor goes for
A ballsy push comes away with two. Mọi người lên phím gì ạ? Yeah, this is nice. Tỷ số gì đây? Play with the ultimates from T1. I'm sure this will please Sliggy. They're patient with them and they use Sau them tỷ in số 3-6 Valorant sẽ như thế nào ạ? RRQ does. You can see Meteor knows he's kind of in a screwed position, so he's like, well, I got to go big, and he's had a couple good moments in that regard today. And then you've got the lockdown and your own Nightfall to counter after they've used it. Yeah, it's tough. Biệt ba round thôi mà. So well this stage. It really has been. It's also rare frustration. Làm được. Cố lên. Yeah, and you see they throw the haunt in the middle of it this time because they're expecting him to try to challenge that. That's that adjustment that I was looking for from T1. Sao 36 sao lại là cái này vậy ạ? Gotten a bit of util out of stacks at least, but not too much. So T1 still can hold pretty firm. Đúng rồi, đang hỏi là sau 36 sao lại là 67? This is annoying. Anh Chad bảo mà. I don't think can be cleared unless you try to swing the angle. Wow. It's just a slow creep in. Mizu just able to find that kill. It's another massive punish. Thì T1 đâu có yếu đâu mọi người ơi. T1 mà. Just not looking to be his day. No, and he looked good yesterday as that match wore on, but you know, we say it all the time that it doesn't feel like you can hold Jemkin down for long, but still hasn't gotten it going. Usually by now he's starting to pick it up. Ủa? Bao giờ? Bình tĩnh thôi. Peeks out from C, catches Xero from behind. Push forward, Monyet able to find Munchkin. There's a rewrap, stacks forward into the smoke. Eventually is able to find the kill here on Ikushi. Back comes away as Monyet. At least just wants to try to find some value here. Take something out of T1's hands. Get a kill, get something tangible, but cannot find it. Stacks, Light's feet turns back, cleans it up, and that is a lead locked up for the half for T1. And I mean, I feel like you need to win these next two rounds as RRQ. Have some shot on this map because T1 better on their attacker side than on defenders. That's got to be very concerning. But they're starting to have these little interesting setups, these little moments. Munchkin is positioning his pieces on the chessboard that are T1 thôi, mình không cần quá rực rỡ đâu. Those slight advantages that T1 can then just rely on their good in the moment decision making. Cả đời mình rực rỡ một lần thôi cũng được mà. Space has to be given up though. To Nico. Monyet does have his ult though. Xero with a buildup behind his pit. Potentially could invest it if they can find a pick. Izu's gonna hold the line with it up at C, so this allows T1 to feel like they can lean in. Tại sao giữa cánh đồng nhan sắc ở Đức lại nói là Tumi vậy? Thật ra Tumi đẹp trai mà. Mọi người không thấy Tumi kiểu em ấy rất là nét đi. Ui. Tất cả lại tại T1. The wheels have well and truly come off, it feels like. T1. It's either another 8-4. T1 nhất quyết với ăn phở Sài Gòn. I mean, for a moment there, you felt like maybe T1 had overheated, but then Stacks is just like, actually, I'm playing the best Valorant I've played in a while today. Nhưng mà Tumi không ấy đâu, trông thế rồi. Em kiểu do ngồi nhiều nên là nó dồn hết vào bụng ấy. Thật ra tay chân bé cực. Chuẩn. Để bắt chuyện với Tumi tôi up luôn ảnh anh ấy story cho nhanh, bởi vì tôi không biết chuyện bắt chuyện thế nào cả. So potentially not. Yeah. They have the money for it. Meteor's got it, but không đó, họ bắn này khó. Là một được. Dễ mà, dễ hơn là nhắn tin trước bắt chuyện cái gì đấy. Ôi, anh Thạch. Ok. Bằng một cách nào đấy, đã có 48 phút sát.
Không, I made your streamer. Gets scrappy again, but yeah, Monyet just disrespecting all the U-tilt. Swings all the way around, catches Buzz early. I thought that might have been Eagle làm 4. makes a nice little play here. Catches Stacks, trying to re-clear space so they don't really Beat from the east. process in time where Crazy Guy had gone to, that he had actually made all the way over to drop. I don't think Meteor ever saw him. Are you mad? Because I'm not. Cảm ơn bạn một subscribe ạ. Well, we know what RRQ need to do to get back into this. Lắp qua. They Lắp know ba. what they need to do. They haven't been able to do it yet. They need to win this pistol. Yeah, for sure. Granted, you know, Mi they Phương got the Đông. opening pistol. They were able to win the Thrifty right after that, but need to just see the cleaner start, get the snowball going, build up the ults, find multiple kills on these key players. Gọi nhiều 84 No, nhỉ. you're 100% right. It is kind of important. No, look at those two. Trying to support Jovi. Meat from the bread. A little extra, as he often does. He is a little extra, that is true. Of course. In the best of ways. Yeah. Không phải They're 5 gonna rưỡi be, đâu ạ. you know, cheering on Jovi, wanting Lúc to đầu see anh cũng bảo em là 5 rưỡi, nhưng mà thật ra là từ of 4 the Talon core 4 of rưỡi bắt last đầu year. anh ấy đi Also luôn. joining them on stage in Vietnam, potentially joining them at Masters London. Right now, it is Anh hội à? a long road to make that happen. No, it surely is. Has to be the best Đừng defender side thua on nhục Lotus nha. RRQ's probably ever put together. Cố hơn. Eventually, the haunt is cleared. Yet on the He got walk out. a bunch of damage on a Munchkin. Yeah, down to 20. Izu going to be left on an island, watching for this Họ xem lure. họ bắn. Players around the corner. Won't be able to find either of them. Just going to be a tag on the Jemkin. Puts him to 45. Crazy Guy worked down to 70. Mình có thực lực không? Mình có chút ma thuật không? Meteor, with that Prowler, he's probably keeping an extra player or two pinned over here. All the rotations are on the other side of the map. Just got to beat Jemkin. He's got the rendezvous. Doesn't make his jump out and will have to do so. Shot just whizzing past Buzz's ear there, but stays alive. Opens up the rest of the site, checking it out. Now the plant can come in. Rotations to begin for RRQ. Planted. Should feel pretty comfortable that your flanks are relatively secure, but look at T1. They're getting so aggressive. Oh yeah, they really want to, but that paranoia doesn't end up connecting onto anything. Meanwhile, counter paranoia out. Does man to find him, the haunt reveal, catches on the stacks. Buzz there with the frenzy. Waterfalls able to find Xparrow, but nothing more off the back of that. RQ very well favored. Close out this pistol. Diffuse getting started, being held. Munchkin unable to find anything, and now it's down to Meteor, and he just does not have the time on his side. Ghê quá hả? Will get cleaned up. RQ at long last collect a pistol round win. Yeah, now they're starting to fire back a little bit, hitting some shots, winning some of those battles in key moments. Chị không biết trách bản quyền nên chắc là sẽ không có dư phát nhạc nha. Nãy Tumi cũng cắt to đối với nhà rồi. Stacks is trying to get back into the safety of the poison cloud. He gets nipped in the heel. Đúng rồi, rau bay rau. Từ từ thôi. Yeah, very good haunt. I agree. That's hope. That's a renewal here for RRQ. Cảm ơn lấy năng lượng thịt nướng của tôi. Ôi. One by one. Chị Chít ơi, chị xem stream của anh Bom nữa phải cast. Hay là thế không? Hay là để các anh stream hộ không? Will avoid taking damage. There's the T1 and a push forward onto this A site. Looks like RRQ more than happy to just kind of give this one over. Get prepped for the retake. Granted, they're going to be pushing into this Bucky at top. Well, the one-way setup, Munchkin for the plant. Meteor walking stairs. Gets a headshot on the one, tries to go for the reload. Trang là một. I didn't think he needed to do that. As Izu now, an opportunity. Not on the floor. Munchkin and Buzz just really need to try to hold the line, buy some time for him, and that relay bolt offsets, and Buzz does end up falling. Izu able to strike for one. Jemkin dead, Spectre now in hand.
Gonna slide down to drop, and Xpharaoh, Johnny on the spot, gets the cleanup. Couple shots from Munchkin. Takes him low, but can't take him down. The defuse is there, and RRQ rallying back into this half. 2 round rồi. Ôi. Run quá. Okay, damage done by Trời, nãy giờ tóc cứ cọ vào mic. Nice swing out from Jemkin. That's exactly what you need. And the extra layer there to make sure Meteor doesn't stay alive to fight another day. A good relay bolt that makes that Bucky worthless. Could have been a real impact moment there. You know, Munchkin trying to bait a little bit for Buzz, but RRQ does not fall for it in the slightest. Let's see how much they want to fight for this. I mean, Munchkin, that's great. Công nhận retake trông hơi ổn. Damn good. Trông It's gonna be Munchkin saying good eye. Stack sets it up giống on T1 bên Haven. Haven. That's the top fragger for RRQ, eliminated from their bonus attempt. Door gonna be noted. Izu still maybe expecting that deep push out, but nha, trong mạng bộ tóc. gonna happen. Prowler will get the grab on a Buzz. It's just 2 players for RRQ situated near A for the moment. They just cleared the turret, but that's exactly where T1 starts to make their rotate. This is really nice timing. Jemkin just cleared the turret by T-Spawn, and off to the C site they go, and that is, if they pull the trigger on this quick enough, will be absolutely free for the taking. Yep, and Buzz can just bound around. We'll spot this out, but Crazy Guy's calling for the pivot. It's just Xpharaoh's going to be lagging behind a little bit. Clear that trademark. 30 seconds left. Biết rồi đúng không? Pivot back through the door. Buzz this time should be well situated with that judge. Trying to find some damage. I'm out of here. The Nano sees lobbed in. Does he want to try to go for this one? Jump over the side, and yeah, he is. And he's going to get shut down immediately. Great kill from Jemkin. Back into a 4v4, and suddenly RRQ just be able to convert this bonus. Stack's able to hold his own for one. Izu, the spray ends up getting a bit whippy. Munchkin will be there to finish the job. Only 2 players surviving, so good damage from RRQ, but T1 do get up to 9. Yeah, I mean, I am starting to get a little bit excited for RRQ because I feel like their players are starting to get activated a little bit. I mean, Manyet just, the haunt doesn't get cleared until he dies, but Jemkin hitting some nice shots. They're able to get some good trades there, but the density of players for T1 just a little bit greater. Just have that extra oomph behind it. Crazy Guy, only a stinger here. Put a little bit extra into that previous round, trying to get the bonus to go, and goodbye Munchkin. Yeah, what a spam. Said, well, this is where you played last time when you killed Manyet. Just pre-fires it, Jemkin at the same time. Take out the Prowler. Rendezvous out to safety. Xpharaoh wary about this walk forward, but người ta lên 9 rồi, chơi game được rồi. Bắn phím thôi. T1 again, gonna start leaning back towards C. And you got Crazy Guy with just a stinger there, so this might be a kind of tap of the door situation to try to see if they can punish Crazy Guy, almost catching Xpharaoh. Crazy Guy backs off. Does clear the trip. Just a quick back pedal from him. Took a bullet there though. Deal. Looking to hold his corner. Does get a headshot across on the Buzz, but not going to be doing a ton of damage there. The counter spam over towards Waterfall. As the plant gets ready to come through. Meteor's going to be scaling forward. He's just not able to hit anything at all. Bớt rồi. Takes him down. Mình cứ thế thôi bớt rồi. As T1 are over-aggressing and paying the price for it. Stack's unable to pull off some heroics here. And RRQ. Mình giữ vững phong độ thế nhá bớt. As they will once again bring the gap to just 2 Này rounds. của boss là gì? 10 seconds left. I mean, this is what I was talking about. Even in the previous round, I felt like they were responding nicely. Now their aim is starting to come into play. Timely decisions. Chín mấy rồi. Are so quick here. Cả ba. Bên chơi. Though they initially find kind of an open-ish site, but Crazy Guy gets just enough of a whiff of it. Mình chỉ cần bắn như thế thôi boss ạ. Call in the reinforcements, obviously being a player down as well. A little bit challenging, a nice snake bite there that puts Meteor in a
do or die position, and he died. Đúng rồi, 4:30 rồi. 4:30 rồi, phanh rồi, phải đi ăn cưới chứ. RRQ getting uncomfortably close to them in this half. T1 ơi, mình không cần quá rực rỡ đâu. But over that Chat ôn rồi á? double digit hurdle. Cái gì vậy? Right off into the Vietnamese sunset. For sure. Maybe, I think here just trying to talk about maybe making decisions a little bit faster, like when you feel like you've Ôi, kênh này toàn massage với KTV. You know, pulled the extra attention of RRQ to one side or the other, and then making your move, or maybe you want to be a little bit more aggressive at your rubble fight and not just putting up on rocks every round where he's, you know, good for one because you have a good haunt, but then it's red the next round. Đâu đã chỉ màn đắc nha. So we'll have to see how they want to kind of try to take some map control in the early parts of the game. Generally speaking, both of these IGLs are willing to try to slow the pace down, look for some. Không cần phải xóa đâu Hiếu ạ, chị thấy rồi. Chị đã thấy hết rồi. Opening maneuvers, try to use players like Izu Meteor. Dựa. Vị. Đỡ. Next barrel for RRQ to get those lurks, get that extra little edge. But this time Meteor. Nói phép con cho mình quá mình. Something he is very good at doing, but nobody's fighting him out. Có phép đâu. On the weaker side of the map, but RRQ are going to be finding exactly where T1 are very quickly. Jemkin's been staring into B main, push out towards the spawn. So they're going to be. Tí mở tweet là được đúng không? Cảm ơn bạn Trần Tuấn Anh đã, Trần Anh Tuấn. Subscribe bạn. Yeah, will be cleared out here by Jemkin now. So they're not going to be cognizant about this potential flank coming through. And T1 could be in for a world of hurt. Izu grabs the orb, will turn back, but I think he's going to be surprised thấy sao khi Tenji về T1? But he's still able to find one. Calms the second Hình player. như là không bất ngờ Now lắm. going to be spotted as well, so they know that it was a triple push, but Meteor's going to be slowed up, taken down, pinned in by Crazy Guy around the back stairs. Slide forward from Buzz, immediately dealt with. As Jemkin comes away with two. Up at the corner, Moniette will find Munchkin, and there is no thrifty in sight here for T1. RRQ continuing to work their way right back into this map and this series. Yeah, even though T1 I think makes a nice adjustment, it's a good counter adjustment from RRQ. Like you said, chị gái Tommy, chị gái. That open space at C Mound, and even though T1 kind of knows it's actually there, I think Meteor there. Nổ tung. Maybe just not expecting that a player would have marched downstairs and he'd have a VIE-ENG nha. toxic screen to go back. VIE-ENG ơi, về Hàn Quốc cho vệ binh. Gonna be the case in RRQ. Now they're starting to feel it. Moniette 19 and 12 on that Neon. Chưa bao giờ có danh phận gì hết. Recovery after a very rough opening half. Chiến không quen nhau. Tôi chỉ vô tình có mặt ở đây. Trong trường hợp hitting a hell of a lot more shots compared to what we were seeing from before. Tour de Force is in con gái của tôi as well. And that's no easy task for Izu. Nobody wants to be trying to fight this guy with that ultimate in hand. He just knows. Down. Do they prowler this or haunt it? They have to know. Tell that they are damn suspicious. Smoke behind him. Ui. Buzz, what a punish. Jemkin overstaying. But Neon ends up peeking first. He is taken down. Player holding on M1 is able to find Kush before Moniette comes to the rescue. Bình tĩnh thôi nào. Plant now in play, and it's a player advantage to the side of T1. Nightfall lockdown available to them. This should be an absolute win for T1. Get up to 10 round wins. Lockdown in play. Drop down from Buzz. Gets back around the corner. Xparrow will be able to find him. Moniette cleaning up one. They try to fight forward. And Moniette, oh, he gets it just in time. Sợ quá. Would have been able to shrug that off and get the defuse. Tôi im lặng, tôi cũng phải im lặng, tôi không khen không làm một cái gì hết nữa, tôi sợ rồi. Nhỡ tôi bị quy trách nhiệm thì sao? Tôi im lặng. That is electric stuff from Moniette. That's got a huge smile on Crazy Guy's face. I didn't think there was a chance in heck. It felt guaranteed. Yeah. I mean, and it's also just a 4v5 conversion. Ridiculous. Pikachu.
Unbelievable. He is feeling it today. Beckoning them over. What a round Chứ from nghĩ sao về Monya. một thằng nhá, 2011 Kickoff dạy trẻ Now khi tied robot up 9-9. RRQ have found their footing in action. chán. Terrified T1. Ý là phải biết chơi Free Fire. Crazy guy gives him a peek there. Prowler will chase. Paranoia is going to be invested. They do manage to get that out of them. And Jemkin again, going to be caught. Meteor's been getting a lot of those nice lurks to Đừng go. thua Eco, đừng thua And he's Eco. completely opened up this A site, which is all well and good. Ít But nhất phải how biết chơi the Free hell do Fire. you get the rest of the team to join in with him? You can't. The triple push out of B main. Izu, the one tasked again with watching for this. Không nói nữa đâu, sợ lắm. Take an off angle here, but I mean, if he takes one down with him, surely this is T1 converting to Thrifty. Quick back pedal the slide, going to be coming in, and no, he will not be able to find anything there. Two players still going to be a mountain. That's including the spike in Thật hand. ra thì mình không biết chơi Free Fire mọi người ạ. He's Mình just leaving không... Stacks alone. He's saying, hey, good luck, buddy. Stacks can't make it through the door. Munchkin's skills still going to be Ồ, able to đừng mà. Vãi. Mẹ. Ở rồi. And what a response after a monstrous retake from Tưởng mình dìu họ ra họ dìu mình ạ. T1 come back with a Thrifty to reestablish the lead. Munchkin is just like, sorry, Stacks, we're going to win the round, but you got to die for the cause here. Đừng cho xì hả chứ Meteor mà. has been pretty good today. Maybe not his best, but definitely good. And look at this. There's the crunch. Không hiểu vội thế làm gì luôn. Goetic vẫn đang tuyển người, Foxconn vẫn đang tuyển người. His ultimate. There you go. Now you got a reaction out of Buzz. Now you got the energy flowing, but the op situated. Saw the TP. Saw the animation on that one. Haunt's going to be cleared, but Paranoia connects. Very fast rendezvous out. Looking to see if somebody would try to take a swing. Samsung cũng tuyển người. Orb tap did not happen. While RRQ gonna be able to establish some presence here. Mình chỉ cần sống kiểu đèn dầu thôi, không cần rực rỡ quá đâu. Không cần rực rỡ quá để làm gì cả. Yuan ơi. Break out the red panties. We're rich, baby. Vladimir Putin Ôi bác ơi đừng. 10.000 đồng cho em Tumi. Đừng. Zemkin mày bắn thế này bác phải xông vào chiến trường Ukraine thôi. The call to backpedal is made. Xfero holding close. Catches Izu before the wall goes up, and he is ready for the second. Meteor is not ready for a damn thing. Cảm ơn bác Putin điều 10.000 ạ. Con in the temple. Now a 2v5. As Munchkin and Moniet will be able to spot Bác each nhắc other bác. out. Người Nga bắn được luôn ạ, sợ quá. Mạnh Gulag. Không phải Gulag, mạnh của chiến trường à gì? Quên mất rồi. Just kind of a weird one here from T1, just misreading the map horribly in a couple key positions. Thinking that Jemkin would not be tucked into this back corner. Ông Indo nào nổi tiếng không? Mình biết một con bé Indo nổi tiếng thôi. Kamen của hất hớt. Catch Buzz, and then they don't expect that. Thương mạnh bút chỉ. Be all the way on the B site in that pit. They lose a couple players off of his little cheeky reposition, and that's round over. So just trying to go for some gamble reads in a way, and they pay the price. We've seen how good Chị Jemkin của can Tumi, be even against nhìn the tôi giống Neons sinh and năm the hơn năm Razors, 2000 nữa. movement-based duelist, how he's able Hư to à. still connect with Mình the còn hát được operator cái nữa even when cơ. you're at Very nice full speed. circulation. Does it again. Now we're all tied up. 10-10. Pits available 98. on the side. 98. Cái mặt là 98. It's going to be kind of curious. So Doki far, doki. RRQ doesn't want to use it for any kind of sight, you know, early rounds. Weibo Finables. Main denial or anything like that. They just want to. Tôi chính là Nhật Nô đây. This is scary for T1. Vãi, người thứ hai bảo mình giống chị Trang ạ. Người thứ nhất là Tumi. Looking like he was going to be able to find maybe a multi-frag there, but just going to be a smattering of damage on the two players. Mặt chị 89. Onto an Bàn. NBA site. Cushy. Gonna just swing onto the corner. Looking to try to catch Izu. Will manage to get the gun redrawn. She takes him down. Wallbang shot nearly caught. Tôi lạm quyền. Still gets a second. Oh, what a kill from him. On the Munchkin. Might have just rescued the round. Mình không là gì của Tumi cả. Không là gì hết. Now with Xfero working his way Giọng back y hệt across. chị Trang.
should have the space opened up to get onto the side. He could use his own pit here. 2v2. Đợi tí nhá mọi người. See exactly how they decide to go for this one. But Jemkin gonna be dialed in, staring towards tree, and yep, there is the pit. Ô, hàng xóm sinh năm 90 nhưng vẫn còn phong độ à? Ý gì vậy? Haunt cleared out. Some opening spam. Mày đi không? Mày đi này. They're looking to just try to spray and pray this one. Thế thôi. And they will not be able to find anything. Khả năng cao là Thạch Trang ấy. Sphero Easy cleaning up the Ina. final two. Ult investment works a trait, and that's gonna be 11. AI bây giờ tiên tiến thế, tôi chính là AI đây. Mọi người ơi, mọi người có biết cái tủ mà... Break out the red panties. Cảm ơn Nguyễn Đạt ạ. We're rich, baby. Bà cô! Nguyễn Đạt đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Chat Bà lên cô để này đồn là cờ ai lê mà ạ. ngồi Chat lên lên để tên đồn này cờ lê. vậy? Chat ngay lập tức, ngay. I mean, again. Oh. Meme con gấu hồng đeo kính. But I will say, to RRQ's credit here, like, that's a couple times we've seen them be really aggressive quickly at stairs and T1 not recognize it in time and pay the price. You know, that put them in that position where they had Meme remind á hả? odd man situation where they were down a player regardless. Remake á? Like maybe Trong Valorant có gì nhỉ? here. Chrono Break không ạ? Maybe it was Buzz. Yeah, it's Chrono Break hay là related. remake cả round luôn. Get any further word, we'll push that forward to you guys, but hopefully something that can be quickly dealt with. Break out the red panties. We're rich, baby. Scott Sương vì 10.000 ạ. Đã ném 10.000 đồng Ghế của cho em Tumi. Chị này là ghế của Tumi nhà Y, chuyên sim hộ. Chuyên stream hộ, vâng. Không Công nhận đúng. Yep, definitely unfortunate. And the question in my mind Ôi, right bản now, tin tuyển dụng rồi. did Elfish guy show up at the studio today and bring the curse with him? Certainly hope. Nhưng mà lỗi gì nhỉ? If he did, he's in Nhưng trouble. bây giờ chỉ là ghế siêu thôi mà, không có ấy đúng không? Sáng chị mua chuẩn luôn. Hắn ta qua chị ở đâu vậy? Tôi tán anh em, tôi đã tán thành công người tôi thích. Ha 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 ha. Unfortunate with him. Chắc không remake đâu đúng không? Ghế siêu mà. That they did. Đúng rồi. I heard they had to do some podcasting. Yeah, it was a little bit of podcasting. Sáng nay chị có mắt nhắm mắt mở. Banter between them in the desk. Oh, nice, nice. Chị không, Which is mình không ở lại đâu. Yeah. Mình stream hộ chiều nay thôi. Yeah, that's when the day has gone very poorly. Áo ấy này. This guy is showing off his T1 jersey collection. Vãi! Oh my god. It's what, 3? Bộ sưu tập merch. A mouse. He's got the mouse. Wow. A true fan. That is absolutely a true fan. Nhưng mà tôi tán trước rồi. Tối chị đi làm không á? Tối chị có. Chồng em! Lại chồng em! Somebody who has traveled as well. Oh, okay. Met him over at when we had GC. Oh. Game Changers finals here. Tại sao con gà lại băng qua đường? Thích. Thích thì băng. You forget what other event I saw him at. Oh, okay. He's here today. You keep track of these things better than me. I'm oblivious. Well, it's just, I mean, you know, as popular as they are, it's a bit Hắn ta sao số mà. jacket in the wild in Korea. Tôi tán mất 1 năm đấy mọi người. 1 năm. That is fair. 1 năm. That is true. You know, but my like by Gần 1 my năm. eyes, if I saw this, like the colors of the Sen jacket, I just assume it's T1 and just move. Tại vì kẹo cao su bỏ ăn gà qua đường. Especially if it was like near where I live. Răng mình không phải là do ấy, răng mình là do hàm bị hô chứ không phải là do răng. Chỉ là răng hơi to thật, răng cửa hơi to. Quá to. Right. You said base camp, I was thinking of their HQ. I'm like, you don't live anywhere near. No. I don't live near Apgujeong. Mi không có thật đâu, một người hoàn hảo như Tumi. Sao có thật được? In Busan. Are you mad? Because I'm not. Cảm ơn bạn Nhung Nguyễn đã subscribe ạ. Hết love rồi đấy, hết nói love rồi. Mình thích cái răng của mình. Okay. So they had just painted the side of the building and everything. This is right in front of Hyundai. Có định miếng răng nhưng mà hồi trước thì chị đi làm ở nha khoa thì các anh đồng nghiệp bảo là không niềng được.
khả năng cao để cắt hàm sẽ ok hơn. VIE-ENG chỉ được tầm 30% thôi. Lại chị Trang rồi. Không phải chị Trang mà. Another little look of Korea. Oh, I can't wait to go back. It is just a wonderful city. I haven't been there in a while. We're gonna be there in the summer as well, which will be. Yeah. Ôi, đừng sang streamer lờ mà. Because you're on the beach. Yes. Không có nhận nhường bây ở đâu. Thạch Trang, vãi chị Thạch Trang ạ. Đau đầu. Break out the red panties. We're rich Cảm ơn baby. Scott Tường ạ. Scott Tường đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Đúng rồi, Thế là cho tôi hỏi cái ảnh welcome RRQ Tumi là do AI làm đúng cô mặt cười, chứ cô thể mỏng như thế DC. Là Tumi gửi ảnh cho RRQ xong rồi chắc là họ để công bố nhanh thì họ gen AI. Có lẽ vậy. Dạo này mà gắt hơn, nhưng mình hiền nhám. Mình rất hiền. Ủa, take bao lâu ấy? Will join us there. You know what is ridiculous though that I Thằng có quay lại Đức trong tương lai không ạ? Hay and I'm gonna check my phone. Chị ở lại đây bán merch. So Sao Yuna lại stream ở đây vậy mọi người? Sao Yuna lại stream ở đây vậy? Invited TMV to come to our stage 1 finals in Vietnam. We did? And he didn't take the offer. Really? How stupid do you have to be? I mean, he is. Cư màn á. You get an invitation to travel across the Sao world. Tumi không béo đến thế? Mi chỉ ngồi nhiều xong rồi nó dồn nó bụng luôn. Yes. Nào chị làm fan meeting tiếp. That is just well ludicrously moronic. Yeah, I mean he's a guy who's well known for just making bad decisions on a consistent basis. Just absolutely ridiculous. It is just one of those things. Người không gọn nha. Mình rất béo. I just, you know, if he says go left, I'm going right. Em phải 60 cân, hơn 60 cân. Không bảo. Hopefully getting closer to a resolution. We should be able to get back into this. Just have to do a Mặt đẹp trai thật mà. final checks to make sure Không hề vắt. is working. Ai dám làm gì? Chị hơn 60 cân mà. Back into the game. Chị béo hơn nhiều, chị béo hơn bọn con trai trong Discord nhiều luôn. Có hơn hết luôn mất. The power between the two must be enough to maybe create a gravity well, you know. I was gonna say, Chị Văn thua do hỏng máu thì đúng rồi à? This is the singularity. Yeah, it wasn't the Large Hadron Collider. It's actually bringing 10 together on T1. Bố mình ơi. Break out the red panties. We're rich baby. Nguyễn Đạt đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Bà chị ngồi like hộ thế tí có được chia tiền donate không nhỉ? Chắc là không ạ. Em ở đây em là coolie thôi. Oh my god. He literally couldn't travel if he wanted to. Sáng. Well, I mean, but that just further lends to him being an idiot. Exactly. Sáng đi mua đồ ăn sáng hộ, tối đi mua nước hộ. I mean, granted, I've almost been there. I nearly came close. I nearly missed Bangkok because I had to renew. Thế thì khỏi donate đi, đừng khỏi donate mà, donate nhiều lên đi mọi người ơi. Chị nhắc mày bố mình ơi, chị nhắc mày. I would suspect that the UK is probably a bit faster with it. Chị đi VCT. Có em Hiếu ơi, có nha. At least with us we can pay a Đúng rồi, nâng khăn sửa túi người vợ Táo Khang rồi mọi người. Did it? I think mine took like a week and a half. The Express it still took like 2.5. Really? Yeah. I can't remember. Đi ăn ốc. And I didn't qualify for emergency, obviously. Because I did it 3 years ago, 4 years ago. Không ghi số tài khoản đâu. Too long. Yeah, some things have changed since then, so. Ship cho em một ly à? Ok nha em hiểu. Đây. Donate cho em Hiếu 3.600 nha. Trying to stay focused. Of course, not able to talk about, the game under these circumstances. Bet hết tật xấu quán ta lại đi. There is no game currently. Mình là một người quá hoàn hảo và không có tật xấu nào cả, làm thế nào bây giờ mọi người? There is only us. There is only podcast. There is only podcast. Sit up here. Hiện tại có 1.000 người xem, 1.000 người xem, cho em cheat một like với ạ. Cho em cheat xem một like được không mọi người? I know. Circumstance But for it's you. even worse because like I've been so busy. Tôi chả bận, tôi chả biết bận gì. This week and like trying to take care of some adult stuff and then. Okay. Okay.
All right, the game is now ready to go, but there is the tag timeout. So Thôi you were mà. thinking this was going to be the case when we saw that the timer was Không paused. bợ. T1, they did call this. Đừng không like mà, like đi mọi người. Do have this, and then Trở lại rồi. we're straight back Round into 22. the Round action. 22. So, Ok, as remake. you can see, score has remained the same. I'm sure there's people wondering if there's Lại gonna be any timeout. kind of rollback, Mẹ. if there's any kind of contention. No, everything is the same. RRQ in the lead by 1, 11-10. Break out the red panties. We're rich, baby. I don't know. Scott Tương đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Tiền donate là tiền bào tạm thời, còn Tumi là bào theo thời gian. Không bảo cái gì hết luôn á. Không dám bảo một cái gì luôn. That's a little frightening. But yeah, I mean, I think here now for T1. Break out the red panties. We're rich, baby. Nguyễn Đạt đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Phật. You're going to be coming into a Nhận giống nghỉ Tết nhỉ? Giống nghỉ 30 tháng 4 1 năm bên mình phết. Jemkin's got an operator. Crazy guy's going to get an Odin. Tham điền đơn tuyển dụng khu công nghiệp. You put yourself in such a 5 người nên hơi lâu, mọi người trông cả 5 cái hồ sơ. Pretty solid defender side. You haven't done a lick of anything on this attacker side. That's 2 rounds. Không sợ, đang hồi mana rồi. For them on this map. Tumi đi ăn cưới rồi Vinh ơi. Well, Tumi đi được tầm 1 timeout has tiếng. expired. 30 phút rồi. Oh 30 phút rồi. boy, crazy guy. He is. 1 tiếng rồi chứ. Hasn't this entire time. But T1, for their sake, fortunate to be leaning in towards C to start this off. THEO did not going to be able to find anything off the rip. Once again, TP cross from Munchkin. And Jemkin can join in on this very quickly. He's got the rendezvous to take him back over to Waterfall. They just want to try to be aggressive. They do. Felt like this was pretty open. TP from crazy Năm guy. ngoái, Tumi còn kêu nợ mẹ một nàng dâu mà bạn tán Tumi lâu thế. Xin lỗi tôi rất gà. Cái gà đấy chưa? Seas will expire. Thôi Question thôi, is, Meteor lằng nhằng mất thời gian một tí. hit into this? The answer is yes. Sends it immediately. Buzz tagged up through the walls, already down to 17. Tumi đang để điều hòa bao nhiêu độ nhỉ? Điều hòa đang là 22 độ. That's going to connect on to multiple players. I believe 3 getting caught by that on the T1 side. The jump forward into the smoke. Jemkin trying to lead things, but ends up falling. Kệ tôi, trẻ con kệ tôi. However, unable to make that judge sing. It ends up falling with Meteor's death. Izu going to be spammed down. Munchkin cannot hold his own. The side of the corner money yet comes away with 2 quick kills. Ai nguội tay ạ? Ai nguội tay? The force buy from T1 is not going to get them. Nghỉ Tết xong rồi chỉ thế thôi. RRQ will take this up to map point. 1 more to go to send us to Breeze. Yeah, I mean, they've just got all the right answers now. You know, crediting some of the ult usage from T1 on their defender side. Again, great ult usage from RRQ. Having that nightfall so they can scale through the pit. Buzz somehow can't do anything with the judge. And then Monyet Break out the red panties. We're rich, baby. Cảm Doãn ơn Doãn Hiếu Hiếu đã với ném 10.000 ạ. 10.000 đồng cho em Tumi. Tumi đâu gọi về Cảm xin ơn cho Phạm em Linh Chi về cách cách đi làm subscribe ạ. công ty nhanh. Mình thích các bạn nữ lắm. RRQ are the Đậu mất rồi. team, so seems very possible, but given the form that they've been in this entire Farewell Tumi. Không, đừng mà. oh boy, gun barrel's been spotted, and that Wow, is xem in. absolutely dead to rights. Không phải người có áo RQ mọi người ơi. To T1. They're going to try to get C going, but look how quick RRQ is getting here. 3 players in position. Ôi. And chuck in on that C's. Was able to avoid getting grabbed, but the spike is still not brought forward into the site, and Jemkin intercepts Izu, trying to enact this Ngơ fight. chờ xíu nha. Now it's 2v5. As the spike is very far forward, it's on the floor, and this map is over. RRQ rally back after getting demolished on Haven. They close this one out convincingly. Chúng ta có map 3. And 13-10 in their favor. They're not done yet. They still have their eyes on the prize. And now they just need a win on Breeze to eliminate T1. That's one of the best defender sides you're going to see from a team on Lotus. Just absolutely Map 1 ngửa. shutting things down. Map doing a great 2 job. thắng vất vả. It's all on the back of Monyet. 29 kills for him. Cảm ơn chị Chít. What he is going to Không, find tôi không nhận himself công with đâu. at the Nhỡ end tí of tí có vấn đề gì sao? It looked Tôi sợ lắm. shaky for sure, but they were reacting so well. I mean, their retakes were incredible. Just straight up incredible, especially here on C site. They were able to generate so Đồ này much tôi sợ nhất là pressure. hai chịu trách nhiệm. Keep T1 so off balance. You know, and it looked like T1 had that magic in them. You know, Stax is getting those big multi-kills. Meteor getting some big rounds.
Chị bắn Tumi, Vinh ơi. Chính là tôi. Đúng rồi, làm xong xuống Bắc Ninh là chuẩn Hàn rồi. T1 thì chỉ làm xong xuống Bắc Ninh thôi. Đồ lê của chị có giá 3.600.000. Pretty much agree with him. T1, the onus is now on them to step up, to level up as we get ready to go into that map. They want to be repping Korea at Masters London. They might not even make it to LG Hải BLV. Phòng à? We'll find out if they can when we come back. But for now, let's send it to the analyst desk. RRQ tie up the score. It is now 1-1 as they take map to Lotus. It was really close though, and Ác với em although xin they lỗi. got that early momentum once again Đâu from phải hôm nào hắn ta cũng đi RRQ, cưới đâu ạ. Comeback Kings do Em indeed phải tranh come thủ. back. I mean, a win on the second map here is huge, especially after the dropping that they suffered over there on Haven. It's going to be big for their momentum. I'm surprised they keep picking themselves back up, to be Áo gì? honest. They play Cuối cùng có người hỏi đến multiple áo. days in a row. T1 have had a day off to rest and recover, but not quite enough momentum for T1 to get that game across the line without as much of a big game from Buzz. Unfortunately, they weren't able to do it, and so far it's been whichever team has a big game playing Neon is getting the dub. I mean, Mon, almost 30 there. He was absolutely not like phenomenal. us. I mean, I think this whole defender side for RRQ was just so good. I mean, you could tell they had such well-drilled retakes. It was a very clear game plan to give that space, then take it back after the spike has been planted. Full credit to RRQ here. I think they played a fantastic game. Fan Direct, ai đây mà Direct nào đây? We've been asking to see so much from this guy, and I think he finds Direct nào có 4 cái Grammys. on the side of Direct nào có 4 cái loa. we talk about how great their individuals Đúng rồi, áo are. Fireman chứ Iceman. Like someone like Izu who's been doing great for them. He's right down at the bottom of the scoreboard there. Well, this is the thing, like, T1, stylistically, they have these maps where they're playing the chamber comps and things like that, especially during the group stage. But then they've shifted into double Áo bẩn thật đấy, shifted áo into đẹp. just kind of a more standard-looking comp. It's a very classic Korean comp. This is the old Gen G comp. You used to play Raze instead of Neon on Lotus. You've played your way through a lot of these situations a million times as some of these Korean squads. Có It's thích a cây very đót không? kind of consistent, high-percentage playstyle. Biết đó mình là but fan it hùa, doesn't have mình that mặc for the pop stick. that we associate with T1. It doesn't give you the agents where individual Kendrick players Lamar. can take over the game. It's a role-playing Neon with a Triệu core hồi of tên gì? kind of agents that all have a lot of utility and play together as a team, but that wasn't enough to overcome RRQ with the chamber comp. Yeah, and you want those moments that enable the players to be able to get on that high, right? To be able to ride that momentum. And as we saw from RRQ, even early on in the pistol rounds, they managed to get a few. I mean, like, at first it didn't start well, and then they got a few and they were happy about it. This is what we wanted to highlight. They lost both of the pistols in that last map. They got rolled, and again, going into Lotus here, you see T1 take the first pistol, and you thought that it was going to be curtains for RRQ, but that's where they were able to pick themselves back up, and this next round was massive for them. I mean, it's so huge in Valorant. If you're able to win that eco, they came out shooting in this round 2, and we spoke so much about how this squad needs momentum. They can't fall far behind against T1 or they're gonna really struggle. I think winning this round 2, yes, you know, the first half still became a little bit of a struggle period for them, but honestly, just the mental boost of winning this round. Listen to those shouts, you know, I think it means so much. It keeps you in that game, at least from a mental perspective. Yeah, you got a multi-frag in from Jemkin as well, and then we go over to the second half, and despite the fact that, as you mentioned, hỏi đấy they kệ em. went 4-8 at the half, they were able to win that defense. Ai cho anh nhìn đỉnh đầu của em? When you're playing Lẽ là that phải chamber comp with that double anh controller gọi là as siêu hỏi well, anh Hùng ạ. it can be a pretty annoying comp to attack into, actually, and I think RRQ Siêu showed hỏi why luôn. their defense was so strong. A lot of their retakes were stellar, and Jemkin was, you know, creating some problems, always creating some threats on the chamber that T1 has to potentially Tommy consider. tức là đội mũ vào đấy chị ạ. Đợi tí nha mọi người, tìm cái mũ cái. Siêu cọc. Như là nổ tung em chít. Literally, like. Em nó đang ở bên VC không vậy? Não to, não to. Đeo băng đồ để che lại không? His whole career, he's clearly an incredibly talented player, but he's had a rough stage because he's just been the throwaway guy. He's been all about making that space. Nhưng mà ở đây chỉ có mũ bảo hiểm thôi. Chỉ có mũ bảo hiểm thôi ấy. Đội mũ trong nhà bị lún, tôi còn cần cao thêm nữa. Anh ơi, anh Tommy đi ăn cưới rồi. Tắp sang EDG lấy view. Oh yeah. Especially because Xfero actually had one of the slowest games we've seen from him. You know, usually he's their big game deliverer. So far this stage, he's been one of the best players in the
considering impact. So Monyet was there to pick up the slack, and look, we have seen him have big games. I remember like when RRQ, for example, was having a tough time overcoming Gen G in that particular. Ôi, này view đâu ra nữa. Thua C-Line. Trông hầm ác, kệ tôi. Vậy mà anh ra không cho tôi stream. Anh lên đây không? Mọi người vừa đi khỏi có tí, sao chị này đội cả mũ rồi mọi người. Ai cũng phát hiện ra tôi bị hói. Ai cũng phát hiện ra tôi bị hói một lỗ ở trên đỉnh đầu rất to. Nên mọi người bảo tôi đội mũ vào, nhưng mà đây chỉ có mũ bảo hiểm thôi. Không hiểu sao có mũ bảo hiểm. Tại sao người không đi xe máy lại có mũ bảo hiểm trong phòng vậy? Ôi chuyên môn quá chị ơi. Tại biết gì vào làm. Mình đang nghĩ là cả đời này mình sẽ không bao giờ chơi FPS vì mình dễ bị chóng mặt, dễ tiền đình. Như kiểu hồi chơi thử PUBG xong rồi lái thử xe thế ạ. Say xe luôn. Cho đến khi một đêm nọ tôi đã mất ngủ và tôi xem được Master Madrid à? Shenzhen là Master nào nhỉ? Ôi uống nước thôi mọi người ơi, mọi người nhớ uống nước nhá. Thích đây ạ. Anh An có thể donate cho hắn ta cũng được anh ạ. 轻易让 EDG 拿到任何一张地图的比分，不管是不是你的选图，或者是你认为你有。Em đọc rồi nha, em biết rồi. Thôi không nên gì pa ghê. Đỡ hỏi cho mọi người, hay là hỏi hơn vì cái chám to quá, chám to thế. Ôi, Shenzhen, trận Shenzhen. Rồi nó trông cái hoàng giang nhỉ? Siêu tiền đình luôn. Xong rồi đến hôm đấy xem được trận Shenzhen. Thế là lúc đang mất ngủ thì xem đỡ chán. Với cả trận đấy Tony cast nữa. Xong rồi kiểu hồi trước bạn bè và em gái em cũng chơi Valorant rồi, nhưng mà em cũng muốn hỏi để chơi nhưng mà họ giải thích không hiểu gì luôn. Tôi hỏi cũng được cười dài chị không thích. Madrid đúng không? Madrid năm 2024, 2023, lộn của 2023. Thứ hai rồi. Hắn ta không dạy chị chơi à? Hắn ta ghét con gái chơi game. Hắn ta anti ego. Hắn ta không bao giờ chơi game với tôi. À 24 à? Đầu 24 à? Không nhớ được timeline nữa. Đây rồi, hết hỏi rồi. À yeah. Master 1, không nhớ nữa. Xong rồi bắt đầu xem Valorant. Xem 500 cast. Pocket C chứ. Em gái chị có vẻ cần Pocket C nhưng mà không biết nữa. Ngồi xem hắn ta cast. Ngồi thấy hắn ta quá hài. Quá hài. Không bật cam, 200 like. Bao nhiêu like rồi? 400 like, 500 like bật cam, tắt đây, bye bye. Minh Tuất, hello em Minh Tuất. Đúng rồi, xong rồi siêu thích Tumi luôn. Tôi thấy bình thường mọi người, tôi thấy chơi game thì vui là được rồi. Trận này trận kia gặp Boosted Eon thì cũng họ cũng chơi game thôi mà. Quay lại. Cảm ơn mọi người đã nhắc nha.
in the last game of Breeze, but on the side of RRQ, it was actually Jemkin, particularly defensive side with the off that was Nói chuyện causing a dễ lot hơn of tí rồi đấy. problems for their opponents. Đã in hiểu the các last game streamer of hoạt động. Breeze. Yeah, but this is the last chance for both of these teams. Win and you make it to Ho Chi Minh, lose and you're staying home. It's all on the line in this map 3 of Breeze. Nhưng 2024 em vẫn đang em vẫn đang đi làm các thứ. For Masters London as well. We're gonna send it into Breeze. Phải Our đến final lap for RRQ and T1. Over to your casters, Paper Thin and map win Achilles. 100%. It all comes down to Đầu this 2025 em mới bắt đầu between these two tháng squads. 8 bắt đầu stream thì em bắt đầu xem. The chance to make it to Masters London, it is all on the line. Xong rồi nói It chuyện. all depends on this Breeze. Sinh thôi là chưa đủ. Squads. We reach it off the back. That fantastic defender Ta side yêu from cầu quá cao. RRQ on Lotus. Going now into Năm ngoái ế đấy thôi, thật ra là lúc ấy nói matchup. chuyện Let's rồi. see which one of these Lúc ấy nói chuyện teams cả năm rồi. wants it more. Xong rồi đến tầm 8 từ bắt đầu nói chuyện từ mùng 6 tháng 3. Xong rồi đến tầm The Odd Being Funny, yes. Em quá hài đúng không anh Han? Em quá hài. Khi nào anh chơi game em sẽ kể chuyện cưới tiếp nhá. Em có mà, anh Hùng ơi, có mà. Con bé không đi Hàn nữa rồi, con bé ở Việt Nam rồi. Họ lên sóng. Anh bận rồi chi đời. Tự chốc tự cười, không bao giờ. Còn mấy chị cheat được KTV nữa. Em cảm ơn Why Always Me ạ. Shots out. Bouncing in the backside, does get the ping reveal here on an Izu, and as he just swings back in off of that, he ends up getting taken down. RRQ are fully expecting him to continue pushing forward. Meanwhile, Munchin's going to be found by Crazy Guy. 16 là gì nhỉ? 16 là cái tư vấn cho Tumi đúng không? Set to close out another pistol. Tôi thì muốn có vợ nha anh em, tôi thì muốn có vợ. Very nice shot from that Sheriff, but Media's going to be overwhelmed. And Stacks will get taken down. Jemkin with two of his own, and RRQ. T1 đang bắn hay lắm đúng không? Anh có thể khen tiếp một câu nữa được không ạ? Anh Hùng Nguyễn. Chị này sinh năm 93 mà trẻ quá rồi. Tao vừa nghĩ là tao ổn với việc có cái chấm hói trên đầu và tao tháo cái băng đô ra. Mày nói câu đấy là Trích. Brick by brick. Nó phải RQ anh ạ. T1 đang bắn rất hay anh Hùng ơi. T1 đang sống một cuộc đời rất rực rỡ. Absolutely. No force whatsoever, no Marshall even to be seen on this. Maybe that would get picked up. Mình chỉ là bạn của Tommy thôi ạ. It's just gonna be those full classics for T1. Chiếc áo lông như Tommy không, khả năng cao là em fake tuổi à? Em Trích. Mình rực rỡ ở cái tầm này thôi T1 ơi. Vía tốt. Lại 13-7. Bạn thôi bạn ơi, nhưng mà hôn nhau thắm thiết làm gì có, ở đâu vậy? Ê giờ mới biết là Minh Tuấn 2k7, giờ mới biết luôn. Tommy đào hoa. Công nhận đào hoa. Nhưng mà đi ăn ốc đêm là sao? Ui, làm hai thì A Vandal swings out, he's looking for that elimination, but he's the one taking some damage, but now he's taking names. Gì nhỏ? Bình tĩnh thôi. Mình có chơi LOL nha. Mình chơi từ mùa 6. Mùa 5, mùa 6. Bằng ngọc cũ là mùa mấy? Mùa 5, 6, 6. Ám tốt á, ám không tốt. Bình tĩnh thôi ngỡ ơi. Chị khá là muốn chơi Aram đấy.
THEO kêu lên đùa. Chị khen T1 thôi được không? Chị khen Gen 2 thôi được không? Gen 2 DRX để tên. Let's get it. Let's go. Now a hero Cố lên Ascent ơi, sắp ngầu rồi. try to regain the lead here. He's going to get tagged up a little bit on the peak. Down to 85 and 0 point. Spotting out 3. Có xem giải chứ? Xem Pacific này. Trong... Gì hả? Vãi cả trưởng. Bác Putin ơi. He's in the flow state. Just the way that he was maneuvering there, you can just tell it is all instinct. He's saying stuff, but I don't even know if he knows what words are coming out of his mouth there. Other than there's more. Great cover behind him by Munchkin too. Beautiful. Mẹ, rau 381 đau đầu thật. Just barely break through those defenses. Jemkin disrespected the util at the door and got a little further forward, but quite enough. Got the operator online for Buzz. He's disrespecting this poison orb. Stuck số 1 thế giới, Stuck đỉnh cao star player. Cancel on that. It's the reveal of 4 and immediately Stack's going to be investing the ultimate here. That stun burst. Không anh Hùng ạ, em nghĩ là cast phép ngược nó không phù hợp với em lắm. Em nghĩ em phải cast xuôi ấy. Buzz swings out a little bit wider. Crazy guy going to be struck down, and this is going to be another round in the hands of T1, barring some critical failures here. Now push forward. Stax has to get at least one in the round. It feels like. Được rồi, đến đây thôi T1 ạ. Build up their bankroll. And RRQ might be considering an early timeout yet again. Yeah, I mean, this is tremendous teamwork and individual protocols. Stax using that knife to shut down the drone into his ult and then just falling back and then immediately anh bảo em đố vui đi, đố vui. to make sure that he can't be pressured. So that trong trường hợp kênh chat chửi nhau mình sẽ làm gì hả chị Chít? Đấy, tắt chế độ chat trực tiếp. Tôi là người ra trưởng, tôi không giống Tumi đâu. Lạ con gà qua đường. Hello mọi người nhá. Cái gì có màu xanh và có hình quả lê? Tumi đi ăn cưới rồi, Dũng Hoàng ơi. Mix swap. Sao mix ra? Chuẩn luôn, đó quả lê. Yes. Ngon. Ui. Tốt rồi. Ôi, Stuck ơi. Break out the red panties. We're rich baby. Nguyễn Đạt đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Bắn thế thôi. Bắn thế được rồi THêu ơi. Về các các chị xin cho làm CTI khu công nghiệp. Ôi. Chít không đi làm công nghiệp, Chít không làm công ty. What year is it? What is going on? This is the best I've seen from Stax. I mean, he looked good at times in Santiago, but this is. Tăng ơi, bạn nghĩ sao? Bạn nghĩ sao về việc làm một cái đèn dầu lúc nãy nhỉ? He is just hitting everything he looks at. And this looks like it should have been RRQ, but then Stax is like, wait, hold on a second. Mình nghĩ là bọn mình cùng tuổi 2K3 với nhau ấy, xong rồi kiểu mình mệnh mộc ấy, bắn đỏ quá nó không tốt cho mệnh của mình ấy. Tâm linh một chút thì sao? Mình lên lói một chút thôi, đừng rực rỡ quá. Chậm thôi, từ từ thôi. Tens, please. Yeah, just here. You can eat here for free whenever you want. It's yours. You own it. You now have another source of income. Chị á, mọi người bảo chị 93. Buồn. Especially if he keeps it up. Good God. He's 12-1 and 6. He's been involved in almost every kill.
that T1 has had. There's just a couple in there that he wasn't a Chat, part of. chat, thuần chấm than rồi. Madness. That is unbelievable value on the KO. 9x, what the fuck, 9x. Where's he at for the next ultimate? 3 away. Thật ra em cũng không bất ngờ khi chị bị bảo 93 đâu. 2 and 3 away respectively, and they haven't even gotten into one yet. Chị mong là sau cái này em bất ngờ hơn. Chị 89 mà. Right in. Now he's trying to tee up Buzz here. Em nên biết bất ngờ đi Minh Tuấn ạ. Em nên biết bất ngờ đấy. Mày cũng trêu tao đấy bờ Minh ơi. Mày đi biển tiếp đi. 93 năm nay 36 tuổi à? Any noise made is going to be heard by Munchkin here. I don't think he went through the door to tuck in, so. Đúng. Anh Tumi ban ngày hả? With the sound cues. Munchkin looking for the timing. Spotting him out. It's going to be info gained. Though doesn't manage to find the kill, but look at this. Wary about the flank. Lên núi à? Come in late from the side of Xfero. Chị xin lỗi nhá, chị tưởng em thích đi ăn hải sản. Sao mình cứ chốc cái đấy nhỉ? Mình có cái gì đâu. Xfero, he looks that way at all. Ủa, gì đấy? Buzz, I mean, he nearly gets given a second one. He does manage to connect that shot on the cushy, tags him to 62. Now sights back over into tunnel for a brief little moment, but no. Swings over to the other side of the pillar. Stacks, I mean, he will end up getting caught. With the hero gone, but Meteor flushes out one. Buzz puts crazy guy down. Ai lồn gì nhỉ? To the side, finds him on yet. Would love to try to get the res is what I was trying to say, but there's just no time. Chị nghĩ sao về trận đấu RRQ và T1 hôm nay và có sự nhúng tay của làng xí mi không? That T1 is doing on the map, and by that I mean the extra space that they're getting for free. Làm thế nào cả hai vợ chồng giọng đều hay. Làm nào giả cái giọng cấp báo nhỉ? Cấp báo. So much map control to Munchkin early that he's able Cư dân làng xí mi. Really mirror your movements. And then Buzz just nice with the op, man. Great movement around that pillar. Finds the 3K in the long run. On to a bit of an eco for RRQ. A couple stingers, Guardian for Xfero. Không đọc chat đâu. Just waiting for util probably, and then gonna throw the knife. Tí cô nương. Giọng trên taxi công nghệ là giọng gì? Làng xí mi. Ôi mất khọ rồi. Thằng Rao không? Chị là tí ruồi á. Chị là An Thuyên. Chị nghĩ cô ấy là An Thuyên. And Izu and Munchkin get one apiece. The pit is dropped. Buzz cleans up Munchkin and Cushy is zoned away. Ôi. Đúng vậy rồi. Double shock dart at the ready. Đúng. Mày thêm S đánh mày bây giờ. Spray and pray. They will not be able to find Cushy, but they will continue to find these round wins. Just a great answer. I thought this one might be RRQ's. They have a good execute here off the back of the Hunter's Fury to clear some space. I mean, Stacks should have had 2 there. That's the thing. I mean, the Hunter's Fury investment, but also the Viper's hit. I think that the overdrive might have even been invested. Yeah, is that Buzz's? Well, Buzz used his, yeah. I thought for a second Jemkin might have ripped it even when he was super weak, but surely not. No, he didn't have it. Okay. Well, there's at least that. Let's go ahead and have a listen in now. Mình sẽ có 2 round nữa đúng không mọi người? Sẽ có 2 round nữa thôi. No, it's okay. Just stay first. They have a Viper. Can use drone and drone, wall and flash, okay? Okay, but don't go in, yeah? I think you can try to go in. You see first, okay? You can go in. Can you drone? Wall? He flash. He drone it. I flash. Okay, hold. I go from window. Just wait. They know 3 already. Okay. Maybe OP. Yeah, maybe OP. Guys, go B to B. Go B to A. I stay here. Go. I stay here with no, okay? No, just go. Làm tay thôi RRQ ơi. KOP, okay? Chị Tâm Nguyên mà. Get left, guys. Guys, stay.
Chị cần thưởng vì chị cần thưởng một nụ hôn là đồ. Sao lại hôn nhỉ? Bỏ rồi. RRQ and Cup trying desperately to get Ai themselves trưởng. realigned to figure out where they can take this spike, where they can find success. There's just too much going on, too much to try to keep track of. It's another flawless for T1. Yeah, you could hear it in the comms there that the timing of that drone caught them a little bit off guard, and then there's the knife again. You're not anticipating that maybe both initiators are going to be on the same site. And it throws off all of their timing, Mọi and người then the crazy ơi, guys có trying nào to tiếp figure thấy out cảm the xúc rest lúc of the chơi game map. không anh em? Tôi làm hỏng 2 con chuột một cái They màn hình want rồi. to set up the crunch onto A. Nghĩa là ông cứ phá rồi điện phá khi nào mà ông không thay gear nữa thì ông có thể tiếp thôi à? Another timeout. GL sao chị này trông Tumi thế? Cheers from the T1 fans. Seeing this second one having to be invested just 3 rounds later. Just 8 rounds into this map. RRQ một lần sau đi ăn hứa cho chít đi cùng. Yes. Maybe just overthinking things a little bit in that round, but you've seen a lot of different looks being shown by RRQ that have been thwarted by T1. Yes, some of that is on stacks, but just having unreal rounds. But some of these rounds, they just kind of have good defenses in place already. Their protocols are really well rehearsed, and RRQ can't break through. I mean, they need to have some kind of answer as hello to these gentlemen. Hey. Some of the other global esports boys making their way over to the studio to watch and see who some of their potential competition in Vietnam could be. But one of the things they have to find a solution for is just the setup. How are you going to get a drone through when you have these walls that Stacks can just set up a 0 point and completely deny you vision? You got to figure out where Stacks is first. That's the hard part. There's that too. Yeah. Like you need somebody to swing out to break the knife, but then they're Áp lực ấy, người nó chờ bên dưới ấy. do it, and then you just end up getting absolutely nothing, and then you're scrambling to call, a mid to A. No, you're that just can't get off the ground. Buzz. Em T1 ơi, nghe thấy anh Lê Văn không? Crazy guy. He's seen enough to be able to collect the Đúng rồi, bớt rồi. big shutdown. Đừng cứ thế thôi, bớt rồi. Just a little bit of patience. Ăn tap qua EDG. Yeah, this is kind of what I was wondering about with T1 đang để making these aggressive moves early on the map where they're trying to take space and how you could punish it. RRQ now finds an answer. Took a little while. They do get there. Izu though, an extra layer to that, but it's taking so long. I think this not going to be well read. Oh boy, well he's got a backpedal. Pulls his own for one. Will quickly be overwhelmed, and Rộng that's chất a đét là very sao? good sign for RRQ. Numbers advantage. Still going to be slowed up on this approach. Meteor, however. Ôi anh Thạch. Just swing the corner and finds Anh về, Jemkin. ui. Entry power, and that's the spike. Lại về thế hoàng người. floor. Ok. Lại về 2. Still some fight brings this back into a 2v2. Situated here within the cove. Fragment over to the side. Not quite going to be wide enough to get too much damage in. Meanwhile, spike. great intercept, and Stacks again asked to come up with a clutch. Checking around that mid side, nothing going to be seen. Kushi playing back on a decently deep angle, wants to get himself into window. Meanwhile, Stacks, quick shot, finds one yet. You're playing against Sova. Should have a decent idea. There's a 0 point. First shock dart could be gone. The press is in. The swing should be coming through, but Stacks still able to hold it up the half. The retap. And Kushi, he's got this one done. Ok. Solidly played, but still a nail biter of a round. As RRQ find their second. Giọng hay á, thật ra mình siêu tự ti về giọng của mình và khả năng nói chuyện của mình. It's going to cost them a lot to get there. Mình I don't like Izu staying there that long because ngại giao tiếp. Allows the time Lắp bắp. RRQ Nói thì bị nhanh. mind to be like somebody Rao could bay have rao, refilled rao. that space, so let's be kind of at least maybe a Năm little bảy bit còn nguyên prepared for mà. it. Trade him out pretty quick. Yeah, now you're gonna have to be a little bit more cautious. Still gonna have the operator, still plenty of cash available for T1 after running. Không hề hướng nội bài, siêu hướng nội. Jemkin one away from his ult, man yet. Không biết cách bắt chuyện phải đăng cả người ta lên story để bắt chuyện, để người ta tự rep inbox trước, tự rep story trước thì là hướng nội mà. This round a little bit scary to try to play for one of those orbs. Anh làm phép của anh hùng. Em không làm phép đấy được đâu. Kind of intriguing. Seeing both initiators as T1, you're like, surely they're just going to try to go A main.
Better a little bit of a later pivot, but Stacks. Oh, Thích mà, thích lắm luôn. Recon Được rồi. is able to readjust and get rid of Jemkin as well. Rất thích luôn đấy. Thì phải tán thôi. Check in, finds some damage. It's a little bit in response, but we'll just backpedal away. Some space going to be given up. It's a 1-for-1 so far. Em sinh năm 2003, em kém Tumi 3 tuổi. The investment does come through. Sparrow pushing it for the kill. Hay Snakebite case as a second layer of that push. With the Hunter's Fury out of the way. T1 now at a deficit. That's going to be expounded upon. RRQ finding another kill. The blind is there. Munchkin just trying to push past that wall. Ends up getting caught. And Izu will have to just back away. Don't think he's even going to be able to recover the operator. Granted, they have the money to afford another, but RRQ. Đúng rồi, bằng tuổi boss third round win. Similar scenes to the previous two maps. They're in a Anh ra position. video rồi, khả năng đấy là kể với ai rồi, không phải kể với em đâu. I think T1 here a little bit greedy to try to use some of their util. Yes, they have the Hunter's Fury to delay, but then they're just kind of losing the map awareness with Buzz pushing in through the double doors by himself, and Meteor swinging into the open there, trying to maybe use the timing of the high tide to think he can cheat to get the snakebite in. I think he should have just sent it earlier, but that cost him his life, and then it all kind of comes crumbling down. I'd pull a timeout here. On God, I'd pull a timeout. Will, If I'm T1. I don't want. These last couple of rounds have gotten a little sloppy. Em chỉ biết I'd like to see the screws không nói tighten. nữa. 7-3 after You guys see 7-1. like him also, right? So this is still very doable for RRQ. So they've got money for the next round, so there's no breaking in this bank. Meanwhile, swing in though, and Buzz is just so damn fast. 99 luôn anh Hùng ạ. Jemkin trying to Cứu em. fire it, but ends up. Em biết một chị sinh năm 99 của anh Tumi nha. Spot on the one. You know that there's a second there. Không phải em, chị khác rồi. This does allow for them to start leaning in. Khả năng là có rất nhiều người khác ngoài kia mình không biết đâu. Forward into A main. Stacks watching in mid. Yeah, this drone giving the comfort here to send Meteor over. Oh, Munchkin. He has to retreat very quickly. Now you don't have smokes. Buzz ơi. The recon Stacks still playing closer. Looking for the concuss. It does not connect. Ủa? Into the corner. It's going to be Munchkin Stacks getting one a pop. Crazy guy looking for a little bit more. This is now all alone. Lên thầy. Fragments exchange. He's boxed in. Revealed. Đang rửa. Trapped in a corner with a spike in hand. Pop flash going to be set. Turns back. He's able to find Stacks and suddenly gets himself into a 1v1. But Izu will be able to win it out. T1. Này trời. 93 còn nguyên. That one just shows you how important that first operator kill was. That's the difference between RRQ winning that round. Good mid-control established, but on site, Stacks and Munchkin combining to do some real damage. And yep, want to make sure they scoop up the op. Bóc Putin ơi, bóc Putin còn 10.000 đâu, cháu đâu biết cho bóc Putin 10.000, bóc Putin làm gì đấy đâu. Yeah. A death. 13-3 now, 16-6. Backpedal, but Buzz, he just shuts him down immediately. Jemkin is not allowed to play the game. Meanwhile, Stacks, a walk down into mid, finds Sparrow. Izu's here, says, hey, how do you do? I'm just tucked on the wall here. Completely cuts the wall guard. Flawless way to close out this half. T1 managed to make it 9-3. Do or die pistol for RRQ coming up, but Buzz has that extra gun there. Nice job with the setup and the crunch towards mid, expecting that RRQ is going to want to try to take that space again. They've been doing it round after round. Just swinging through the tiniest little bit of that pass lane. Yep. It's enough to lose sight Tôi of sẽ trật tự, tôi xin lỗi của tôi. Tất cả lỗi của tôi. They were really good on that defender side again for T1. Zemkin ơi, nhà Zemkin có bể cá chưa? Have a better attacker side on Breeze than they could on a Lotus. Thế nữa. Ross has got to get in there and troll him a little. Showing his age, going for the bunny ears. To be fair, I saw 13-9 cho RRQ. yesterday. Okay, so it's still stuck around then. It's still in the mix, yeah. Okay. Thắng thông 10 round. Oh, God, Stacks. Screenshot that. Insane performance from Stacks thus far. We'll see if he can maintain it.
they do shift over to this attacker side. And I mean, there's one thing to say is that Lotus, this is where things start to fall apart. Exactly. Director Frost. Đừng thua lục, đừng thua lục, đừng thua lục. Làm ơn. I don't know. Maybe they were translating like such a meme or something like that. Yeah, I think so. Ah, okay, it's the same word Trận translated. Valorant đầu tiên chị chơi chị cũng bị mấy thằng Trung Quốc chửi. Chúng nó chửi chị xong chúng nó quay ra chửi nhau. Rất hài. I mean, he is kind of the director too. Vội đi ăn cưới anh Tùng Bùi ơi. Em bảo Tommy để phần rồi, bắn từ từ thôi. Còn 10 round thua thông nữa. Nhí hảo, nhí hảo. Try to go for this A crunch where they swing in through the doors in mid. And you know, you've got Stacks and Meteor over Tôi im here. lặng, xin lỗi. Với tôi. Had a look at Stacks for a second there. À, bây giờ không được dơ thế, không được dơ này nữa đúng không? Vì lộ vân tay, chỉ được dơ này thôi. Absolute Cinema. Back around the corner just in time to avoid taking damage. At the same time, the rest of T1 pushing their way up through mid, and it looks like RRQ are starting to get suspicious about this. Phá thủ làm được đúng không? As the bandit doesn't bring out a shot. Oh. That moment, and that's Ngon. dead. The spike on the floor. Buys them a couple more seconds to try to get into position, and Crazy Guy storming forward is able to find one. Fragment going to be lobbed into the back. Ôi. Pushes up. He manages to find two. Crazy Guy and Cushy both going to be taken down. Jemkin re-swings the back of pillar. Kill found. Stacks now. Maybe having to be the hero. Ôi, Stack rồi. Ôi, what the fuck? Cái gì vậy? Headshot there. Gets himself into a 1v1. Biết nó ở đâu rồi đúng không? Biết nó ở đâu rồi mà? Jemkin full HP. Has to make it a headshot, and Jemkin, okay. Thằng Lục, round by round. Valorant sau 93 mọi người ơi, bình tĩnh. Cuối chiên đồ chứng nên bố nhả thôi mà. Ô, sáng nay bắn rank đây ạ. I mean, this is just ridiculous from Xfero. And again, one of those. Dao bay dao. I thought right. Round mọi người ơi. He might just do it, but Jemkin reads him perfectly. Ôi, tiếc quá Stack ơi. À nhầm, tiếc quá Boss ơi, làm sao giờ? The backbreaker, it feels like for RRQ, but they're back in it. Back with a hope. Shotgun for Buzz. To avoid the disaster from the start of this map. Winning the pistol, drop in the follow-up. Rồi tiếp không? One cutting noise as much as they can off the back of this. The plan to come through. Xfero just keeping it quiet, and this is going to be a full commitment. T1 give themselves a decent shout. Recon giving the ping on a couple players here at backside. Xfero, however, will be able to find one slot in the corner. Jemkin dead. Buzz with that Bucky. Able to find him. He's looking for a little bit more, but will get cut down to size. Crazy Guy finds his second. The Guardian doing wonders. Zizu. It's a kill into Xfero, so if nothing else, it's being quite costly. But it should be the round win, and it is. 3 players going to be staying Round by alive. round. Going to be dropping the anti-eco. Tôi nói gì ạ? Tôi nói là 10 round thua thông. Của T1. Maybe if Buzz finds another. And it's happening. They're patient enough. Just start clearing out the angles one by one. You know, Buzz thinking thắng maybe 2 lục an rồi. isolated fight around that corner, but Tommy đi ăn cưới rồi ạ. actually there. Ở trên này mọi người ơi, trên này. Lộ rồi vân tay. Nice angle to take. Monyet swaps over to 10 round thua thông. Looking for that bolt Nãy có ngủ thật anh ạ. the round and Cushy and Chít Jemkin có tính là bình luận viên như người béo không? Em không có khả năng nói chuyện mọi người bình thường nữa, đừng nói bình luận viên. RRQ, can they get a bonus conversion? Đúng rồi mọi người ơi, Tommy quên không cắt tóc 2 tuần. Tóc hơi dài. Walk down into mid. Buzz going to be scaling up into elbow. This is a hefty stack from T1. Drone going to be going out. 0 point is going to be tossed into the corner, but Buzz. Buzz ơi. It's back across, just the one pulse of that fragment to be eaten. Nhắc bạn. Kill collected, Guardian as well. Be scooped up, so the weaponry is still in the hands of RRQ. Đừng mà Nguyễn Quang Dũng ơi, Nguyễn Quang Dũng phải ngồi im được không? Họng chết đầu này. Still a fair amount of util to work with. Đức Phạm Minh lại chị ơi rồi. Fast lane for Jemkin. Bình luận viên môn gì các bác? Bình luận viên môn nấu mì cùng su à? Nấu mì cùng siêu.
Chu. Players to play in front of this though. Really locks off Vãi trời. Meteor for the moment. Fragment out to delay Izu. Ôi, gì nhở? Cushy takes down Xpero. It's another flawless round for T1. T1 선수님. Denial of the bonus conversion as they hit double digits. Yeah, that's not the way you wanted that to go as RRQ. Tried to stack up. Đừng va ai mà Nguyễn Quang Dũng ơi. Một nền hòa bình thế giới hay sao? Fragment, storm surge, all these things that just delay, and then kind of able to, oh man, stacks. Đức Phạm Minh lại chị ơi. Great job taking Jemkin out of the equation quickly. Let's listen in. Here from T1. Không va, không va. Dì ơi làm gì đó đi ạ. Dì ơi, ôi, hỏi quá. Ôi vãi trời luôn á. Vãi trời cho RRQ bắn căng căng tí. Bà ơi rồi, đến bà rồi. T1 닥쳐. ôi. And there you have it. Figured we might as well let her ride, listening to the whole round as T1 will find themselves with another win. Now up to 11, allowing that clock to tick down. Nothing more for Mon yet to do. I mean, they're so good with their delay in that round. They have so much to throw at. I mean, it is a mirror, but they're able to buy a lot of time on the backside of these pyramids. And then you have two players in main, and you're getting the kills through the smokes. Jemkin tries to go sliding in, but it's just too little, too late. And T1, 2 rounds away from Ho Chi Minh. Was right out the door early with the Outlaw. Couple players did buy full armor here. Monyet even with a Phantom. Mọi người ơi, mình nghe điện thoại xíu nha. Jemkin is all behind the shotgun. Still some oomph behind this defensive round for RRQ. Try to get a much needed Thrifty to go. See if they can turn this around and start streaking together defender-sided rounds, just like T1 did against them. Crazy Guy one away from an ult, Monyet one away from an ult. There's a lot of danger here. This looks like a pistol round setup with the way that RRQ's holding. But they're raking the rotate. The slow creep back off this drone. I'm not even sure if Monyet even heard the damn thing. 0 point out though, and that's going to call for the pivot back immediately. But this is all just a little bit of a ruse as T1, 0 point out, look to go back across, free hit A, nope, pump fake, back to B. They're just playing with these timings, saying, okay, we send out the 0 point, cut noise for a little bit, they'll probably start thinking that it's going to be that A hit. They get back over towards Sand, now we get right back over into B. Oh, Stax is just on a different plane of existence on this map. Crazy Guy, dead in the dirt. Crazy Guy spotted a 1, but Buzz, he's got the Outlaw, he's got him outgunned. He's looking for that follow-up. Drops down, swings backside, push out of that cove. Monyet dead. Another flawless. How many have T1 gotten on this map? I think 3 or 4. Số gì mọi người? Looking like new turn on Ascent. Ôi, gì nhở? Bực mình ghê. Oh man, right as the cove pops. Không thua như này mà. Just the crossfires they have available and the smokes are there and you have to try to scale in through it. The Vipers, the toxic screen. T1. Is this going to be it? Couple alls here for RRQ to try to Thì stall. T1 mà mọi người đâu phải đội nào ấy đâu. Reckoning in that null command. Similar situation. Crazy Guy just looking to deny that info and that vision, and Buzz is going to be eating quite a bit of damage. Meteor this time. The quick insert through mid is able to catch Monyet. A backstab from him.
And now they have their attention turned in two different directions. Crazy Guy is just going to be overwhelmed. Sparrow still trying to work his way across over towards the site. Meteor will be taken down. 3v4. The plant interrupted for now. Snake bite chucked into the corner. Easy trying to wait this one out. He waits it out brilliantly. Buzz spotted, dead. Now into a 2v3 with two players down low, but Izu is so far disconnected. And he has that Hunter's Fury. Hai yếu máu này. Still in main. I was gonna say, if you can just deny the plant here, two players are super weak right now on T1. Jemkin wants to challenge this angle, but it's gonna be cut off. 30 seconds left. 0 point does not connect onto him, but the spike is brought over, and now they know. This backstab from Cushy could be monstrous. Slot forward, Izu tucking into the corner. Cushy checking things out at main, and right now T1 none the wiser. Reckoning sent out, trying to cut off Jemkin, will be able to do so, but Cushy is swinging around the back, finds the first, and now Munchkin all alone to try to pull off the 1v2. Slide in, but they need to play it together. The tap, the face forward. Ôi vãi ổn thế chịu. Divides them in half, cuts them down, and puts them 6 feet under. Gì? Vãi ổn. Khó. Bắn thế thì biết nói nào nữa bây giờ. Thế là chịu thôi. RRQ have been denied. It was a long journey to get here. Nghe trai. But eventually Mừng T1 nha. Finds their footing off the back of tremendous performances. T1 bắn thế thì ok đi mọi người. In particular, Buzz on Haven, Stacks and Buzz here onto Breeze, and commiserations. RRQ cannot Nhưng mà get tưởng Crazy đâu Guy to biết be cái đấy enough. rồi. They tried their Qua EDG thôi. damnedest, but it just was not meant to be. They really pushed T1 here today, but Này chơi RRQ. T1 just a cut. Làm lại set 2 vậy. Quite the day for T1. Master qualify. Ensure that there is a Korean representative, a great organization, and Masters London still yet more hurdles to jump. But they will be going over to Vietnam. Mình top mấy nhỉ? RRQ. RRQ top mấy vậy mọi người? 5 à? Steelite đã ăn một map. Ồ, nãy nghe tiếng Anh còn hiểu, bây giờ không hiểu một cái gì luôn này. Chưa Master á? Tưởng T1 Master Qualify rồi. Qualify rồi mà nhỉ? 康康在排后相同的位置，2楼先站住，但是怎么跳到点下是个问题。下脚做thằng đánh thua nữa. EDG 并不确认啊，最后还是倒了一个杰尼。这个回合突然就变成了一个1v4，mới có 4，很难操作了。我觉得还是 Nobody 在必听的动作太重要了，他持续的给队伍确定性的信息，对面绝对不会来 B， 而会冲向 A 区。Sorry mọi người，yếu nghề。这也是 Nobody 他的经验，他的预判给团队带来的收益啊。太赶了，非常聪明。即便我教完了技能，但我 OK mua rồi。关键的信息也拿到了 ，A 点的3个兄弟提前落位。 就等着接下场的这一波，而且 XLG 的技能上面也出现一些参差，我们看到给到自愈是被 bây giờ PRX thắng nốt đi。是没有烟的，自愈是的烟还没有落下来。Khang mặt đáng yêu rồi đấy。我只能说胆子够大才能阅读对面的一个布局啊。确实，刚那波2-4的 repick 是有点危险，是没有什么道理的，就是我们通常所说的。Happy Way 42là sao nữa vậy？ 闪有点伤自己人了，而且没闪到对面哦。有濒临之火。 左边看一眼，摇到，看到了啊，这甚至减30了，好像。等能量就完事儿了，拼反应。PRX đi Hồ Chí Minh nữa đi. Cái gì nhỉ? 有保镖啊，自己也补了个枪。球球这个位置就有点。Hút đầu, hút que, hút gì đây? 没问题。打了一个，但对面的补枪速度很快，杰尼的喷子也是暴露了这个位置。但 Smoke 这个位置把枪去对吗？有点远。 丢是对的。Vấn đề của Sila là gì mọi người? 是的。但现在 XLG 有点急，他想把人先找到。他想杀人。爆能器在安装，康康拿着把正义在打这个回防。Em đẹp Hero lên đi. Tumi không biết đâu. Không, mình không làm thế đâu. 然后他是一把判官啊，拉开距离，蟒侠直架有点难操作了。锁定位置了，应该知道在防守方家里了。
我觉得 No Man 可以不漏，包都下了，反正也不惩罚，对，也没有经济惩罚，下一分继续玩喷也不是不行啊，还是想看一眼。Anh Wei không happy, khả năng cao. 那这样都拿了个点数。OK， 我们也看到了3000锋刃铸传奇，一骑绝尘定山河，康康的个人击败里程碑。咱们 VCT 森也成为了新的纪录。Thằng này mặt nó non thật đấy, không đùa đâu, không nhìn nó không 2K4 tí nào cả, nhìn nó rất là 2K9 ấy, 2K8, 2K9 ấy. 而且他的回合数其实是非常少的，效率非常快。Em Minh Tuấn giờ còn ấy nữa. Tiết mục caster hỏi kênh chat trả lời. Còn không được đến mức streamer nữa mà làm caster. 那现在对于 XOG 来说有点生死分的味道了。大家也看到目前3000击败以上排行榜的选手，康康是位列第3。但他的 Căng căng chỉ bảo căng căng ấy, mặt thằng Khang là siêu non ấy. Trông là không dùng 2K4. 对于 XLG 来说相当的重要，这分丢了这张图差不多就没了。闪，但咨询师的烟还是没有给，两边的烟幕都在 A 通，会给到视野上的遮挡。现在进攻方要夹 A 的话， Em sao? 过去。 Em thì sao á hả? Không biết mặt mày luôn á. Nhìn 2K4 rõ không? Trông nó bé lắm luôn ấy. 与此同时，康康在咨询室也被击落。对 ，XLG 还是完成了通风管夹 A 的一个套路。张云放下来，这样的话后方回防挺难做的。这分枪本来也是劣势。对，56只有10滴血，这是一个小小的伏笔。Chị bảo là Minh Tuấn giờ còn biết cả tiếng Trung à? 行进间没停啊，川板还收掉了 Nobody。那这一分的归属已经是。Em thất đây này. 是的，没有什么太多说法。一把熊木烟倒是蛮多的，就看能不能再换一点枪。但 Raga 的这个支架没有给到任何的机会啊。Chị còn chưa thấy mặt thằng Minh Tuấn bao giờ luôn ấy. 非常的强。 尽管上来是掉了手刹，他们还是非常坚决的执行静音贴通风管。我觉得 Smokey 是懂了自己背后一定出问题了，他想往外跳，但那个前面对面也做好准备了。有点难受吧，只能说双绝都守一边拿信息就是有点难。对，想往前推没有先锋的技能帮忙，也是有点行不通的。分往前抓，往前。À em biết mà chị Pháp Đức Trung Anh em biết hết mà. Mày giỏi. Được. 现在5分的分差在摆在 LG 的面前。 他们想继续追分的话，还是要尽量减少一些失误。哎，这分康康去了中，然后 A 点只挂一个阳台。Smokey 给雷，但是两边会被夹。他躲麒麟之虎应该没有特别完全的给信息。被古希赖没有 ？Nobody 顶得很凶啊！谁是在玩边线的人啊？两边都在互穿啊。在地图边上的一个人的人就是边线。Ôi tôi stream ngủ đấy mọi người ơi, buồn ngủ quá. 现在看小地图是这个样子，而且 Nobody 还在持续施压，直接nằm ngủ luôn. 把咨询室的人赶走，2楼落烟，想要抓机会，有厨房，但回不去。Smokey 在咨询室这个位置已经是个名牌的位置了，他不太好出去。对，黑给了 elbow， 其实是求稳的，我觉得问题不大。而且2楼留一手已经。Tiếng Trung hay không hiểu cái gì cả. 神秘。我。都走这边来回。留手再踢回去。 Còn tên trên Aram chết một mạng bằng một câu đùa vui. Em hỏi hay là mọi người hỏi? 被锁定 ，Nobody 的架枪很稳定，现在是一个4v2，看 Happy 维的位置 ，Happy 维要有2次绕上2楼的机会，但是队友要撑不住了，感觉两个 ，Raga 2个，广告牌后已经是有不错的发挥 ，Happy 维还在暗面，他在找机会，爆能系已经拆到一半了，拆到了在2楼，先打掉第一个。Ok, anh Wei đã happy nha mọi người, anh ấy đã happy rồi. 非常夸张的表现 ，Happy 维不疾不徐，一点点的接住了队友的接力棒。哇，这一分 Em biết anh có những câu hỏi hay nào. 用到了极致，7秒的低爆。 Nãy giờ caster khen chị xinh và hỏi chị xinh bao nhiêu à chị? Em muốn tham gia Minh Tuấn quá. Ôi dồi ôi, thật sự muốn tham gia Minh Tuấn luôn. 哪怕少杀一个可能，塔 Six Raga Happy 就是2个架枪的人了。对，甚至他很需要更早的去动，而那个先点可能球还就在架这个铁板怪的方向。哇，这下把 EDG 经济掏空了。 但有巨人，在bên trong cảm xúc nhỉ? 刚刚巨人依然会是 EDG 防守的重点。XLG 不信邪，他就不信 Nobody 把前。 Chị phải ban rồi đấy. 这分你没枪，你实在没。Ẩn nó luôn khoảng kênh rồi đấy. 被穿残了，但是没有火，进攻方没有特别好用的雷或者火给到死点。而且有舌吻不太好去追。但是来了，也到了。巨人先标一个，哦，但是打残了很多。但关键我是6，他自己不能给自己治疗啊。对，这个血量的伏笔还是有的。现在来到了一个稍微安静一点的一个4v4。Mình khen thằng Khang được 2 câu nó chết luôn ạ. 但 A 区 mấy round rồi. 推到了对面家里面，来了，弹球直接给烟进点，进攻毒没有到，给了一个回防闪，但烟有个小缝，这让 XLG 感觉很多疑。一个拐角的 C 型烟，手底是放着脚步来的，但对手应该不知道，但这么长时间了。
Ôi, tụt view. Trận PRX bắt đầu nhỉ? Mọi người nhắc em được không ạ? 来了，中路给动静了。Raga 是看上去像是做动作，看样子像是假币啊。我觉得更像是假币，因为留了币通的 Chị 人。 em chúc chị vạn sự như ý, tỷ sự như mơ. Triệu bất ngờ nha chị Chi. Chị cảm ơn Chukaka. Cảm ơn ạ. Raga 铲过来 ，Raga 找点内，还比 Wow, 还动的 Raga Raga 一己之力 Ồ, 破了对 脸 面防 cưa. 守，币通的人坐不住了。杰尼的 TP， 哦 ，Happy Way 有点大意，他认为对手可能不敢踢到 B 筒里面，但现在还是掉了一把枪，2打3 ，Smoky 跳đây. 但是留一手 No, Minh Tuấn nó bắt tỉa. 杀死这个残局的悬念，有一个残血哦，只剩 Smoky 了，我是6很冷静。 Ôi, Tuấn ơi. 队友勾找 Minh ơi. 28地形没有操作空间了呀。对，就有晚焰火也不太好装载了。关键已经被架死了，往中间一左一右都在2楼，防线有点拉不开，一高一低了，再去找 Raga。 这一分的4杀让 XLG 砍下了关键的分数。这分其实挺凶险的 ，XLG 持续的没有去控图的另外一边。 但他们还是非常坚定的，我们就要执行。对他们很清楚，如果我转点的话，有可能会在转点的过程当中，因为要搜的点太多，总会有一些漏洞给到对手，所以他们就坚决的执行了这套就要打 B 的战术，而且很好的利用中路的包夹规避开了霰弹枪的威胁。是，虽然说可能最后杰尼的一个 TP 稍微有了一点伏笔。EDG 奥特曼有点坐不住了。是，这个场面已经没有那么舒服了，自己现在的经济非常的窘迫，输1分可能会快速的这个分差就没了。 守防的经济积累太慢了，这是一个非常重要的因素。其次就是我觉得在最近这几分 ，XLG 好像仿佛抓到了你 Nobody 喜欢往前点，在开局跟我换技能，我先按兵不动，等你把技能交差不多之后，第2时间再反攻 B 点给你压力。对，我觉得他们在那一分转 A 失败之后，立马就回味过来了。B 通道的潜力是很致命的，所以这几分对于 Nobody 的看管。 是盯得很死，就压根不给你出来的空间。还是不能让对面太低的代价拿到信息吧。我觉得对于任何就是无畏靴这个游戏， Vũ team nào á hả? 讲究一个信息控制。 Team tôi của Vũ được đi đâu đâu. Team tôi của Vũ ngồi nhà ăn kim chi rồi. 正面的时候，那即便你有绕后，可能也没有太多技能的支援。所以我觉得这也是为什么 XLG 他可以接受我全员都在 B 通道集结，然后只留一个人来断后就可以了。把压力扔给了 Autumn 和 EDG。 需要找一些别的办法，而喜居我觉得现在看起来好像有点远，经济上面应该远哦，这回机已经有了。队友给发了一把，杰尼给发了一把，他是唯一 Đúng rồi, Phan Gen ngu. 然后跟队友互换了一下经济。Phan Gen ngu đây. 那这把狙我觉得对于 XLG 来说，看看经济倍满应该也会猜得到。而康康的狙他很反常，他没有往前。 Chắc là Phan nhà G rồi đấy. 这个角度的话，大概 cái đội đó đó. 不给隔绝开啊。 所以 A2 楼就要放人。 Em bắn trận sau à? Em là ai vậy Minh Tuấn? 看看还是要推，还是 Em là PRX Minh Tuấn à? 中路要把 A2 楼的铁板前面清理掉，因为有独木的 timing， 怕对面卡到 A 点前点。哦，我懂了，他第一时间往后站是为了预防对面突然提速。Nó Phan cái đội lên trên chi đó 然 đó. 后第2时间再慢慢往前推。而且 A 点做了很多动静，他让对面以为狙不在 PRX Minh Tuấn XD 啊，chịu. 通风管其实已经到位了，即将形成一个4-1的架架。我觉得 XLG 懂，因为他看经济面板是能够发现你有知道对面 Người yêu ơi, nếu em mệt em cứ nghỉ nhé. Sao biết? Ngủ đây. 原地离魂去骗，原地离魂去骗，找到了，想走，走不掉了，这一局只能跟对面换命。走一个唐烟闪压枪， Are you mad? 先加入 Cause I'm not. Cảm ơn RRQ Simon 还有第3个 đã subscribe ạ. 开2棒，这个角度架住一个，有推黑的机会，2楼也在做协同。但留一手也有接。打一个 fake TP， 2楼站起来，滑下来 Raga， 好像把胜利的天平。 Bỏ làm Phan cái đội đấy năm ngoái. 完全没有机会去第一时间教这个大招，打残。 Nhật nôn như Phan Ten Ti. Đúng rồi, chẳng lẽ lại fan của DFM với cả Zeta anh biết rồi sao? Không thể thế được. 还是得对面给机会才有机会去。 Người yêu hỏi có mệt không? 现在可能要考虑。刚说完。 今天来看2打1，对，1打1，完焰火直接起飞，开始找人，看到了，但是我是LUπαιNG已经把完焰火摘下来了，我的天， tự dưng cái ghế to thế nhỉ? 偏明知山有虎， Con mèo này mọi người. 山行。 Con mèo này. 他这一波把生死之制度啊，他想的是我跟你换 Nghe 命，我直接 BTS 被 không? 轰死，你也 Rất bị chết luôn nha. 对，但我觉得最惊险的还是值第一波 EDG 做了 ơi hồi xưa em sắp kênh này không được một lời cảm ơn, giờ chị cảm ơn bù được không? Dạ cảm ơn. Người đã kênh 277 đã subscribe kênh từ ngày xưa ạ. 他们还是猜到了你有狙顶出来。但我觉得从
Mà nó đéo em ok mà. 这一分 XLG 血赚啊，那当然，他把 Smoky 这个玩烟火度过了，然后剧也下掉 Detonation Focus me 比赛来到了一个我觉得对 XLG 来说非常具有追分机会可能的情况。 而且现在 Nobody 想要去控到的 B 通一直拿不下来。现在对面开始不给你这种 Em cũng thế. 拿信息的机会了。这一份 XLG 给了一个前点动作，在提防对面的反清。 Cảm ơn em G Minh Hiếu đã subscribe kênh nha. 打得很快啊。 Streamer chiều fan đây mọi người ơi. Meo meo. 只有一个人出枪打这个毗邻之虎。哎，但关键 A 区也在做遭遇哦。哇，两边 A 区是2个人在做静音的摸镜。康康藏在了一个。 Minh Tuấn 9965 cút đi nha. 康康拿这把枪，感觉还是很少见的。哎，拉提前枪发了一下，开始猜到站位了，猜到站位了。嗯，因为其实 XLG 这个视角当中，他去混这个烟是没有成本的。对。 Chị biết mà. 整个 A 区的 Nó focus me đấy. Nobody 开始怀疑对面打 A 了。因为康康这个角度被逼退了。对。 加上正面随时可能会进人。Em Minh goes through. đổi điện thoại có NFC đi nha. 进步再转向 B 等集结打最后一波了。我觉得以目前 EDG 的枪械来说，这个 B 点如果一旦放掉，打回防是不太可能，就是不太可能。对，有一发舌吻。mọi người đã subscribe. 毒来了，毒落地，但是我直接能飞。我thẳng luôn lên luôn. 硬落，哇，落地就是一颗。枪械的优势。 Ba mấy thằng bét đi. 对，就他觉得我落地其实不会被秒，而且还有闪的帮助。保险还 Khổ cách. 那回防应该没有什么角度。 Không đọc nữa FC luôn. 进入一个收拾残局的局面了。康康一把雄鹿切成标配拉过来。 Em nhớ anh lắm, anh duo B-Swam Simulation. 不敢再 repeat 了。现在我觉得他们可能要考虑就不给点数。 Sao lại là 想要这个点数，说实话。 Happy 我也只差2个。 Sao lại là B-Swam vậy? Nomad 可以直接去找了。我前反正进攻方多一点。 B-Swam 才好。去拿分，现在经济是有积攒的。我可能要等这个爆能器快要结束的时候再去找。对，我甚至认为他可以把枪一丢。对，你来，我直接去找，你来杀我吧。对，我就宁愿被你打掉，我其实。 Thử bị ban. 但感觉好像没有这个想法。现在 XLG 还是打得非常的。 Bây giờ PRX đến Việt Nam nữa là nước mình sẽ kích cầu du lịch. 那我觉得现在 EDG có T1 rồi, PRX rồi. 已经被追到只差1分了。是，在上半场可能8比4的一个比分，依旧没有帮助他们在下半场稳住阵脚。 trận kia vào cho mọi người. 对，而且我觉得还是那一分逼通到前顶之后拿到巨大收益 ，XLG 也立马做出了应对。对，现在我觉得可能 Nobody 要想想办法了。当你逼通道站不下来，怎么办？拿不到甜头的时候，你可能要考虑从另一个角 Thì 度 là PRX nên đi. 中路的前推，或者是 Giờ PRX đi là 这一点有点像上半场防守端的 XLG 在那个 B 通 Faker là của tôi. 喷子前压那个角度 Faker là vợ tôi. Tên chất vậy ông. 第2次要进行调整的那个。这分又是把 Smoky call 到了这个 B 通门口的高点位。其实之前用过一次，是在 Smoky 上次有晚宴后的回，但对面。À đâu vợ của Faker chứ. 这是头一次 Smoky 有人要去打。 Mình bị cái gì vậy trời? Ngủ quá. Smoky 暴露了自己的位置，也被对面的追猎之灵所抓到。 Ồ dê. 关键是来不了。 Mình không biết tiếng Hàn đâu. B2 楼的位置，球球就躲在这个烟内。 Không biết gì hết. 但是烟要散了，有人再加球球，只换掉一个。 而且后续的 Smoky 也倒地，康康拉提前枪想去找康康，踩舌吻了，但是刘一手也是一发头部命中，精准带走。现在是一个2打3 EDG。 LUπαιNG làm gì nhỉ? Có phải do mình xem không mọi người? Có phải do tôi xem không? Tôi không biết một từ tiếng Hàn, à nhầm một từ tiếng Nhật nào luôn. Trừ mấy cái kiểu konnichiwa đồ. Thì có coi PRX nha. Phải coi PRX đấy. Bù view. Đã không có Tumi ở đây rồi. Phải đóng góp cái gì cho kênh chứ. 对，他在等烟散，也在等这个闪的充能。 但刘一手的下一轮的烟可能 CD 还比较久，已经被发现了。闪身再出，有闪敢漏 timing 吗？没有，靠枪说话。Ôi anh Long màu đen. Anh Long màu đen này mọi người. Chữ P ở chữ P theo alphabet nó ở sau chữ K nên là chữ P mạnh hơn anh ạ. Chắc là chữ P rồi. 对，我觉得他最冒险的一个选择，也收益最高的选择，就是顶着对面安爆的那个时间点跳下去了。 Vì P lớn hơn K suy ra PRX lớn hơn KRX. 否则等对面把爆器安，然后往回退之后，2个人架好一个枪线，就没有太多拆分的可能了。
Chị giờ mà giải làm fan PRX xong tuần clip trên TikTok thì dễ giàu lắm chị ạ. Clip TikTok mày kiểu mày cạnh khóe anh tao. Đương nhiên anh Tumi là nóc rồi, tôi có cái tuổi gì làm cái nóc vậy. Ôi happy way. 姐，你这位置没枪没位置，再次减速，这个闪还帮忙开了路，是。这隔断烟也没有什么特别好的发挥空间，球打掉了一个也被。Nếu mà là Tumi gầy hẳn, Tumi đang ngồi canh Tumi chỉ nối tóc thì Tumi phải gọi anh Long là bạn nữa mọi người. Không có khả năng đánh giá chuyên môn của ai hết bạn ạ. Mình nghe nhạc hay xem phim Nhật. Thích thời trang văn hóa Nhật thì sao? Thời trang Nhật. 又是康康和 Smoky 的2v3变成了1v1 ，Smoky 的枪不是很好，对，对面要动爆能器被捡上，龙满在尝试绕，甚至有可能会直接去转向 A。 Em chỉ là một người ngồi stream hộ thôi ạ, em không có bất cứ một liên hệ nào với anh Tumi hết. 那我觉得 Smoky 站中等就行了，等对面最后的安包。 中路也相对来说离两边都比较近，而且对于 Kiểu gì nhỉ? Đúng rồi, em chỉ là nhân viên thôi. 是有机会打2枪才能命中阵亡的，对，118不够的。哎，去 A 点猜错方向了。这样的话就只能打回防了，抓不到对面安包和起身的时机点了。Đau đầu quá Thâu ơi. 93 rồi. Ôi không được cúi cái đầu xuống nữa bởi vì lộ miệng hói. Điên mất. Chị ơi em có thằng bạn Cần Thơ đi net trên phà còn hay bị Hà bá ám. Cái gì đấy? Gì Minh Tuấn? Mày nói cái gì vậy? Ai giải thích? Hiểu đâu? 对，我觉得主要还是点那2个人倒得太快了。对 ，EDG 已经非常快的想要往点里去赶了，球球、康康都在往 B 点去支援，但位置确实丢得很快，导致他们过来的方向都被对面给猜到了。 Anh Lờ Mao là ai? Trò đùa bên trong à? Ai là anh Lờ Mao? Quen đấy nhỉ? Hình như trong Discord nhưng mà mình không nhớ ra là ai cả. 它是防守端，对，就你要知道防守端积攒经济其实是很慢的，没有连败的一个奖励，下一分的经济要强起的话，可能也会牺牲一些技能和护甲，甚至我觉得大概率是要考虑存钱的。 Tôi ở trong CV nhưng tôi không biết gì hết, tôi chính là người không online. 但我认为现在这个存钱是势在必行，因为你不可能把用燎拳打过长枪吧，太吃亏了。 Bạn anh Hàn à? 但要考虑的下是 EDG 好像手上终极技能应该是有一定的存量的，上分没有交得出来。 Đang map 2. 可以考虑我要终极技能来做一些提前的 Map 部 pick 署。 của Silai. 那现在压力其实给到 EDG， 不过对于 XLG 来说，现在这个节奏是他们自己喜欢和熟悉的，他们现在能够非常轻松的以这种近营接触的方式贴到 EDG 的近点，然后突然打一波提速，这个 EDG 其实在点内是接不住的。刚刚在点内我印象当中 Xỏ lịa xỏ lại gaming. Mình Tuấn đau đầu rồi chứ. 对。 Còn cửa nào cho anh 10 comeback không chị? Anh 10 sẽ comeback nhưng với tư cách là influencer của T1. 知道 EDG 没钱这个回合，所以在 A 点找找。 Không ạ, em là nhân viên stream nữa. 拉 A 通是一个比较安全的。 Em chỉ là nhân viên stream hộ thôi. 上铁板有独木的帮助是比较轻松的，你不 Nghe kiểu có tiếng sấm chớp ấy nhỉ? 3个机4个人，5个人都往铁板来上吗？ 哎，这个走过去的 timing， 但正好对面给了技能，技能之过来了，想抓机会， nhắn tin này mọi người. 被咬到，对面想来抓，在脸上，但是康康打掉了一个，自己被包夹了，这个位置跳下来，太惨了，已经陷入到绝境了。不过球球补掉了一个 Raga， 这局面还可以。Cái ghế của Tumi không để cái ghế luôn, chỉ là một nhân viên, chỉ là một người đi mua đồ ăn sáng hộ, đi mua nước hộ vào buổi tối. Nhớ uống nước nha mọi người ơi. Đến giờ uống nước rồi. Search chim dùng Tumi. Đau đầu thật. Thích đi cố ly nó đúng. Mình đang stream hộ Tumi. Sao PRX cần thôi à? Đến đâu rồi, đến đâu rồi? 12 phút nữa mà sang dần đi.
ai 关键的一个人，而且配合刘一手在点后最后的这一波操作也起到了至关重要的效果。 12 phút nữa cơ. Xem nốt trận EDG nhá. Đó là vẫn kịp mắt mày luôn đấy. 一度是非常危险的，刚刚和球球在点了一个角度，让别球球多接了一个，但最后这一波有一点伏笔是当时剩下的人血量确实是很低，碰到一下就要倒。 起点今年登场次数最多的正义皮肤有436次。 Ê, chờ một tí mọi người. 品味 蛮统一的。蛮统一。 Thiếu Tommy bằng kênh headbot còn anh em Ryu. 这一回合球球是在中 Tin lỗi mà, streamer yếu nghề. Tôi chỉ là nhân viên stream hộ thôi. 有条件。 说gì? 对。 我觉得更重要的是 ，XLG 从来都不是想以中路作为他们的进攻方主要开端。就算你把回复里的蝰蛇带走了，你还是要面临进点的一个问题。是，所以他们还是想去打两边。霹雳之虎想躲一下霹雳之虎，可以考虑等这个技能过了直接提。离魂还是原地，还是原地。刘一手2次离魂都是在原地迷惑对面，逼迫对面要调人回去。Không ai dùng Vega đều bằng tôi. Không có ai. 这个角度已经不太好走了。哎呦，赶紧活！我先活着再说吧。 XLG 比较顺利的把包点先拿下，没有问题，魁父展开，然后这样的话就直接 Pacific lỗi Vega à? 爆能器安装的位置正好在魁父之内。但好像没有什么回防的技能，就看 Smoky 能不能打一个晚安焰火出来了。这个晚安焰火相当的重要，巨人也开了。 双决斗开路找人，看到 TP 找人，对，所有人都在魁父里面。Ôi, nó rửa chén à, nó rửa chén à, gì ơi, không ơi. 那就很难打了，前期打2个。Rồi. Thì chị dùng 1650. 时间 Ồ, lại một bên một. Fuck. Gì nhỉ? 他要找对面56的位置。有拆包烟。但他得给 timing， 给 timing 了。进了，但这个烟隔断，但对面非常冷 Match point. thằng Khang nó rửa bát. 哇，尽管他说过他自己的 ID 也许不是为了吃这位选手，但他真的非常的冷静，他在2次残局里面把自己的心跳控制住了。而最后这一波杰尼的拆包烟也没有给得很完美，这个小失误还是被对面给捕捉到了，加上有短炮的帮助。Vẫn có cửa mà. Ôi. 这波其实前期已经是很尽力了，每一波队友倒下的位置他都能够去补到枪。 但现在好像前期的优势已经没有了，甚至 XLG 主动把握到了这张图长位时间的一个机会。 Thằng Khang có đợt nó livestream ngoài bếp hay là ngoài hành lang không đúng không mọi người? Như là đợt về nhà xong rồi mẹ nó kêu là ồn quá nên phải ra hành lang hay ra bếp stream đúng không? Median cưới thôi ạ. Ngoài ban công. 但这一分 XLG 其实是广撒网，对，他每一条路都有人在看，他想要去等到对面压出来。我觉得尤其他们想等的是这个晚焰火会交出来。而且还 Vẫn nhớ cái background đằng sau nó treo rất nhiều đồ. hỏi khô hành khô gì đấy. 中路刚刚是有前顶的，对面走仇人点回他听到了，有听到，而且晚焰火就在 A 区。 这分是有可能炸一个满，是现在对 Smoky 来说似乎已经万事俱备了，就看什么时候启动。啊，thịt khô。这一下要来了，要来了，要来了！对面1楼吗？给机会，万事俱备！Ôi, bài. 对面的闪还全白了 Nobody。点里面 Elbow 暴露杰尼暴露 Thích nhỉ? 自己的位 Nghe 置。 kiểu ban công treo đồ các thứ thế. Nó thoáng thôi xong còn kiểu tận dụng được nó nữa. 杰尼选择等队友，我觉得这个放点是很正确的选择。但 Nomad 的位置会很尴尬 ，Nomad 的位置等烟消失会非常的尴尬了，这个烟可能一会儿要 OK。刚刚树伟先点一个 ，Nomad 炸了一个很关键，再来球球哦对。他成为了今天已经突到加时。狗gì to thế? 哇，这个大范围的扫转一个1v2，而且是使用燎犬，把队伍续了一命。 两边都在竭尽所能的想要得到自己的优势，利用空摘了晚焰火，但不够。康康让和配合球球，还是把这个战局拖入到了加时里面，两边重新回到了同一起跑线。哦，我觉得这场比赛真正展现了两支队伍在第一分的表现是多么的恐怖，最巅峰的水平，quỳ xuống thật đâu? 见招拆招的能力，而且都是临时的决策，绝对不是提前安排好的。哇！球球这一波扫转。 把 Happy 维都
惊到了，主要是6本来是残血，所以他 đúng rồi, chị vẫn nhớ. Anh có biệt danh gì đấy nhưng mà Chichu thì là Chichu fan thôi mà. 而且LUπαιNG绝对是一个在存钱混起分非常好用的枪械。没错，没有任何的距离衰减。 Sao em Hiếu ơi, em Hiếu trông thiếu ngủ lắm. 平复一下心情。对，稍微收一收，对吧？稍微这个把心再放回去，慢慢再重新理一理。主要是会先换边，又来到了1D。 Cái lệnh đấy phải chấm than trước nha, chấm than trước rồi. Một chữ thôi, mọi người viết cách chữ. 又是熟悉的 Nobody 的单 Một 走， từ thôi chứ. 去给对手施压 ，A 区再顺势往里。 Tommy đi ăn cưới rồi ạ, Tommy đi ra ngoài mất rồi. Mọi người ơi, ở trên này. Bây giờ Tommy về. 还在看，没主风了，最后时间往回撤。还在给压力。2楼这个位置有一个独木，所以第一时间球就过不去。 Ngủ từ 6 giờ sáng 1 giờ chiều. 但 Noman 的位置也很尴尬，他已经没有力了，他在阳台的位置其实没有后退可言。56想看信息，他想看信息，选择了最保守的玩法，立刻被封锁。有人在架阳台 ，Noman 敢漏吗 ？Noman 现在很尴尬，想抓 Noman。 2楼直接找，但没有人来看吗？56已经收掉了 Nobody， 双方出现了人数的互换。Raga 在点内只扛了一个，好像不太够。对，2楼穿要头皮接你，再点一个。那现在 XLG 的回防角度已经比较固定了。Tôi giáp còn giỏi hơn mọi người ạ. 他们最后回防比较好用的技能了。看看这个黑要怎么来配合。没有想到康康顶住了资讯室。 Em Khang có mạng mọi người hét to rồi đấy. 也很难打的这个局面。现在 Happy Way 得找人，他得找机会先把。Simi Village Gaming. 但康康铁血之下没1打2了。这个位置其实还是有点单，队友完全帮不到。 Biết đâu rồi mà. 我可以立刻回缩到点内，去跟一个拖时间了，现在应该要。 主要这个 L 不错，还有这是把喷，这是把喷，这是把喷，禁言找人，2喷走 ，Smoky 没给对手机会。Match point. 那这样的话 ，EDG 在加时回合的第1轮对局拿到了第2张地图的盘点。 有一个率先的主动权，但会再次换边来到 XLG 的进攻。我们刚才提到，都是在进攻边拿分会偏多一些。Raga 效率有点低了，这分没有护住队友的头上。哇！只有一个非常好的射击角度，所有的注意力都在死角的 Noman 身上，但 Raga 没有接住队友传过来的非常好的。 Đi quân sự á, cả giữa sinh năm bao nhiêu vậy? Nhắc mình nhớ mình chơi quân sự. Rồi, năm nào mới đi đây trời. 现在要看一下，再次来到了自己的进攻半场，他们要不要去做一些变化？要不要来一些别的安排？其实我觉得对于 XLG 这支队伍来说，他们的基本盘或者他们的基础战术的执行是非常到位的。他们现在需要的是在关键回合去决胜。 Em còn đi học ạ. 虽然在今天常规时间内 Em đang là sinh viên năm 2. 这个角色所要去做的事情，但是我觉得来到加时回合，这又是一个全新的开始。对，而且有相当多的回合 ，XOG 在进点的那一波是很顺利的，甚至往往能够拿到人数优势。但面对 2-7 rồi đấy. 或者说在往里走的过程当中，还是容易漏到一些角度，给到一些射击的可能，总是会把人数很快的掰回去。那在面对残局的时候，我觉得 OK nhá, Soso. Thông tin hữu ích quá, cảm ơn em. 结果就有点不可控了。没错。 而且现在2支队伍已经 thật mà. Em có học sinh viên đây luôn. 所以开局的经济和中继技能点数是一样的。康康来狙了。那加时的狙肯定是没有护甲的。而且只有一个顺云哦，没有那个。队友应该是给发了把短炮，因为 Smoky 是买的判官加上正义。加时回合的判官。 这个独木会逼迫 Nobody 要交技能，否则这个 AY 是有点危险的。但是 AY 的技能被对面躲掉了。第一波所有人 Smoky 可以是贴到前面，他的目的就是把 Smoky 送到前面去，让你以为我只是拿信息的，听到了回旋跳的声音，知道霓虹就在附近。Smoky 前点的判官只换掉一个，有点可惜。XLG 的处理其实应对的很不错，军师的毒，飘头，我的天哪，又是一个1换1。 站在手稳上，左键按住不松手，确实很危险。现在的问题是，如果Happy Way再打一个有大了，贴到近点，他再打一个之后，魁父一展开这一分的悬念就差不多结束了。但他这个角度会有点难受。队友在看 elbow， 队友打了一个，留一手。 Trường gì giống trường mình vậy? Trường bạn ở đâu? Happy Way 有魁父了，不需要魁父，自己 Lát có coi Pacific nha. Ôi, xin like lại thêm một điểm nữa. 关键先生能够去拖地。我留一手跟 Happy Way 的配合太好了，因为 Happy Way 两边都需要看。 必须要有人解放 3 phút. OK. Thắng nhanh lên. 留守其实吃到了对面的暗眼，还是完美的护住了 Happy Way 的身侧，甚至让他藏了起来，完成了最后一个4杀的收尾。哇，这个黑值晚了一点点才到，但你可以看到 XOG 他们在临场上的一个选位是相当好的。比赛还远远没有结束。 Nhưng mà sinh viên năm 2 là thật. 会同一起跑线是 Năm 2 thật mà. Đây này.
谁要超出2分，谁才能够结束这一把比赛。我觉得可能现在要看谁能够在防守方先得分。对，因为两边只是在进攻边的一个得分率都偏高。常规时间到加时，目前都是这样的。罗曼再次站到了这个独木贴边的位置，这个位置用过。对他不想让对面很快的通过这个独木过到铁板。哦，逼通直闪，他这个闪应该也没有反馈。角度。Em hay các bác thật 这2颗闪交掉，其实现在 EDG 进đố 点 vậy 是有点 luôn。难度的。他只有毗邻之虎能拿信息，但是没有能够让对面转头的方式。所以现在毗邻之虎出手的时机和位置要好好考虑一下。用小车清了，但是这个车会被打，这个障云又让他们有点却步。感觉最终应该是一个打 A 点的战术。只能动这个 A 了。Norman 又站在了这个位置，其实他之前站过一次。对。Em đỗ. 但这次不一样的是 Em đỗ đại học năm Sorry mọi người, em quên tắt chuông. Em đỗ đại học năm em ấy rồi, năm 2021 rồi, nhưng mà em đi học được 1-2 năm thì em gáp để kiếm tiền học. Xong rồi em được kiếm tiền vui quá thôi, em bị say bạc nên là em đã 这个回速的位置有点尴尬，而且康康也听到了对面大脚步转移的声音。得分已经很大优势了。hai các bác tốt nghiệp rồi. 因为刘球肯定是接刀的。Gáp mất 3 năm xong rồi đi thi lại. 康康的位置，他把残局完全清剿了。这一分 Đừng các bạn 1-1 nữa, thắng đi. Còn xong xem PRX 还是 A 前点的这个站位被针对到了。你可以看到在前期的时候 ，Nobody 多次犹豫想 Hôm 要 mặc 去 áo Hus đấy gặp Tumi bị như vậy. Nhưng mà Hus đỉnh mà. 让这个最后的毗邻之虎成为了关键搜点。 Giữa ơi mình đỗ Hus nhưng mà mình trượt vì hạnh kiểm khá nên không được thắng Hus. 双节奏之间没有办法形成联动。再加上另一侧还有康康埋藏的一个， Hus 顶嘛。这分 EDG 是拿的比较轻松的。还是局，还是局。但这次 Smokey 不是判官了。所以这一分的枪是。 Đã đỗ Hus nhưng mà không được học bởi vì anh kiểm. 没有任何的技能了。对他把技能的经济流出来了。 No. 又一次教的非常早。 Chị không làm gì cả nhá, chị không làm một cái gì để hại kiểm luôn. 教法是完全不一样的。对 ，EDG 可能会更捏毗邻之 Một 虎。 trường nào đó màu xanh lá cây. Chị cũng muốn đi học mà Minh Tuấn nên là chị mới thi lại mà. 这个闪就是最后出手的时机了。 Phải đi học đấy. Không biết đánh nhau là cái gì cả. Không hề quậy luôn. Đây rồi, cũng xong. Ơn trời, thằng bên kia đây. 哇，我觉得这一张地图 EDG 也是险象环生，但是在最关键的时刻，他们有选手站了出来求救，帮助队伍送进了加时，而在加时当中又有关键先生能够拿到制胜的分数。哇，在最后这一分里面，杰尼的混烟以及他稳定的架枪， Nhưng mà trường cấp 3, trường cấp 3 mình siêu nhiều xoài nha, rất nhiều luôn, mấy cây sau trường luôn đấy. Mình không có duyên với cả thi cử các bạn ạ. Nhận đủ tham lai luôn, vừa đẹp. Gì vậy Minh Tuấn ơi? Mày viết cái gì đây? Mày hăng thoại cái gì vậy? Nhỏ tắt tiếng channel. Xin lỗi. Yếu nghề. Let's go. Đến rồi. Mạnh quá. It is our final walkout here on the Sangam stage for Stage 1 Pacific. It is KRX versus PRX, and KRX, even in the playoffs, they still have a little bit of roster turbulence, but despite that, they managed to win over Nongshim yesterday. Youngmin having such an insane performance, and Young back from the bench managing to show up in that series as well. Can they sustain all of this for em this không final có match? duyên với cả thi cử lắm nên là lần thi nào em cũng thiếu 0,25, 0,5 điểm nhất. 0,25 đến 0,5 điểm hết. When I have to count on my fingers and my toes, things start to get a little bit difficult. But for KRX here, they were dominated by PRX in the group stage to forfeit that first seed over in that group.
yes, they were able to knock PRX out of champions and succeed them in the placements. They always do well in internationals, but if they don't win this game, they won't make it to one. That's right, and we have to ask, does that happen again here, right? Luôn, Nhật Tumi qua lần nào cũng bị ủ tai. GE and the disappointment and frustration was so palpable, but they have another chance to advance today versus KRX. And if PRX, if they want không đá chén cơm của ai đâu, sợ lắm. They need to remember that they are and tôi always ủng hộ have một been nền hòa bình titans thế on giới. this specific stage. Yeah, that loss against GE is such a sharp juxtaposition compared to how fantastic their group stage was. This is a team that I want to see find that form again. 369 view là thế nào? Phải là 999 view. In the world, a second place in Santiago was good, but not good enough for this squad. But now they have to fight tooth and nail to even get a chance to run it back internationally. Mà rồi thằng em tìm nó ăn vạ kêu không nhà 70 triệu rồi. And they need to string Em ngầu với Minh Tuấn ơi, em rất là ngầu luôn á. Em chưa bao giờ thấy ai ngầu như em trong 23 năm cuộc đời chị luôn á. That's the most fired up I've ever seen them. Exactly, it's like wow, emotion coming from Jing over here. Once again, we are starting. Ôi, làm nào để mọi người biết là hôm nay mình live PRX bây giờ. Không PRX đâu hết rồi ạ. And both of these teams have a very, fruitful or flowerful history on this map. Yeah, I mean KRX, this Không has phải bon been mà. a staple for them for a long time. They've got strategies named after them on this map. For The God's real sake. Queen Tumi and the Ho nào coaching vậy? staff Phải know Queen it Ho mà tôi biết inside không out. vậy? They should be very comfortable and quite happy that it's come back into the pool. For PRX on the Em other phanh hand, về it was rồi, often em a phanh sore thi xong point chưa? in that pool that they started to Vẫn figure kịp sang out VC more đấy. and more À, as lại ngủ they dậy, put chẳng mà đi Jing thi. onto the stage and started to find agents that were a little bit more viable for the players that they do have. Envy now in the roster with them. PRX đây, hôm nay cụ đà tóc đẹp vậy. I'm wondering if he's going to be a difference maker this time. Yeah, I mean, Sova's been so good on Ascent forever. I think for me, part of the reason why this PRX team kind of sucked on Ascent Mũi ở bên cào đấy. was so set and so rigid, and playing Hà anything Bình else Bình. felt very suboptimal in my mind. Now I think Ascent is back in the pool. The meta is much more open. I'm very Sáng nay thi curious à? about the composition, but I think in theory now Bên they kia should HLE have a bit of a better đánh chưa time vậy? on this map. But I love that KRX decided to pick it when both of these teams played chicken with it in the past to immediately take it to your opponents to go, no, let's see what you've got prepared. Shows real balls from Tumi and the coaching staff. And it's something that's already worked for them just against Nongshim, where they were hiding split, they pulled it out, and it's worked quite well in the veto. Let's see how it goes this time. Yep, but we're about to bring up our Bắn quảng cáo ấy. agent comms right now as we head into our first map in this series. And Vẫn đang đánh không? Okay. I thought y'all were nerfed. That's crazy. They've just pulled out the exact RRQ same 1-0 from á? champs. They've changed nothing. HLE biểu diễn 5-1 à? In here for something. It's been a while since he's played it. On the side of KRX though, freeing debuts yet another duelist after being on neon duties for so Chắc Hà Nội long. nóng quá hả mọi He người? just debuted Hà the Nội race. Now he's on the waylay. They're going to have a very punchy double duelist to start out on the attacking side of Ascent. Yeah, look, I love the Sage more than anyone, and it's especially good in the Hà Nội neon oi meta. quá. But there's no neon here on the HLE side of không KRX. không They're không hợp thời playing tiết ạ. Waylay and Jet. Both of them have that verticality, so in theory they can beat Hôm the wall. They nay can beat that rất slow, ăn so hơi nhiều this bụng game khó might get chịu. a little bit tough for They're Jing. going to do parkour of the walls. Yep, it's parkour time. Parkour. Well, that's indeed what we are going to be doing. I'm just surprised. I mean, I guess nerfs mean nothing here in Pacific, and these players are just like, we do not care at all. But we do care, of course, who is winning this series. We're going to start on Ascent, over to Paperthin and Achilles. Bên này xem tí. Back in for another RX Derby, and surely, this one will go to three. Surely this one will not be a blowout. I would think not, but I don't know. I mean, it always feels like it shouldn't be, and then it kind Thì of phía Howline họ đang để cho con Vi này farm tiếp. These two teams usually very even in terms of like how we think about them mentally, but it just kind of depends on the day, you know. Like Frost was talking about at the desk that if PaperX is at their best, they should be the best team in the world. So you're always a little scared going up against them, whereas KRX is swapping pieces in and out, trying some new maps, trying some new things, trying to find their identity. Đấm cái gì ấy nhỉ? We at least did avoid that here today. It's still LUπαιNG in the lineup. Not going to be seeing Hermes back on stage. Not quite yet, but LUπαιNG in his own right played a damn good series just yesterday. Come out and have a performance like that here again. Perhaps KRX are going to be able to get the better of PaperX this time around, but this one's for all the marbles. Ascent be debuted by both of these squads here in this elimination series with that final spot, Vietnam on the line.
Yeah, and I mean, I think a lot of the conversation, and rightly so, on this map is going to revolve around the double duelist for KRX versus the double Senti plus Yoru, which is quite off kilter. We'll say for PRX in terms of the current meta, but in terms of what they're comfortable with, you know, like Desk was saying, this is something they are familiar to be piloting. So, bit of a contest here. Freeing up and over, and it's 4 giờ là 4 giờ chiều nay ngủ á. DeVi left back over on the B site. As here comes 3, 2, 1, the jump out, and it's going to be PRX profiting something coming away with Yoru này. Yoru. And now just Young, left to his own devices, blinded up and taken down. Takes a little while, but eventually they will find it, and PRX will find the opening pistol. Yeah, I mean, they're just so ready. Just set up the one-way, tuck in behind it. There's a slow orb there to make sure that KRX can't scale. Slogan cách này là gì ạ? Mọi người chấm than PRX lên nào. Double down on the hit, thinking maybe they could still overwhelm them with numbers, and instead, they are the ones who are overwhelmed. Chịu em phai. And it's a nice little follow-up there at the end of the round. Recon into the paranoia. Clears Như nào ạ? things Đội up. tuyển mạnh nhất thế giới Ngân. Good start for PRX. See if they can continue. You've got Tất cả những giải đấu mà PRX không vô địch bằng giải giao hữu, giải cỏ, meta nhạt. Very fast play forward here, but the actual site is going to prove to be another task in and of itself. So just a little bit of pressure exerted. Some shots into that smoke with the shorty, but no one to be found, no one to receive that damage. Bane at the same time. Solo mission over towards B. Ra cây bate, không hề ra cây bate. Real question marks on the map right now for PRX are in mid because Denby's so far back, but Bane's gonna die. Sự thật nó là như vậy. Ai đang đồ mà ăn phạ? Anh Something vừa làm gì ạ? you are, oh my god, that was the best Tôi đây bạn ơi. Bạn Jimmy ơi, chính là tôi đây. A little bit of a ring around the rosy. Baka will eventually be able to find Forsaken, but Divide just pokes his way in from Trey. Tries to draw out the ghost. Hyunmin will dance around for a little bit longer, but eventually will end up falling. So 3 kills on the board for Divide. Đừng đi xem mình luận viết. À không. Mình nên nói gì trong trường hợp này? Ở đây xem PRX đi mà. So PRX, so far so good. Everything you'd want here. You're keeping the judge, keeping a couple bulldogs. It looks like. Trong biên niên sử Valorant thì có 3 team là 3 team mạnh nhất ạ. Biệt đội Ngân Hà PRX. Binh đoàn đỏ T1, binh đoàn mẹ bỉ. Em căng căng của chị ơi. Team nào có sự tồn tại của em ở đó. Well, it looks like maybe something here on the PRX side of things. Bình luận á, bình luận LCK nhá. It might be something on his end. I suspect it's this one we're looking at. Wait. That looks like a loading screen. Forsaken's as well, though. Mua thuốc chưa mày? Okay, they're loading into the map. Okay. Yeah, so maybe a minor disconnect and then back into it. Please. Đây, đang xem đây bạn ơi. Nhưng mà mình không được nói ấy đó đúng không? Mình không được nói tên tuyển thủ và tên tướng đó đúng không? That we do. Xạ thủ băng ăn một băng. Bọn nó cái gì bây giờ? Không một tên nào ấy cả. Oh yeah, for sure. Oh, here we go. Break out the red panties. We're rich baby. Khải đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Con gái yêu bằng tay có diêu ca. Cảm ơn Khải 10.000 nha. Có thật nha mọi người. Có thật nha Khải. Tôi chính là một ví dụ. That's fair. No, I said this yesterday. Put KRX in the toilet. Put him in the toilet. Well, they just might if they continue like this. That's a fantastic sign. Cách 3.000 tiền rồi. My personal hope is that if KRX do qualify to London, the flight is fully booked and Frost and Termi get stuck next to each other in coach. I mean, that's Đại băng tiễn vào không khí. Seinfeld and Newman. Nó định bắt ấy à? Bắt Lee Sin à? Something. Well, still has a judge. Still playing Yoru.
Quick little jump over to the side. Hyunmin going to be struck down. Cross làm gì vậy? Gate crash. Sends out Mấy the rồi. second one there. Back towards spawn. Gonna try to hide into wine now. Already PRX toying with that information that the Yoru can provide. Shock dart there, but the wall forces LUπαιNG back, and Bane says, well, we baited out a little util. Let's try something a little bit different, but there is a sage wall here too, and the way it's angled makes you suspicious that somebody's trying something weird behind it. That's not a bad assumption to make. Vãi. Ok. Ok nha anh Frost. But just gonna be a clear of the wall. Xin lỗi vì stream nhạt. Xin lỗi vì yếu nghề. Kind of an odd place smoke there from a defenders. Oh. Well, solid shot for Fring. As the desk was mentioning, it's Xin lỗi mất tập trung. for him, bringing out that waylay. Mako very suspicious, but is looking away from Wine there. Forsaken going to be tagged up. Strike now coming in, something able to push forward. Catches Mako Divide at the same time, holding down the side. Chào em yêu nha, cảm ơn em yêu rất nhiều. With nothing more to do, has to back away. That is going to be the bonus conversion for PRX. Nghe em yêu nói vậy thì rất vui. Thank you em yêu. Massive victory Tuấn đi for không? them. Bye. And a very hot start on Ascent. Yeah, they're already really well thought out with how to use the Yoru on this map, and it's giving KRX fits so far. I wouldn't be too surprised if it doesn't take Nhưng too từ long bao giờ for Tumi to get PRX involved and be like, check everything, check every mà angle. nước Ascent vậy? Because you never know where that Yoru Bỏ is qua going to mất pop gì kìa. into play. Nice little shot there from Freeing after getting dinked by Jing. But yeah, Mako, something very patient, waiting for him to commit to the fight to Heaven to try to give his team entry into the site. But it is fully denied. Something in Divide starting off 5-0. Swing going to be coming in, and LUπαιNG hits a very nice shot. Anh ấy nằm xuống đầu tiên trong map. Watched at the moment by Envy, so won't be able to really recover that with any. Không bắn điên á hả? But they can try to maybe Nhà của ấy mà, nhà PRX mà. Divide watching, killing. Ai à? 6-0 for the Sultan as Bane with a nice shot will be able to find Jing right in that wall. He's still holding here at main. Được không vậy? Shot out from LUπαιNG, not going to be connecting. Wow. Oh, Envy. Envy. Great readjustment. Look for a second like LUπαιNG had bought himself the exact Nó opportunity. sẽ là mắt mạnh của PRX á? Collect that kill, but Envy just a little bit faster. Envy looked like he's playing Cải thiện rồi hả? for a second. It was a nice clear the util by seeing that smoke. Ôi. Yeah, significantly slower this time around. The corns are going to be popped. Slows at the approach, but Mako able to TP pass. That is the plan. Ôi nhở. Ready to come through. PRX map nào chẳng mạnh, quên mất. Xin lỗi. Collected, so Bane now with an outlaw. Xin lỗi mọi người. Themselves a numbers advantage. This could be a very good swing round for KRX. Hyunmin already going to be spotted out close. 20 con mà. Much armor left. It's just Bane. Oh, but he will fall. Cái này. Shot off with the outlaw. Paranoia going to be sent out. Hyunmin. Thật sự mà không muốn điên đâu. For the moment, still scaling forward. Mako with some shots. Hyunmin quickly going to be taken down as Divide finds himself with another 3K, and Mako Bắn không bắn điên thế mà hay. swing in, gets the first, isolates it down to the 1v1. Divide. Đà 8-0. This up the half, can't manage to make it happen. Tag to 70, a little ring around the Rosie. He gets himself the 4K, but cannot win the round. Wow. Will just have to run away as KRX will pull off his Red Bull clutch, but also a friendly win to get themselves on the board. Yeah, it just goes to show how Hết 13-0 important some of rồi. those like individual moments were for KRX yesterday, and here they are again today, where they're winning some of those fights. You know, you take down Jing off of the wall. God, what a read from Bane. LUπαιNG wins his battle, something he was so good for yesterday. It makes a world of difference in the long run. Able to buy just enough time. Very nice hold. Let's see if that could be the start for something more. Something is on an operator. He is watching mid-top. There is Bane around the corner with some of that Sova util in the spike, but let's see if they do anything to make something uncomfortable here. Gonna try the drone. Just kind of wondering how they were gonna deal with this. Cái gì chưa comeback cho nên là Yuna vẫn đang stream được ạ. Doesn't get all the way though. You have to be
suspicious, of course, with PRX that somebody's going to try to challenge your angle. Oh, okay. Thought for sure he had that. It's like it just went over the shoulder. He can thank his lucky stars. As an odd one. Well, he will get it in the end. Be able to find freeing, and okay. Genman wants to try to keep him in this round. Still guarded. Sent here to try to slope the approach, and the Vice wall is there as well. Now baited out, but... I have the spike. Problem is, for the rotations, they don't know where Hyunmin went. So they have to clear all this space over towards spawn for PRX. Now they don't have a good read. Min vừa làm gì vậy? Leave the Devi on his own. But he's 9-0 so far. Might be able to pad those stats a little bit more. Drop down noise made, shots Ôi. over his face, and Maka will be able to hound him down, finishing the job that he couldn't quite complete in the previous round. Kind of wondering if maybe Young's wall here, really annoying. Maybe PRX would just scoop up the op and call it a day. They seem content to try to fight this, or at least do tons of damage. Jumping, not going to be spotting anything. Slow over on the one side. Quick peek out. Jing taking a shot. Swinging though, and the Paranoia had connected, so Young ends up falling, but Mako still there at boats. Brings it now into a 1v2 for Jing to try to persevere through. Push out of the smoke. Locks on, gets the one, but he will be able to take their lives, but he cannot take the round for PRX. PRX will be able to run this back now, 3-2. I think could get the op there. Yes, he does. So, I mean, maximum damage dealt again. So it's still going to be a little uncomfortable for KRX. But PRX here. Nhưng bọc hình ra không thấy gì mọi người ơi. Nice up and over. So much verticality you can utilize with a Jet Waylay comp. It's kind of already like some of that tech that Termi and company are bringing into this map. Making it a little tricky. Here we go again with the op. Em phanh xem thể thao thắng rồi. Immediately popped. Recon. Just the bounce into the bench. Nothing spotted there, and it's plenty of noise being made as Hyunmin just setting up a cloudburst, checking in towards Pizza. Nothing seen. The push forward. Devi is it backstairs. There's a double dash forward. There's the flash out, but Mako quickly trades it. So 1-for-1. Hunter's Fury going to be opened up here from Bane, trying to find anybody over to boats. Meanwhile, Forsaken has teleported into back in sight, but now he's just isolated himself. 1v4, Young. First one to swing in. Quick reposition. TP out, and now spotted again. Mako able to swing away from that Paranoia critically. Dodges it, meanwhile. Ai à? Snappy flick. But something 96. hide away. It's going to be 3-3. Yeah, just kind of some moments here where PRX just can't win some of their fights. I mean, Envy there had an opportunity in his, couldn't convert. And a quick trade from Mako, and Forsaken got Mako down to 7. I mean, he just needed one more bullet to connect, and he had Mako dead, but Mako was able to react. He's having a pretty good performance here so far, and kind of curious if maybe Alex considers a timeout now. Trốn kỹ ác. Could very well be the case. Giving up a lot of space on the map. You've got an op, and the rest of the players on the team are going to Nãy mình ngồi ở bàn anh ra here, so nãy looks like mấy that giờ is nhỉ? going to be the case. Is the timeout will be called rather. 6 giờ hơn mình ngồi mầm. I mean, I think here some of the stuff you've tried to do Chắc on phải mid is tầm really 7 giờ hơn, 7 rưỡi. well. You've been able to create some good pressure at the main Tụi mình mới về ạ. sometimes, but it's starting to kind of unravel a little bit. So I think you just need to tighten the screws, maybe add a little bit of an extra layer there. 8 giờ ạ. Those mid pushes. Kia 8 giờ thật. Move the sage wall early. Uống nước mọi người ơi. Đến giờ uống nước rồi. Simplify the map. I mean, you got 2 walls here on this map. So in theory, Thật ra thì một ngày không cần phải uống đến 2 lít nước đâu mọi người ạ. Uống 2 lít nước thì sẽ trở thành nô lệ của trao đổi chất. Ta chỉ cần uống nước phù hợp với cả nhu cầu vận động và cân nặng của mình thôi.
Hồ Chí Minh, Nam James Wants to go to Shanghai. Yeah, they're saying không kịp đọc. Vietnam, Ho Chi Minh. Wow. Champs. I want to go champs. I want to see them. Hồ Chí Minh vậy gọi. And, you know, it's overall a safe bet, given that they've never really missed out on a champs. It's true. Attended every single one. That's true. But it's going to be a tough year to Tôi get nghĩ there là in tôi nên Pacific. học lại tiếng Hàn một cách tử tế hơn. Look Tôi không nên cà lơ phất phơ biết vài chữ này nữa. And then Em Yong 16 này. champs points is going to be the real crux of it all. Something. Thật ra em chưa bao giờ học tiếng Hàn cả mà em chỉ học học được qua But again, they're using xem this phim to với cả steal into mid, and nghe nhạc. I don't see much of a response just yet. I mean, Xem show, Jing show is thực tế. kind of angling in this direction. Tự biết. But they're expecting some kind of short A hit, it looks like. They did move the wall, though. The Vice wall is in mid. So Divide does have a kill angle there. You know, if one player goes past it. Outlaw not going to connect. Needing to be cautious there. Jing going to be backing away. Thôi đừng giảm view mà. Out even wider. Freeing's going to challenge into this, but it's another shot going wide. Just anticipating a little bit more movement from Freeing, so unable to find that opening kill. KRX are well aware of what the economy is for PRX, so now that they've spotted out the retained weapon, well, they're going to be going into a little bit of a weaker buy here. Dive forward from behind him, hits the switch. Push in, Gunman backstairs, able to find the one. Swings into the corner though, that's knife out. Gì nhỉ? The shorty, meanwhile, Young, midair, diving forward, ends up getting picked Tôi apart. không có chuyên môn cho tôi hỏi cái gì xảy ra mọi người. Cái gì vừa xảy ra đấy ạ? Has the read on Freeing's spot, but can he actually try to play this one out? Tại tôi nên giảm view. Tôi làm gì? Tôi đã rất cố gắng. Thật hoang dã quá. Cái gì nhỉ? Mật ngon. Yeah, they're just, it's a good convergent path. It hits a couple players, so it opens up a lot of space onto the site here for KRX. To just try to Random side exclusion. Anh David chờ Tumi đi ấy á. Đi công tác về. Đừng va mà mọi người ơi. Đồng Valorant chưa đủ. Let's listen in. KRX. Chưa đủ. PRX, sorry, PRX. Ấy hay sao? Ready? Go, flash. Nhìn thằng Dinh ngồi đau lưng quá. I have no more scanner. Dropping, right? I'm gonna join mid later, boys. He's probably still marking Jason, careful. He's not so slow just now. I'm gonna drone. Can you wait? Oh, okay, it's okay. Okay, fault. Tăng tiếng stream à? I don't see anyone, guys. No one fridge. Can leave me middle, guys. I cannot play better this round. They got ulti. Vừa cho mọi người. Ok chưa? Just smoke extra Ilya. Watching. You all first, Jay. I'm gonna help Ilya. You breaking? Do. I'm going to. You rest up there. Mọi người ao bớt mất rồi. I'm gonna ulti. I'm blind. I'm blind. Keep fight. Flash them. I'm boys. I'm ready. They got cancel. Tiếng game ok chưa? It's not in Wele minus 80. You rest up there. Careful, Solid hold so far for PRX. Bật like bom coi. Nhờ anh bom stream hộ. Reaction like của anh bom. Không phải là lỗi do mình khen PRX không vậy mọi người? Lần cuối cùng em ngẩng lên nó là 3-1, nhầm 3-1 mà. Sao giờ nó là 4-3 rồi vậy? Freeing opens up the A site. Mako has the TP, and PRX have been outdone. Yeah, I mean, KRX is really navigating the map nicely right now. There is a res here for Jing. Yeah, gonna invest it onto Envy. Still that Chít phân đội à? But he might just be put right back into the grave. Một đội nào đó không được vào playoff. Forsaken gonna try. Scale forward, get onto this flank. Young watching it for now. Một đội vàng đen nào đó. Back, just setting up that flash.
Cứ khen thôi à? Khen tiếp nhá. Khen kiểu gì biết không? It's been something people talk about with Hyunmin is that sometimes when he gets the op into hand, that's kind of a curse for KRX, but this round, no sir. That was some pretty good shooting. And it was a big difference maker. Oh, nice. Chính là Gen ngu. Chính là cái đội Gen ngu đó. Poor Envy. Gets done twice by the Hyunmin là ngày xưa anh ở kế bên nhà tôi hồi năm trước á, ảnh chi tôi chơi vào rank với ảnh á. Bây giờ anh công nhận hạnh phúc lắm á. Tay Nhật nào viết cái form này vậy. Ganache em. Mà cái văn mẫu com từ đâu ra vậy trời? Ok. Tumi phải là bạn trai của tao. Anh phải cười và hát cho tao nghe mỗi ngày. Mỗi tối ấy, anh phải ôm tao trong lòng. Tao sẽ kể cho anh nghe rồi úp mặt vào lồng ngực của anh mà khóc nức lên. Brink nearby, quick peek out. He refracts immediately right back in the smoke, but he just prays and finds Jing. Gun once again down on the floor with something not finished yet. Gets Hyunmin. Code 18 là gì nhỉ? His weapon of choice. Mi làm lại 67 đi nhìn cute vừa chờ. Tommy ơi, em bé xíu của chị ơi Tommy. Chị không thể ngừng khóc, em bé của chị ơi. Tommy ngoan nhất của chị. Chị thương em lắm, trong lòng chị Tommy mãi là em bé ngoan để bế bồng trên tay. Yeah, and they're gonna scoop up the op. Fantastic work there. Just the individual firepower. That's kind of reminiscent of the round that started the run for KRX, and it's PRX who gets some 6 sheriff shots, win some of their individual battles. Hyunmin just 3 triệu tiền điện kêu, cơm thì có o kêu lao rồi trứng nước thịt, lương thì 8 chữ số. Thì treo logo A mà kêu cả 3 triệu tiền điện. Hiểu sao giảm view, chả hiểu sao, chả hiểu. Lên 4 rồi này. Now we're back to kind of what we were seeing in the middle of the KRX run. Thắng ngay dốc còn hơn. Đây là Hiếu Phạm chọn nhá. Yeah, I was gonna say this is an interesting response though from Envy. He's got a shock dart lineup for that position. Says you can drone there if you want, but now you're gonna pay the price if you do. A deeper wall here from Devi with some thorns behind it. Oh, something would love to. Yep. Oh my God! What a swing from Bane! I almost feel bad for something. He's got what the hell? Absolutely wrecked on some of those swings. I thought something just had him dead to rights. Like, no way. What in the world? Was ridiculous from Bane. Be now playing forward. 30 seconds left. Marco, Hyunmin slowly creeping in. Envy able to find the one. Spike, however, still isn't hand, but it's immediate TP over. From Forsaken, gets himself in boats. Going down to 10 HP, he can absolutely hold this line. Paranoia through, a little bit of damage going to be found on the freeing, and eventually gets the kill. The Spike needing to be planted. In hand, and it's about 0.7 seconds to spare. Bein là Nugu nào mà swing chết player đỉnh nhất thiên hà something vậy? Ai vậy mọi người? Ferrari pick à? Viên nữa không? Đi. Người Đại Hàn Dân Quốc không chơi được trò gì à mọi người? Có trò gì mà người Đại Hàn Dân Quốc không chơi được không? Ganacho. Luồng lóc á? Không, không phải. CS2 á? Không. Trò mà trò mà người Hàn không chơi được, đó chính là tiến lên miền Nam.
Looks like both players going to be repositioning. Yeah, I mean, you cut a lot of funds here as PRX get this op, so this one needs to go. Got pistols for Jing and Envy. I mean, you're going to give yourself some kind of look at a buy in the next round if you lose. Mà tỷ lệ miền Bắc ấy nhỉ? Tỷ lệ miền Nam. Nói thì trời. No. I mean, it's basically just probably going to be an inverse of this one right here. Right, exactly. TP over to wide. Nhưng mà nó muốn là miền Nam này mà. Sending through that paranoia. Quick little double dash. Freeing gets out to safety. As counter paranoia is going to be sent through. Just a quick little back away, and ultimately no space is going to be gained by KRX here. PRX are already shifting their forces back over to B, so it's a very good read. Yeah, and you've got the walls here on both entrances into B, so the early warning systems will be available and in play. Something gonna start cheating forward, just doing a little bit of a peek on the timing with his gate crash. Oh, Forsaken takes Mako down. And does, and Convergent Paths is a mega whip. Nobody getting caught by that. Thorns, Cloudburst trying to just force him away. Tap at the switch, something looking for the timing, and will be able to find it. Gets the catch there, but Gunman intercepting on a Forsaken, but the time is running low. 10 seconds remaining. 10 seconds left. They have to get this plant going. Gunman's trying to lead the way with the operator, and they're just getting picked off one by one. KRX running out of ideas, running out of time. Drop the round. PRX will happily take that as they now threaten to make this a 6-6 half. Well, yeah, I mean, I like the way PRX is approaching this round, using their walls to simplify the map, to simplify their reads, allowing something to start going for, you know, that check in towards mid off of his gate crash where he can immediately pivot quick over towards B. Làm sao để bỏ một con voi vào tủ lạnh? Getting pretty good info. Let's see if they can do something similar or if they're just going to try to scrape. Here we go. Wall up. No, Mako, he's up in that PRX thua donate move 2 lốp. Nhưng mà em cheat đang stream mà mọi người. Cái cũ quá rồi. Công nhận là cái cũ quá rồi. Hay là do mình cũ quá? Back to grab the spike. Forsaken here around the corner. Puts it right back down on the floor. Makes the TP. Young not quite falling for it, it would seem. Keeps his eyes trained on this location. Freeing now has it confirmed. Paranoia sent just the tuck back over to Gelato. Re-swing out. Sao lại bỏ lại mình Dũng vào tủ lạnh vậy à? Xin lỗi Dũng ơi. 89. Ai đồn 98 không? 89 vậy? Ôi, tí làm 2 rồi. 2v2. Able to get this back into a 2v2. Position where they can go for this plant. Time to jump. Or it's going to be shot. Broken down. Forsaken gets the other. PRX. No. Well, they gave plenty of space over to KRX to run back into this half, but người khiếm thị to catch them in the end. chất So gì? 6-6 is the scoreline. Yeah, I mean, very close battle, but I don't know, you know, with these two comps, like, how much of this is going to be attackers decider, you know, attackers defenders decided sort of advantage or not. You know, you normally assume with PRX that they're good on their attacker side, but this year they've been good on their defender side. Halftime. So was that enough there for KRX to feel pretty comfortable going into their defender side on Ascent, which generally as a map, yes, very, you know, CT-sided, but Xoay. it's gonna have to wait. Xoay stream á. You never know with PRX, man. They come up with some stuff that kind of throws you for a loop, some cute walls, some of the entrances to give Jing the elevation, to set up high lows on their executes and stuff like that, so. You never really know with either of them, just because neither team has brought out this map. True. I'm talking like historically with PRX with the Sage and some of the things we've seen. Granted, this has never been a comfortable map for PRX. Làm gì đấy đi anh. This has always been a pain point for them. So far, though, feel all right about the Yoru. Been a couple moments where it's like, okay, you know, gets a kill on Cat, has a TP out to safety. It's nothing mind-breaking or you know, jaw-dropping, but I can see how it's kind of working. They were definitely getting value out of the TPs. That is a 0% win rate in stage 1. Wonder who could have tanked that.
No names mentioned. No. Chobra! Sorry, something like that. Yeah. Get that out of the way so we can focus up. That's right. Maybe now's the time for Yoru. Oh, freeing. Okay. I thought he was going to get timing there, but does manage to back out. Xin lỗi vì không thu hút được. A shot to the shoulder, down to 75, and Lỗi vì yeah, không thu pretty hút big. được There's a người hell of a lot xem. more of them. They're multiplying over there. Yeah. They're like rabbits. They're just going to keep scaling forward in towards mid. Bane, going to hear that. So rotations are going to be swift. Yunmin on the shot. Oh, didn't. Oh, just took a quick peek. PRX wants to challenge him. Lần đầu tiên thấy mày nó That có one đủ away, tế. but he's going to be fully blinded up. Isolated, picked apart, something able to find Bane at the same time, and there is the heal for Có số Jin. 7 rồi này. So even the damage that they're able to find widely is going to be mitigated. Young completely overwhelmed. As Fring is only able to find the one kill. Swap the guns, Sheriff to be collected. Switch hit, door shut. Spike is planted, and it's a 2v4 with Fring at 25 health to try to bring back this pistol. Yeah, I mean, should be able to set up a bit of a crossfire potentially up towards the switch. Fring's gonna try to clear the door, try to drum up some attention, but so far PRX keeping it tight to the vest. They're gonna be able to hold the line. PRX waiting it out. Paranoia, but there's just no way to scale off this. Last player standing. Fring dead. Mako won't be able to find anything else either, so PRX gonna go 2 for 2 in the pistols. KRX gonna need to find stability a hell of a lot faster. Chat không ai số 7 mà, what the fuck? Yeah, for sure. This is just, I love the decision making. They like catch Yunmin trying to do a little bit of a jump peek. Not many teams would just send it at you in that situation, but PRX absolutely will. They're able to take a nice fight, give themselves good 6-3-7 lần kìa. Oh my god, it's crispy shot. Crispy shot. 1,5 triệu của con gì giống Viper? Viper V mấy ạ? Stack is in. KRX is dash in over the top of Fring immediately. The first one to get taken down. Gunman will be able to find another. Last player Somehow goes himself all the way into the back there. And Bane. Oh my god. Oh, he's like strafing across and he's just hitting these shots. He lit something up. Yeah, he's just magnetized his bullets to this guy. He's Lại tư vấn như Tumi rồi. nice moments. Just in general recently. No knowledge of the gear. Getting the read. Not sure if he heard some noise, but could be good for this, and he is. Decent Tôi attempt chính là to vua damage. Team Deathmatch. The other weaponry quite far away, so if I'm not going to be able to rescue one of those bulldogs, Điểm yếu chỉ chơi Team Deathmatch. themselves another anti-eco win. Yeah, just got again thế hả? that double dive you've got here with the Thế jet. thì là And ATK. the waylay, it makes it pretty tricky at times for PRX when they fully commit to space that both those duelists are in. That means they're going to go up and over No, you. Viper There's của gonna be Viper layers Basilisk là behind ấy it mà đúng swinging không? through, so you can Basilisk là create your con own flanks essentially in the flip of a switch. So không khác mà đúng không? kind of keep track of. Oh boy, that. Oh boy. He's dead. Forsaken up and Em vừa làm gì nhỉ? What a call. PRX looking for another bonus conversion. Hyunmin continues to have a very rough go of it. Oh, the aim is crispy indeed, my friend. Đúng rồi, không biết tư vấn được ATK rồi. Himself a second, and PRX are looking Quá to an make toàn this rồi. 9-6. Retrieving flash. Ooh, freeing though. Smoke is gone, and he has to go huge, and, well, it's just going to be a drop of blood from Jing, all that can be found. Mako now. Smoked off. Not really given any hope whatsoever. Orb's going to be taken. Jing can get the plant. He'll have a res going into the next round. I mean, crazy to think that PRX is going to win another bonus on this map. Mako, I don't know if he got spotted. Okay. Well, flawless to convert the bonus. Pretty brutal. Mất tấn công á. Tumi, I would be calling a timeout, but I'm not Tumi. You're not? Nope. Oh, shocking. All along. I thought Tôi còn đang dùng chuột dùng phím Daru mọi người ạ. Not really. Oh man.
This team would look way worse if I was a coach. Then again, maybe I am Jeremy. He did call timeout. I knew it. Knew it all along. Yeah, I mean, a lot to talk about here. PRX is so annoying to deal with. I mean, they've just got good. If they've got a good read on you at the beginning of the round like that, where it's just like they know what Hyunmin's going to try to do. They're going to spam that angle. His only escape is into their bullets. And he's gonna have to get lucky to get out. And then you run into DeVi, who is just feeling it. Dunking on people. Yep. Có đầu tư nhưng em không lấy. Like in some of those rounds again during KRX's streak, where they were just kind of hitting great shots, looking crispy. It's PRX's turn now. They've found their stride, so time to get the coaching staff involved to try to either just slow them down or find some new answers. Em chỉ nhân viên thôi. Em chỉ nhân viên ở đây thôi. For them to build up that momentum, get that 5-round win streak going. See if they can do it again here. Nhưng mà họ bằng tuổi chị em ạ. Mày được lắm. Needing to clear that. Managed to take that down, but he cannot escape. Chị ruột Tumi. Chị của người sinh năm 2000. Now trying to stay tucked away, but the drone is up and over the top and spotted him out, and he should be spammed down. And eventually, yes, will be found. Lại chị Trang, cay nhỉ. Nice flash from something. Vừa rồi chị Trang à? Đến mức đấy không ạ? And freeing is locked in behind a smoke as well as a sage wall. Lấy con màu đen đen cùng con trắng trắng đi à? Chính là nó đúng không? Tạm biệt. Bye bye. And this is when they are at their most deadly. PRX are having fun. When they know they've got you beat and they're happy to just send it. Oh, right before the flash. That great spot out there. Em hiểu rồi. Trả tiền ship nhá. Clean. I mean, everybody covering their bases and KRX just scrambling, trying to figure some way out of that execute. They just had nothing, but let's listen in. 야 미드 버린다 무조건 얘들아 3차 드론 나 들켰다 이거 에임이 옮기든가 Con Hàn này. 얘 잡자 영배 나 미드 텔? 야 B메인 드론 돌릴게 기다려 A 조심 미드 찌라고 해가지고 미드라고 했대 쇼 조심해야 돼 용아 문 닫고 CT 가라 문 닫고 CT 가라 쇼 조심해 쇼 메인 물까 Mako is taking over. 4 kills for him outside. Chít cái gì? Bane will just go ahead and take Lo lẹt rồi. No real way to try to play that one out for the ace. Vào Valorant phá setting. From the gentle giant. Nghe hay ghê. KRX their first win from the defender side. I mean, you could see they knew this all along, and then for some reason something decided to just walk through a one-way. Hỏi to luôn bạn ơi, hỏi siêu hỏi luôn bạn ạ. And that just gives Mako the confidence to start swinging. Cheater rồi. Rất nhiều cheater. Give him those opportunities. He will absolutely collect every time. Flawless. That's going to give an operator over. Bane has that Odin that we saw at the very end of the round. Mako this time is like, nope, I know better. There's no way they're going to let me get away with that again. So instead, Orb take for PRX. Close to something's ult, close to Envy's ult. DeVi not too far away. Obviously still have the res and Forsaken's TP. You know, Forsaken, he'll send it sometimes during an execute. Might just TP into boats or something. Something you always have to be thoughtful of. Oh, Bane. Well. Odin at the ready. They. Okay, never mind. We'll backpedal away. It's going to be some drones saying hello to each other. Oh, they kissed. It's going to send out a little bit of spam here, but it has to pull back away. Discretion is about to get up. PRX will come through something. Diving forward into the side, spotting out one, spotting out two. Gunman with a shot, however, will be able to intercept the Vi. And that has slowed them up widely, but Rez is in. Vi back into the mix, and Forsaken, oh boy, has teleported. Up in heaven, but now he's going to be spotted. Mako lurking down below, there in hell. Since the Paranoia try to escort Freeing forward, but Freeing doesn't fully check over towards window. Mako now with a hell of a lot to do.
One kill found, fakes the TP. They're gonna have to consider that smoke, but as he re-swings out, something will take his head off, and now it is THEO and HyeonMin somehow trying to get them back into this round. One enemy remaining. But one, the kill found, and HyeonMin will not be able to hold on to the operator. Tumi làm tóc. Stopping them from building up any kind of momentum. They'll get themselves now up 11-7. Yeah, this is one of the huge advantages of still running the Yoru. You have that ult that gets you so much info, so you know there's a couple on site, you know the op's already there. So that's the strong side of PRX. Changes directions, and somehow, some way, Forsaken finds an angle for the TP. Nice little wall up there. PRX win được không? For Jing. Như mọi người đã thấy, đây là map pick của Q. Nhưng PRX đang dẫn trước 4 round. Điều đó nghĩa là gì ạ? PRX rất là PRX rồi. Has his wall pretty far back, so just don't get one tap there. He's got his thorns right behind it. Another set of thorns over on A. Không cho PRX. PRX hasn't. Hôm trước thấy chị khác lên mà sao nay thành chị này rồi. Certainly, chưa về ạ. starting to head towards B. Ồ, bây giờ mới đọc ra tên là Linh, nhỉ? Debate the vice wall, so that's another thing that we can talk about with having the Yoru in. Young made it the backside fast enough to avoid having his weapon taken away. They're completely slowed up and freeing him, and he wants to try to get Chị ơi, chị nên soạn sẵn văn để lát anh em còn thành con sông Vim béo. Anh nhỉ? Mọi người. He narrowly makes it out. 5 HP remaining on the waylay. Là thật là Linh đấy. PRX, pack mentality again. They say, okay, well let's just kill this Rồi chị guy. mới đọc là. I love it. Bây giờ 2-1. 2-1 rồi á, xong up 3 rồi á. Will get taken down, and now it is Young and Mako once more trying to pull off a clutch. First contact coming in. Wow. Mako is going to be halted in position. Match point. Young dancing around this smoke. Will be in. What? What? How has he gotten 4? Oh, a chance at it. Look coming. Gì đấy? That is dying breath, but good God, what in the hell was that final shot? Chắc mà. Mất 4 súng hơi đái tí thôi. He just like tapped What once fuck? into the smoke and found somebody. It's crazy that he even has a hope in this round. This is like, I'm just already marking PRX on my sheet. I mean, you can't even get mad if you're Alex. I think about this one. No. Like, unreal. Unreal. Timeout. See what's gonna happen now. I have to assume this is Mày another tham máu. KRX timeout. And it is. They gotta win 5 in a row. So far, it's been, I mean, that last round has to be concerning because you have a pretty good read on what's going on the map. Bố nào với hẳn chính hắn lần nữa lại. PRX, like freeing maybe gets a little over eager there, popping that wall maybe a little too early, you could argue, and a few other things Alex cái này. in some of the isolated battles, but I mean in terms of positioning and being in the right place for where PRX wants to be, doing some good things. It's just some individual decisions that are kind of leaving you out to dry. You can't make those mistakes against PRX. They will punish you every time. You know, if they find that one isolated player out, they're gonna hunt you down. I think they're just gonna try to explode onto A, maybe. Let's see. Where's the, I believe, no, the vice wall is over in towards tree. I thought for a second it might be in front of A, but. Freeing cheating forward. Devi about to come swinging in here, but he knows that they've given up this forward space. And we just might be able to get the catch. Freeing, not one in the back. Hai bot không đái được nữa. So it does remove that. Oh. They cleared Hai bot rồi. Cleared the clone. Mình không phải là Linh đâu. Play by Young. Freeing now, very invested. Cheats back, looks for the kill, but Paranoia ends up being a little bit later. We'll get one in exchange. But peek in, Envy going to be taken down. Hunter's Fury now to try to crunch in to the remaining players, but something has slipped past. They miss each other like ships in the night. And Mako pushing forward into the smoke. It's just going to be wondering what the hell happened, but so too is something as HyeonMin catches him in the back.
Eyes end up whiffing. Divide down to about half HP. The Stinger, even at this range, Ôi, absolutely can nhầm. find the kill, and it will. Gunman with 3, grabs the Vandal, can now start pivoting through. What fuck? Khọm ơi. Weird spot. Forsaken knows. Separated there. Yeah, and Forsaken knows he's going to be under pressure pretty quick. Jing gonna try to change it up a bit, but Young has already found that kill, and Jing now has to get a move on. He wants to bring this map to an end. It's not planted for him at all. The drop down, going for a bit of a Lakia play, but will get caught by Bane. The fuse is in. KRX able to hold their own at least for another round. Well, I mean, Hyunmin, when he has the blades in hands, it feels like it's almost an instant win for KRX at times. And even though it gets a little bit weird because something scoots in behind him, Này trời. nobody on PRX apparently knew that Hyunmin had also gotten past, or at least stayed out there. PRX bế Hyunmin Forsaken về. knew he was screwed. This would take some pretty Chưa kịp dặn nó Tommy hỏi tôm về 4 in a nha. row to get us to overtime here for KRX. Judge for freeing, Bulldog for Mako. Dặn mang con tôm về mới được. Vandals. The drift, I believe, yeah, coming in through mid. Dimensional drift is there. Hunter's Fury trying to open up for that kill, and Bane will get caught. Ooh. First sent over, nearly connects on the Hyunmin, but he does manage to dodge it out. Convergent path's going to be sent Nhưng mà thật response. ra Tommy ăn ít cực. Ăn siêu ít. Two, I believe, so he's not quite in his path. Freeing just going to get spammed down through the wall. Young at the same time, Cách only này able chỉ to có thể find là ủng something hộ from Ali. Galaxy Team thôi. Gunman by himself here at Boats. Swings out to his demise. And now it is just Mako in a 1v4, still a world away. PRX looking to take this. Mà giữ được ăn bớt à? Should be all but done at this point. Just Bulldog for Mako. Well, if you Well, give one, Liam. 1v1s. Yeah, don't do that. He's got to reload. There's the paranoia. Everyone playing a little bit deeper here into the side itself. Paranoia doesn't. Ăn ít thật. Much, but let him Ăn cross. rất là ít luôn. Khẩu phần ăn ít ý. Kiểu một khẩu phần ăn của người bình thường thì Tommy chắc ăn chỉ tầm được 2/3 thôi. Còn mình ăn gấp 2 người bình thường nha các bạn. Tôi. Not showing a set this entire time, and when they show up on it, they still look pretty cozy, even with the Yoru. Yeah, no, but I mean, I think so far from Liam. you know what we've seen in this stage with Yorus, globally even, Chạy sang bên one of the LG better tí nhỉ. Yoru. Ăn ít hơn nhiều luôn anh Thâu ơi. So với sức ăn của chị thì ăn rất ít luôn. Tommy đi ăn cưới rồi. Tommy đi ăn cưới bạn Tommy rồi. Tôi là vua hốc đây. Tôi là vua béo vua hốc. Tommy ở đây này mọi người ơi. Dòng chữ màu trắng ngay bên trên mình. Ngay trên này luôn. Chắc hẳn ta ăn ở quán hát này chứ không biết á. Ăn ở quán hát sao mà béo. Ăn quán hát thì phải gầy đi. Húp đâu, húp đâu. Càng nhìn càng giống hả? Ra mình nghĩ là nét của mình khá khác nhau ấy, nhưng mà nếu mà nhìn tổng quan thì sẽ giống, chắc thế. Càng nhìn giống Thị Trang ạ. Cứu. Nhạc của ấy à, nhạc của đây này, Layla Stewart. Nhạc của
VCT 亲爱的 channel。各位观众朋友们，欢迎回到 V26 5位巡回北京站 BTC 第一赛段季后赛的总决赛。我是传，我是解说奶爸，我是解说 Saki。我们也是即将前往双方的下一张地图。EDG 现在手握领先，他们只需要拿到一张地图，lại hai chị em 拿走冠军。điên lên rồi đấy。同时，我们也要有些消息要同步给大家。无畏破界现场集结 ，Thằng miệng kéo răng rồi。系列服饰现已登陆 V26 5位巡回北京站。Căng ơi, em bé xíu của chị ơi。解锁你的专属热爱。没错，那我们接下来要进行的第4张地图会来到影视修所。我觉得这张地图可能对于2支队伍来说，有点像霓虹钉那种感觉。cộng này là cộng của Tumi mà。是一致的，而且胜率都不错，都是67%。我印象当中。没错，但两队可能对于这张图上的理解还是会有一点不一样。EDG 他们只是在这个第一赛段里面，对于这张影视修所做了一些调整，也尝试了一些阵容的变化。像我们之前看到的霓虹不死鸟加上上博的那一套，还是让我有点记忆犹新的。我觉得在这个版本动荡的过程当中，队伍会做出多种的尝试是非常常见的。那这张地图上，其实现在 VCT 队伍的解法也很多，就哪怕是在前往伦敦的3支队伍里面，各自在影视修所的解法也不尽相同。而且这张地图其实我觉得还是那个问题。康康如果操刀上伯乐的话，那狙怎么应对？但我相比于威风岛来说，这张图的狙还稍微好应对一点，因为你可以有非常多短兵相接的机会。那就是要考验到你对于面对到对手双决斗，不管是霓虹也好，还是在不死鸟经典的一些控制技能的一些应对方式。而且上伯乐相较于解封来讲，还是没有那么的能够去前要到很前的位置。而且这一次的冠军奖杯就在2支队伍的选手中间。是这个画面，我相信他们已经非常熟悉了。但今天对于 XLG 而言，接下来的这张地图是完全不容有失的一张地图。包括我们看到冠军奖杯旁边也会有一些额外的冠军信物。那我们要来看一下，到底是 EDG 能够以3-1来终结比赛，连下3盘，还是说 XLG 能够把这个比赛推入到决胜地图？但我觉得对于 XLG 来讲，可能来到图4。心态上的不同，心态上的转变，包括可能状态上的一些起伏，都是他们需要在短时间内去调整的内容。包括来到这张地图之后，康康的这个上部了，他的狙，其实在上张图没有得到很好的解决。是对，是因为康康可能主动换成了步枪，反而可能导致他们不需要去解决这个问题了。对，包括在最近这2支队伍在这张地图的表现还不太一样。对 ，EDG 是最近的一场是当时战胜了 JDG， 而对于 XLG 而言，这张地图之前是刚刚输给过 DRG。就在9号的时候。导播，谁是电工前最好的使用者？导播也是给出答案啊。最近感觉 Nobody 也换了呀，换锤子了。而且我觉得今天你能感觉得到，越打到后面，需要 XLG 有更多的这种能量来迸发出来，才能跟 EDG 打，因为 EDG 他太有决赛经验了，他太有持久战的经验了。对，我在3年也聊过，这是2支队伍第一次在 BO5当中。你要知道，当时24年那个时间节点，那个 BO5可是比这个要长更多的。是的，所以我觉得对于今天的 XLG 来说，真的得顶住这口气才行。而且我觉得对于 XLG 来讲，他们一贯的一个弱势点就是可能没有那么擅长打逆风局。而现在到了决赛，可能这个层的考验会更明显，会更严重一点。甚至上一张图又会加深一点这种刻板印象，又会让你觉得说 XLG 总是在逆风局里面不够能够爆发出那种能量，突然的去让队伍能够拿到关键的分数。那我觉得他们第1张图经历一个比较大的领先，拿下图2，非常可惜的落败。图3被对面大比分的推平，现在看上去一切都对他们来说非常的不利。但如果你能在这种不利的情况之下，能够把这个局面掰回来，那你似乎就有机会去称王了。对，你只需要坚持住，对，不要让他的悬念失去掉。来看一下阵容选择变化了 ，EDG 是让康康重新操刀了霓虹，没有上伯乐，而 Smoke 继续来玩他的最近玩的比较多的一个英雄不死鸟。而 XLG 这边应该是没有太多的一个阵容的更改，还是维持了霓虹双焰的那个体系。那 EDG 今天这个主动变阵，确实让我们有点没有想到，他们重新回到了霓虹这个位置上。左边这个体系其实很像他们在莲华谷中会玩的那个玩法，对吧？就只是雷兹和霓虹的区别，或者说先锋的一些区别等等。但这张图上的黑梦相较于猎枭来说，会有点难受。可能你没有太好的，如果对面起局的话，可能黑梦不太能够去针对到，没有猎枭那么好针对狙的一些玩法。比如说 A 大，那你的暗兽可能很容易就被对方解决掉了。对，然后你还没有办法完全确定狙的位置。
但我觉得黑梦比猎枭有一个非常强势的点，就是他的控制和他的视野提供更快。对，而且正好他的阵容里面有火，有 Smoky 在。对，黑梦跟不死鸟的组合，其实是在某些路口是非常具有破坏性的。还有一个点是，可能猎枭在这张图上一些寻敌剑的点位都是比较常规的，然后黑梦会有一些可能挂在墙上的不太常规的角度，会给你提供额外的技能和这个视野上的收益。而且再说一句题外话，我觉得那个阵容上博乐。上博乐这个 tôi nhấp một nước chưa? Nếu mọi người không uống nước thì sao mọi người có đủ sức khỏe và tinh thần để tiếp tục thức màn trình diễn của Galaxy Team PRX được? Đi uống nước ngay cho tôi. 肯定是要轻松很多。Trốn đi ăn nhưng mà mình vừa mới đi ăn về rồi. Mình đang còn nguyên con cua trong bụng đây. 好的，感谢各位观众朋友，不管是在线上还是在我们的线下的首钢冰球馆来关注这场比赛。来看一下比赛会延续还是就此终结？那同时我们也提示大家上京东搜无畏巡回福利buff拉满。来看一下开局首枪局的落位啊，车库摆了一个3人的摆布，但这个角度有可能会吃不死鸟的闪，而且看上去是一个手稳的触发。要注意，康这一分是没有买阵的。这个背身没人能管，第二时间再去补，处理的不错。交闪这个是往身后飞的闪，不过没子弹了。Neon bên này sửa chưa nhỉ? 还是把这个1v1打赢了。哎，主要 Raga 这个贴脸的阵好像把自己也震了。他好像没吃到这个因为没吃到的治疗。对，我再来一个，再丢个火热手感吧。主要还是为了屏蔽对手的追击。对，当个2打2的回防。现在看6跟刘一手这2个技能怎么去用？有剑有黑，甚至还有烟。就看这2个技能怎么去教了。往家里去推，我是6在推这个进攻方那一侧上头被打掉了，但是近距离的狂怒爆发，而且有闪喽，Smoky刷新出了这个闪光曲球。Nốt rau này à? Ok. 我是6怎么操作队友来了，他来打闪。今天 Smoky 这个不死鸟，我觉得至少手枪局这个熟练度就让他。 Interview pick the first half, you guys had a good momentum. What do you think happened in the second half? 감독님, KRX의 픽이었던 어센트였는데요. 초반에 흐름이 좋았는데 후반에는 그 흐름이 페이퍼렉스에게 넘어갔거든요. chị Zenly hôm nay mặc áo xanh rồi. 페이퍼렉스가 공격 운영을 굉장히 하기 힘든 조합이었는데도 불구하고 확실히 좀 저희의 mình 약점을 có 잘 nên 파고 đặt cái gì để ăn không nhỉ? 페이퍼렉스 선수들이 저희 입장에서는 굉장히 잘 뭉쳐 다니면서 뭐 교전을 엄청 잘 했던 것 같아서 그런 부분에서 좀 밀렸던 것 같고 좀 피스톨 라운드도 뭐 2개 다 지긴 했지만 저희가 뭐 하나 정도만 따냈으면 충분히 이길 수 있었던 맵이라고 생각해서 좀 아쉬움은 많이 남습니다. Zenly sinh nhật đấy. Well, I think in terms of PRX's comp, they should have had more struggles when it Hôm comes nay to ai vẽ chị Zenly cái bọng mắt này ra nói chuyện với tôi. Our weakness very well, and I think from our side, it felt like they were playing really well as a team. And Nãy lúc anh Tommy chuẩn bị đi là em vừa đi ăn về anh ạ. At least could have been a different result. Anh Tommy đã bỏ em ở lại quán để đi về stream trước, còn em ăn xong tự về. Maybe it would have been that way, but for now we gotta put that first map out of our minds because we're heading into Breeze. And again, last time we saw these two teams face off against each other, PRX dominated this map. Yeah. I mean, if it happens again, like, this is where I'm going to start to ask, where is the weak spot in PRX's map pool? Because they've won Ascent and Breeze. Like, for me, this in the past have been two of the weaker maps for them, and if they 2-0 this series on these maps, then it's going to look like they're pretty indomitable. Yeah, we need to see something much better from KRX if they want to keep their hopes of Vietnam alive. We're seeing Bane across onto this KO now, and no Phoenix this time around. Youngmin sticking with that signature jet. He was good Quá in nhiều Ascent, Việt Nam but mention. not good enough. I want to see him go crazy if they want to push it all the way to map 3. Yeah, again, Young is just a role player in this map. He doesn't get to play his vintage Sentinel. He's on harbor duty, so you're going to have a good game plan here as KRX. Well, chị chỉnh cái số 7 trên dòng kia thành số 10 được rồi ạ. Potentially be the last map that we have if PRX close this out and we find out Thì Tam Rose Mala, rất tiếc mình không biết ăn cay. One more time from Seoul, let's toss it on over to your casters, TRjourdN and Achilles.
Mình không thể ăn được cay. To breeze we go as the desk highlighted. This didn't go particularly well for KRX. No. But I mean, I think the changes here should be pretty impactful. I think a KO, as we saw with Stacks, even if you're not, you know, going crazy like he was with the shooting, you're 10 giờ về xem mới à? a ton of Hay nhỉ? impact on the info game and setting up Bane for himself to make those calls. Behind that, Hyunmin on the Jet, the comfort, I think his best agent. So this, I think, should look better for KRX. It's just, is it going to be good enough? Is the big question. Như nào nhỉ? You know, Young, a little bit of a struggle on the harbor, trying to find his footing there against PRX, and this is an okay read. Double push out somehow, some way. How did they take no damage? They took no damage on the PRX side. How? Plot armor. Again. Not a great indicator for KRX. Still time to try to rescue the round though as Wall goes up in mid. PRX is going to be riding in alongside this one. Now it will fall. They are out into the open, but it's going to be Hyunmin and Mako. The first 2 kills. Hyunmin now with a second tail winning forward. Forsaken going to be contained back into shot. Bắn lục cái gì đời? Chị Chít ơi, em vừa bị ngã xe, chị làm 6-7 cho em nhanh chóng hồi phục được không? Hồi phục ngay! Hồi phục ngay Card ơi! 6-7. Tôi quá lười, tôi ngả ghế đây. 3K for Hyunmin, first pistol of the series for KRX. Well, despite the whiffiness initially, the follow-up much better here for KRX. I thought this was going to be pretty good potentially for PRX. I think they have a moment where if they hit some of those shots, but they're not the ones able to hit, and those sheriffs go to work. Scuba. Okay. Well, KRX, avoid the traps, avoid the trickery. That's a em chính là very nice Green start. rồi. Real Brain Rotter. Còn cái gì nữa không? Scaling up, but there's a Marshall for Divide. I've seen him be ridiculously good if they go his direction. He tends to find someone's head one way or another. Còn cái gì nữa nhỉ? Just with the shorty there indoors. Trying to set up a bit of a trap if there's a mid push. It's going to leave A main wide open, and Thua kèo bóng chuyền. KRX going to kind of figure out, okay, well, there's no pushes on the map. Let's. Chị Chít ơi, em vừa thua kèo bóng chuyền, chị Doki được không? Mình sẽ nói nhỏ. Mình học thể 2 môn bóng chuyền. Thì lý thuyết mình được 5 điểm. Thì thực hành mình được 4 điểm, vẫn qua môn. Not really going to oblige him, so we'll here for the moment. Up at that 0 point. Meanwhile, lý thuyết bóng chuyền là cái gì vậy trời? Không hiểu lý thuyết bóng chuyền là cái gì luôn, trời ơi, kinh khủng. KRX, if this was a pump of the brakes and a pivot back, this would be brilliant. PRX are reading this incredibly well. Thật ra Tommy bảo là em cứ nghỉ đi, nhưng mà em thích nói chuyện mọi người mà. 15 seconds remaining, especially if they can go ahead and intercept this spike plant. That could just be everything for them. Push forward into the smoke and be able to find the wall. And PRX are doing it. It's 6 seconds remaining. Spike going to be grabbed up, and Envy is still here. Pushes out of the smoke. Takes a hell of a long time, but that's it. It's more than enough. The round is theirs, and KRX are going to be kicking themselves. Oh boy. I mean, PRX is just so fearless. So many other teams might be a little hesitant to make these calls. Okay, you lose something early, does Lý thuyết bóng chuyền học kỹ thuật của đội hình tùm lum. I have no idea about it. Còn lý thuyết bóng chuyền học luật, học đội hình, học các tình huống có thể xảy ra thì lỗi đấy thuộc về bên nào, lỗi trọng tài hay là lỗi của đội A, đội B. Đau đầu. Me chưa. Unlucky, bro. Well, 2 hero purchases, Vandal and a Guardian in hand. Mako's going glass cannon for this one. Học trọng tài. Học thôi đừng mua. Wow, anh già. Straight up. What a sort of momentum this could be. As they now get themselves into a 5v3. Just didn't get checked.
Trying to get those weapons passed over and get out to safety. Maka will be able to stay alive. Yeah. Yeah. There was a bang downstairs, and I can take a stab in the dark. I can guess. Now they're out of time. Nếu giờ được chọn một người trong ESTA để đưa người đó cho hắn, còn chị giữ 3 người kia, thì chị sẽ gọi ai? Chị sẽ đưa hắn Winter, còn chị giữ lại 3 người kia. Dễ, quá dễ. Tại vì chị cheat trong đọc comment thấy anh Tommy chả thèm đọc chat cơ. Bởi vì cheat live thì ít chat, cheat live ít người xem mà. Wild scenes already here on Breeze. Yes, this is very unusual. But, oh, he just didn't check it deep enough. Yep. He thought he checked it. He had actually not. Hoặc là đưa hắn ninh. Mình giữ Winter. As dễ, always. quá dễ luôn. Crafty. Yep, that was the one. Yeah. Our Alex, who's doing a cosplay of Toby Đi sau Karina cũng là của tôi. The haircut. Không giữ Winter đâu. Giữ Karina cơ. We should. It's actually a really good idea. Mika, I know Cố you lên. Sắp được tăng cao rồi, Chi rồi, cố You lên. know what to do. Get your rent when you fix this damn door. Forsaken is tucked behind. Biết đâu 7 giờ 99 phút anh ấy về hay sao mọi người? 7 giờ 99 phút. Ai à? Tưởng không trúng viên nào cơ. Chiều nay ăn cua về còn chê 10.000. Đừng chê 10.000 cũng là tiền. Swing out, Envy still able to find WeiE-ENG is the one who comes away with the kill, doesn't die, which means that there's still this low health player. 7 giờ 99 phút. This low health player in the mix. Another shot, freeing down to 9 HP. The push coming through. Forsaken capitalizing. Mako now alone and dead. Up, down. Red light, green light on the rounds. It's tied up 2-2. AB start. Get the cheat codes going, but yeah, this is absolutely crazy. Tôi xin lỗi, đủ to chưa? Gets that second tap in there. Envy at least good for one. That's huge that he's able to win that 2v1, or not win it, but at least get one out of the 2v1. Xin lỗi vì giọng bé. PRX so fast on these floods. Which spot is that? Mic đẳng ngay đây mà. Mic đẳng ngay đây luôn đấy mọi người. Đây này. Something now as an op. Chị cheat ơi. Giả sử chỉ là giả sử thôi nhé. Nếu hắn ta còn cho chị cheat đi Heaven gì trong Sài Gòn thì chị cheat có link cho kênh chat không? Cheat còn không biết là Tumi đi Sài Gòn mọi người ơi. Ok rồi chị Trang ơi. Cay ở đấy, thề cay. Không phải cay bởi vì là chị Trang nhá. Chị Diệu Linh là ai? Diệu Linh của anh Đạt đó hả? Cấp báo. But it looks like it might just continue. Maka for the backstab, something 5 HP in a 1v2. And just for good measure, freeing could just send this Hunter's Fury. That would be a consolation prize if nothing else, but something cư dân làng Simi nghe rõ. To this precious operator. And we'll have to give this up. There was a moment in there. Em chào anh Giang. Looked like a flash, maybe a stalled up KRX from Đây là kênh của cheat anh Giang. Turns out it's even worse for PRX as they cannot continue. I thought they had a pretty good retake going there for a moment, but I wouldn't be too surprised to see Alex start talking to him a little bit because they're having a tough time. Bình luận viên Luppy. Cay ở đấy. Get that early kill. Get that flash from Bane actually catches a couple of his players, but he makes up for it instantly. Alice in Borderland. Nice and good. Well, it's been a while since we've had a. Mình không xem phim đấy nhưng mà chồng mình là Nijiro nha mọi người. No one gets momentum. No one gets a bankroll. Vai của Nijiro tên là gì nhỉ? Ông tóc trắng trắng ấy. It's the same map too. You know where the op is now. So you're definitely not going to challenge that. PRX have poor Devi all on his own.
to stall what he can, but here goes HyunMin. Yep, the VIE. There goes the VIE. Yep. KRX. Can they do it? Can they be the first team? Murakami Nichiro. On this map. Forsaken wants to say Không no. tui. He's able to find 2 kills. Envy gets HyunMin, and I think the pattern shall continue. Chichiya đúng rồi, Chichiya. Do not. 2 shocks. No bite. And a flank coming in for something with freeing Đương now nhiên là dead. của Tumi rồi. He's got the one through, and here we go. Em nhận ra là làm streamer quá khó anh This Giang. time the retake is good, and you know, some of these moments, it's just, do you find the right timing? Forsaken absolutely does. And Envy right there to cover his left Tôi hand không side. biết soạn văn mọi người ơi. Just gonna be good for the finish. Ai có văn mẫu không ạ? Smooth. Nhưng nếu hôm nay sang tiến công sang kênh anh Brim thì mình có phải là người hướng tội không? I like that. I don't know. Tội không làm. A little bit weird. Okay. PRX now. The massive ultimates should be poised to go back to back. You would think. But They send Lại the không pit. à? They immediately have this pivot going through if something checks down. Ai được ăn cỗ ở đấy, người đấy chịu đúng không? To find Mako if he continues to scale forward. He himself is anticipating this push though. So now will back away. Drone going over towards him. He's going to tuck into the smoke, and I think he does get revealed. And yes, he actually rings out some shots to try to clear that drone. In the end, Envy able to find him. Drop down. Jing going to be caught. HyunMin there at backside, able to come away with a kill, and Envy's going to be overwhelmed. Bane is able to find him with that Sheriff. Something going for the backstab. Oh. The upshot, however, it rings out a little bit too soon. Forsaken will be able to find freeing. And Young cleans up Forsaken. With one and HyunMin to try to contain this player, but Bane gets the buy. There's 40 Sao về seconds. cái? He can run it to B. Giờ mình tắt cam xóa dòng ăn cửa để mỗi cái khung hợp lý nhỉ? And he hears the Hợp lý retreat. ghê. 30 seconds left. And now Bane can just come right back over. Doesn't Bảo matter. sao về đi? We'll find the shot. It's Đùa. a thrifty. What the hell is going on? I don't know. Pick map với nhau không? I don't know. I mean, you've got the read on their positioning. Đói quá à? That Đi rồi. first kill, but then in the middle of this, Envy gets desperate and is like spraying around the side of this box as he gets paranoid. Everything just goes a little bit awry. Something missing, another op shot. Ăn 2 bộ ốc tần không mọi người? It is just absolutely wild. Somebody, I was going to say, somebody's got to get involved. And it will be Alex. Losing out this game of chicken. Yep. But I mean, how the Bộ. hell is this? Em thích ăn mấy cái đồ người ngấy lắm anh ạ. It's just bizarre. Like, Finesse, are you just talking every other round? Like, what is going on here? I have no idea. It just kind of comes down to individual moments. Cái thế như bàn thắng. I can get Very you nice. Very nice. But I mean, it's all heat of the Tumi moment không stuff ngấy. it takes. It's just who is gonna find that extra angle, find that extra piece of util that does something không else ngấy in mà. that round. I think it, in my opinion, might have been Jing's paranoia that actually screws. Mình thích ảnh lắm á mọi người ơi. Or maybe it was a storm surge. I could be thinking that maybe Young hits a nice one onto Envy. Anyway, he got nearsighted, and then he had to panic spam, and then they couldn't really hold the line there. Young's got a reckoning. All those ults. In the pit. Forsaken to peel back away. That's info. Don't die, Forsaken. This is your round to win. Hay ăn quán nướng lẩu nào? Nếu mà lẩu thì You have an overdrive. hai đi lao. You'd love to get a chance to use it, I'm sure. Hai đi lao với Man So Hoa. careful. That's KRX. Tumi đang không xem nha. Kind of trap play. Em biến đi em Jimmy. Em biến nha. They get the Hunter's Fury on top of you and you lose a player early.
Jing just waiting for contact. Hôm nay tụi tôi đã đi mua. Break out the red panties. We're rich, Cảm ơn baby. sao vì này đã nấu 10k. Đồng cho em Tumi, tổng tài và Quốc, người đâu? Tôi muốn biết tất cả thông tin về cô gái này và tại sao một người như cô ta lại ngồi trên xe. 1.000 tỷ thì ok nha. 1.000 tỷ là ok ạ. 1.000 tỷ để cô ta tránh Hôm nay chúng tôi đã đi mua một cái thùng rác. Way less assured. Quite locked in, but not going to be connecting. Now a pit. 1.000 tỷ là ok vội luôn á. Mihu. 누구세요? Smoke to dissipate. 누가? Ring watching the corner, but Jing has already got himself out of that one. But as he swings through, he's going to lose his head, and something has to save the op. He's going to rotate out, and it's finally happened. KRX will win back-to-back rounds. Yeah, and it looked like maybe PRX was going to be able to put enough pressure through, and they're able to create those extra angles, but Mako just annihilates players all on his own. He just single-handedly claims this round. 1.000 tỷ Tumi ăn nung nào vậy? And beats the two players at backside A. That's it. Sure. Chị này là Karina. Cứ lên mất. But just kind of like who's gonna Đây phải chị Trang không? next man Nào. up, who's gonna step in there and find that huge moment. See this one here. Yeah. Steady hands for Mako. Ôi chị Trang Missy. And now the lead established for Vợ tự nhiên bằng KRX. cờ lê rồi. Yep. Frustrating. Take out Forsaken is a lunatic and he's dead. I didn't think he was gonna push, but Jake just slings the corner, kills one with a bandit. Nothing makes sense anymore. Screw it, divide, clutch Trời it. Why not? ơi, tao xin mày thôi. Nguyễn Quang Dũng ơi, mày vẫn lời va. Yuna đã cơm nước gì chưa? Yuna chưa ăn ạ. Tỷ số gì đây? Nhưng biết đâu cụ Đào làm được hay sao? Biết đâu đấy? That makes sense. He's good with an op, but he is. Himself into a 1v2. I assume this is save all the way? Seems to be the case. While I would love to see him go for it, it's definitely the measured play. That is now 3 rounds in a row for KRX. They will get up to 6 on this attack. Yeah, that's starting to get a little bit readable, a little bit predictable, where PRX try to go again for another one of those A main hits. And Forsaken pulls his ult as he's out in the open. KRX just claims his life. Just kind of, again, KRX just feels a little over-eager at times. You know, Forsaken, as good as he can be on Neon. Just, you know, going sliding through, and yeah, I mean, it is, you could argue a little unlucky, but players have gotten pretty good about that. Is disgusting. I was so ready for him to do it. I know. I was really hoping. Break out the red panties. We're rich, baby. Bảo đã ném 10.000. Cảm ơn Bảo vì 10.000 sân 47 đồng ạ. Nhưng mà B cho cái tên đi. T dẫn cả kênh chat đi. Nếu tôi là Tứ Hoàng, Thất Vũ Hải, nếu tôi có một cái tên nước ngoài đó sẽ là Irene mọi người. Tôi là nữ thần hòa bình đây. Tôi chính là nữ thần hòa bình. Sói đâu rồi ạ? Vãi trưởng. Nên nha. Mất mã rồi. Mất làm giáo rồi. Chances against something again, but this time something will get the better up. And full flash going to be connecting here. Backside swing of that corner. Hyunmin able to find the kill. The VIE going to be taken down. And it has to be a canceled ult from Jing as he tries to get over there, but Hyunmin's already scaled forward. He's taken that space.
Now a player deficit again. Spike planted. As there goes the Reckoning sent towards something. Forsaken on the approach around the back. It does get noted as a couple shots ring out, and Freeing, he just escapes. He rotates back into sight. Forsaken jumps the corner, sliding forward. Pushes up into this cove, and Freeing, he's just got the angle. He's got the hold. Gets himself the kill. Something knives popped. Was able to find one, but needs so much more, and Freeing is just so damn clean with it. He just doesn't have the time. He doesn't have the health. He doesn't have the money for another operator. Players will make their exit, and something has to do the same. Sprinting away. And what started as a wild back and forth is now turned into a 4-round win streak for KRX as they guarantee a lead at the half. I mean, this is one of these rounds where the KO actually makes a huge difference. It's a beautiful flash. Set up this push around the corner, and Justice Device is coming out of it. That's when Hyunmin strikes. Freeing has a tremendous round here, using this cove nicely. Absolutely styles on PRX players. And this is a very different on this map right now. Jerome to try to check something. Did it get a glimpse? It looks like no, but he took one hell of a shot. Back to 14, Hunter's Fury. Gonna be called in. Chưa về à? Anh Tumi chưa về. Clears out. Đừng va vô The Mall nha chat. We're gonna be grabbed as the plant goes through. Có câu stream em mới ạ. A massive round to build up another Chồng yêu đã chia sẻ một video TikTok. They're not going to be ready for him if he keeps scaling. Be a little bit slow on the approach, and he's going to have to start upping the pace with Bane dead. I'm still drawn for Hyunmin. Catches a glimpse on the Forsaken. Now back over. Himself to Bricks. Updraft, looking for a kill, but it's going to be Jing to snipe him out of the sky, but Mako is still here, now striking out from door, gets himself a third. The VIE will be able to counter swing, but once again, the time is not there. Chắc đang trên này rồi, chắc đang trên đường, trên taxi về rồi. Đang gửi. Pretty much damn near everyone will die. KRX are looking to make this a 9-3 half. I mean, some of the things about PRX today, they just don't feel like they have the same thought process on this map as usual. Got the spot of the robot dome. And yep, eventually Mako struck. But when they were playing this last time, they were really patient in terms of setting up for retakes, like working together. Now they're trying to go for big plays and not kind of playing as a team necessarily. And it's all starting to fall apart a little bit. They're going for these early round picks and things, and sometimes they're even getting them, but then behind that, their protocols crumble. KRX has a good read on some of the early fights. And while he's had a couple solid kills, I do have to question, is this op cursed? KRX they're doing a wonderful job of widely avoiding something, getting into a post plant, and then denying him sight lines. Right. I mean, he's been able to keep it, yeah, but... This reminds me of TRX versus Onslayers from years ago. It was on Breeze, and they were just like, oh, well, Bazzi will have an operator. Let's just not go towards him. Yeah, and they just avoided him. Yeah. It feels like it's the exact same game plan. Yep. But they also are doing a good job of just, whenever they do contact him, forcing him away or doing damage to him, so he has to play very passive. Here you go again. Ôi, thì đấy con súng rồi. Did see him. Should have done. Hyunmin will be the first to fall. Bane able to find Envy. The VIE, though, stuck into the corner. Somehow that shot didn't kill him. The second one, however, will. Mày nghĩ đi mi. Tao không học văn luôn á. Yong takes his head off, and KRX may as well have this one locked up. 9-3 on the half, as it is just Jing. Well, he's an incredible player in his own right. Bắn cái gì nhỉ? Would certainly be something else. Người ấy về chưa nhỉ? Suppressed. Held back, no access to his util.
Vãi. Mình hơn thằng Jimmy đúng 0,5 điểm văn. Bảo in depth off. Đừng. Ngồi im. Ngồi im ngay. À. 9-3. It's more than a rally. Sống một cuộc đời Marathon. chim bồ câu mang cành ô liu sao hả chat? I mean, they're really feeling it. They're really confident, comfortable. I really like this KO and the jet for Hyunmin as well. It is giving. Em ông này giống thằng Spongy ấy. Tumi đi ăn cưới rồi ạ. Something doesn't seem as bothered sometimes, but I mean, we know the coaches below us are not thrilled. It's been. Em muốn gì ạ? Tim gì cơ? Đừng mà, đừng tài thế mà. Cho em mượn 30 à? Đừng làm người mẽo mà. Well, he was absolutely ridiculous in terms of just finding those lurk timings, always having impact. When PRX least expected him, that's exactly when he got there. Ôi. And that's when he made an absolute meal of a lot of those rounds. Một thằng lên. 12-8, obviously, you know, not the uống nước tiếp này, sao nhá uống nước nhiều nhỉ? Ông này để uống nước bao lâu một lần vậy? No. Đừng tài. Tài nha mọi người. I mean, he's done some really nice like tech with the smokes and the Cảm ơn Hải đã vào subscribe nha. Hid just enough that Forsaken ôi gì đấy, đừng đừng vậy nữa. The poison cloud, that was like maybe the difference maker in terms of changing the destiny of this map. You know, with the systems changing next season. Yeah. Maybe I'll hold that thought. Đi về muộn như thế này là mang rất nhiều tôm về cho mình đúng không mọi người? Lúc này mang một đĩa tôm về mất. Chắc là họ. Họ đang tìm cách gói một đĩa tôm cho mình ấy. Mang cua về à? Mình nói thế thôi, mình cần mang lê tôm về được rồi. Ôi, ông làm 3 luôn. 2. Mang 2 hòn giải khô về. Rồi. Chả cần. Bánh bao chiên và tí nộ. Em bị kênh đấu trường chân lý Việt Nam 30 phút. Đùa Quang Dũng ơi. Em đi ăn về rồi mà hắn ta chưa về à? Chat chúc mừng bạn đã ăn uống đầy đủ hơn mình ạ. You've given that momentum back over to KRX, and what do you do there? You tried to go around the edge of the smoke, but it's okay. Trying to get out and break through the smoke, but Young just denies. You know what's great though? Well, yeah, force, but Mình đi ăn cưới ạ. Split is the final map. True. And it's looking like đừng đi va mà mình cứ tàng dưới 500 view thôi. Look so good on it. Yeah. So lập kênh riêng để làm content chuyện hài. It'll probably be a good one. Đừng diện BCC mà. Can only hope. Clear the recon. Mako still gonna get pinged out. Jing in the meantime, TP up over the top and slide in. Forsaken, he's trying to get this catch, but Ring has him covered. Mako looking for the kill. Eventually will find it. It will fall, and Hyunmin, he's at backside. He's got a guard. Ôi, ông Ring xảy sao rồi? The force spy finds damn near nothing. Just the one kill and some damage on the Mako. As KRX are running away with this. And I mean, the desk was talking about it. You leave the breeze open. You have to have worked on some stuff. You have to have made some changes. You have to have found improvements. Oh, they have. Yep. Absolutely. And there's a really good flash in here from Bane. It sets up that first kill on the Forsaken, and then they just scale forward from there. And yeah, I mean, em cảm ơn anh Hải ạ. Almost over. And you just forced into a round. Map 3 xong em mới A luôn. So now you're in a
horrible position. Alex is so close to his monitor. He looks like Mình sẽ là người phải chuyển luồng không? Vì giờ đấy Tumi vẫn chưa về không? 3000's kill in VCT China. Congratulations, Kong Kong. First player in China to do it. 20 giờ tròn rồi. Surprising it's him. Yeah, no, not even a little. My big curiosity is what is the deficit to the next person? Because I have no idea. Probably hundreds. You got to assume it's Chichu. Làm việc đi à? And he's not super Giả lập nô lệ gì nữa, nô lệ thật chứ còn gì. That's my guess. Ôi rất mệt. Somebody has that statistic, would love to know. Sao mọi người ơi, 17 giờ 99 phút là Tumi sẽ về thôi. Yeah. Something I don't care, but either way. I don't check my phone much. See though. Em thích chị stream hơn. Chị cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà stream thật sự là khó. Anything that they can get. Yeah. I mean, you gotta grab the pots and pans. Hay do mình không ngồi im được. Try to make something happen. Jing's been good with bandits, but Tumi không xấu nha mọi người. Tumi không hề xấu luôn nào luôn. They don't have anything big. I mean, I hear that Guardian, I see that Jet. Mà em không xinh luôn. You have nothing to clear him off of it. DeVi. Okay, they will miss each other. DeVi will Map 5 thật à? You have no util that can deal with that position. You have to like set up a smoke and create angles. That's it. That's your only option there. Or just try to dry swing him and probably pay the price. But here comes freeing. Oh boy. Tôm đẹp trai mà. Tôm đẹp trai thật. Đâu bắn đầu. Be able to find the one kill before getting taken down and freeing at the same time. Got rid of DeVi. He's going to rotate around over towards window, and this makes for a very uncomfortable plant position for PRX. This Forsaken can't find anything at arches. Somehow, it's always Jing in a 1v4. 30 seconds left. They continue to give him an impossible task. And he's not going to be able to John Wick his way out of this one. I kind of doubt it. Thật ra mình là Nhật nô nhưng mà mình không xem anime, mình chỉ đọc truyện thôi. Ôi, thật sự là 13 bao. Diều Luân 9 là thật sự có tội đấy. Giờ này mà Diều Luân 9 là có tội. Chuyện gì á? Đọc Conan này, đọc Conan từ lúc mới biết chữ. Hôm đấy đi ăn cưới sang nhà bác. Lúc ấy mới tầm 3 tuổi rưỡi 4 tuổi gì đấy. Thì sang nhà bác ăn uống xong, trẻ con mà đúng không? Ăn xong thì lên phòng các anh các chị chơi. Thì trên phòng các anh các chị sẽ có chuyện Conan. Ngồi đọc ngấu đọc nghiến xong đến bây giờ mình đi làm rồi, đến tuổi cập kê đến nơi rồi, Conan vẫn chưa xong ạ. Cài. Just more confident overall. Ooh. Okay. Best start they've had. I don't know, 10 rounds? Yep. Something with a kill on the freeing. Oh no, walking out. Doesn't quite confirm it, puts DeVi down to 40. Ê, chị biết đọc từ hồi 3 tuổi cơ. Mày nhìn tao cọc kê không? Mày nhìn tao cọc kê không? Mày nhìn tao dùng 2 cầm mấy? Không đọc, chưa đọc Kindai chị. Không hợp nét Kindai chi làm thế, chưa đọc thử bao giờ. Lại 99. 2-8. Anh Bình ơi, hơi quá rồi. Mẹ đi xem phim hết 300 về còn. Ok rồi. Hơi sập sệ gì xét. Tao gỡ claim mà. Xóa tư cách người kiểm duyệt tiêu chuẩn. Lên một map, một round này. Kindai không dị hơn á. Nên đọc thử Kindai không nhỉ? Em đọc Attack on Titan rồi ạ. Hello đúng không? Fnatic và TH. TH vào tay có cơ hội đúng không?
Spike, however, is still down by Shop. Yeah, Freeing's... Em định đọc Hunter nhưng mà Freeing swings this corner. em chưa đọc được. He hears the footsteps. Oh, this could still be screwed. Freeing finds the first. Recon over to check Em đọc out bằng mid. Rose. Nothing gonna be seen there. Phần 1 của Crow Zero. One away from some ults. Nhưng phải đọc Crow nha. Check. Spike does get grabbed. Only a tiny bit of damage going to be suffered. 30 seconds left. Just push their way forward. 24 Sapien ý là quyển Sapien của ấy hả? Homo Sapien hả? on A, so we'll go for backside. Đang đọc dở. Hay là Sapiens ấy cơ? Sapien Either way, but manga cơ. critically, Có he hả? doesn't have silence on anyone at the moment. And okay, something. Vai trưởng. Main finds that kill. PRX with another. Dập dìu rồi. 7 more to go to push it into overtime. Yeah, I mean now they're just kind of Gachiakuta. deathballing around and just playing off of each other. Well, Gachiakuta là gì? early info. Still, you know, go for that aggressive peek. Catches. Lên 9 đã có tội nặng luôn đấy. I doubt it's disgusting from Envy. Okay. Keep going middle. 9 là siêu có tội không? We'll see if this works out. There's 4 players from KRX. 109 đi á. Position. Dè nó. It's gonna be tough. Bộ đấy rác lắm chít, đọc đi. Mày ơi. Taken down. Mày muốn gì vậy? Quick peek into the shot, gets that kill. Lên 9 có tiền mua bàn mới á. Meanwhile, at Nest is going to be glass cannon with that Vandal. Spike going to continue to scale ever so slowly forward and something. Been hearing something there. Sends out some shots, but somehow Young didn't get hit. Bình thường Tommy của ta ám tốt lắm. Paranoia misses. Oh, Bane not caught by it, and Bane! Oh, he wants this map to end. He wants to take this to split. Something will fall. Now it's just a 15 HP. And take it out at Arches. 13 to 5. KRX. Giving PRX a taste of what PRX mọi người đừng did. qua They're playing mà. against each other. Same Đừng có đang scoreline, hơi đạo but đức giáo. different victor here on Breeze. Đừng có làm gì để ngăn We lại are đâu. going the distance. All 6 maps played here tonight. And split will decide the last team will be going to Vietnam. Yeah, I mean, kind of what I expected, not in the way I expected. Mình chỉ là nhân viên của anh Tommy đấy ạ. But sure, why not? And split, I think will be a very different story than these first 2 maps. I don't have the confidence that either team is just going to be able to run away with it like they did here on Breeze and Ascent. Really nice overall sang xem thử mới được. Mako and Freeing. I mean, Freeing just so steady in some of these post plants, and Mako lurking all over the map. This PRX not able to really keep their map control, keep their focus, go for the retakes, you know, set up for these really nice moments where they're very cautious on the map, and this just felt like they were grasping at straws, and KRX had them pretty well dialed in. Xem không biết. Some of the little positioning too that KRX was taking, like Hyunmin up on that box on A, just was impossible to deal with. Con địch không chết ai, con đã chết hết rồi. Channel, xong channel nha mọi người ơi. Ôi, lỡ tay. Break out the red panties. We're rich baby. Cảm ơn Scott Tường vì 10.000 ạ. cho em Tumi. Nếu chít cô sợ tập sát nhân quấn băng trắng. Là cái tập mà cái đứa nó giảm cân xong rồi nhét cái đầu vào người anh nhỉ? 但是有，好捡到了，有谁也许这个包是能掉下来的。对，捡到了。他绕后来的很快哦。这个天要散喽，远距离。 Bàn chat á, bàn chat là bàn chat như nào ạ? 剩下了6一个单人的残局，拆掉第一。哇！但他还要再拆3条，给不了技能了。Smoky 稳稳的架住。XLG 的第一个盘点分是被度过了。 Em không có khả năng lãnh đạo của anh ấy. 我觉得差一点点，他打这个 B 区打的有点 I'm not 犹豫， him. 而且最后中进来的是带包的刘一手先踢进来。对，其实几次他的尝试，我觉得都是那种 Don't know, 我们决定要 don't 进 know. 但最后临场的一排又因为某一个动作没做到，然后取消了。我甚至觉得第一时间面对不死鸟， Mình là fan của một đội nào đấy không được đi, không được vào playoff nha Đăng Nguyễn ơi.
时候没有商量好，我觉得完全可以规避这个大招的，不用交那么多技能。Chat bằng donate là ngầu vậy ông? 第一个盘点没有成功的转化，但他们还有4次常规时间的机会。Ok, mày ngầu rồi Khom ơi. 每一回合当最后一分打，对，每一回合都要 all in， 全部 all in。XLG 现在还有一些经济。XLG đã lắm rồi đâu. 大招，比如说 Noman 这个全面封锁，快了，差3个点。A 小静音过点。 Not invite. 红龙妹居然立刻补枪。Not A 小 invite. 已经到了 ，Noman 1补1，两边还是一个军事人数。我烫死一个。 Một đội nào đấy màu một đội nào đấy bên game X luôn luôn là 5 của đội đấy, năm nào cũng là 5 của đội đấy. 主要现在没有烟了。这一分56没动哦。对，他让 Raga 自己动，然后去把 C 点的战术监控给敲掉了。不过 B 区有前顶。 Mình ăn red nha, mình không bắn rank. Nhưng mình là vua team deathmatch, vua. Raga 担心的是对面绕啊，他把身后这条路清干净了已经。但其实 Vâng, tôi chính là fan Gen ngu đấy ạ. 他这个壁外是没办法清的。现在其实只要球拖一点点时间，双绕后会很快。然后已经先动了。 反而是可能 XLG 因为要搜点，他们会慢一些。2楼拖住，侧身要到了。然后来了。 Tôi bị line up còn Manskin còn Meteor lừa. Họ buộc tôi, họ trói tôi lại và ném tôi một cái thuyền. Nó đạp về 13.500 ạ. Bảo đã ném 13.500 đồng. Ôi đừng va Voldemort mà. Chat vừa va thằng béo hát rồi. Bầy hát mình đi va Voldemort The Sea chưa bạn. Đội có skin chung kết. À, khi nào đội chị có skin chung kết rồi á. Nhưng LOL mình là fan của Damwon nha. Fan Damwon từ hồi kia luôn. Từ 2020 luôn. Từ trước khi chúng nó lên ấy luôn đấy chứ, từ trước khi chúng nó lên LCK luôn đấy chứ. Đừng mà, đừng vào Voldemort mà. 没错，暗兽还是消耗掉了太多的备弹量。我觉得主要还是第一波在往前冲的过程当中。Fan Damwon trước đấy luôn cơ. 尤其最后多倒了，对被火烧死的一个人。 Từ đợt chúng nó chuẩn bị lên đấy, lên 看不见，听不见。被卡了一下，对，踢也没踢出去 ，Raga 有点挤进去了。主要还是听不见，你就不知道自己 LCK 在干 luôn 什 đấy. 么。 哦，直接再叫暂停。 Chiều nay đội chị vừa thua hay không? 但这也是侯贝尔教 Đội 练 nào 一 ấy? 贯的风格。主要终结比赛的机会也没那么多了。 Lên gì á? 3次我觉得还可以啊，因为 Q 啊？ À đâu, Q đâu có thua hay không? 但会有点尴尬的是，下分如果再输就没钱了，可能会被 Đừng lấy đồ đấy mọi người ơi. Người tự chơi nha. 拿下来这张图。 Damwon chiều nay thua á? Damwon chiều nay đánh á? 这个伏笔是我记得有 Không biết luôn. 1名选手 XLG Thua T1 à? 选手存款是不到1000块。下分 Nhầm đi cây chứ有 gì? 点 Damwon 要 cái gì kìa? 对，或者说是自己牺牲一下技能和护甲，测 Vai. 一下长枪。 Ôi, mọi người chơi nha. Mấy đồ ăn đây. 看一下侯博亚的最后一个暂停 ，XLG 的最后一 Mà 个暂 cả 停。 chiều nay em ở đây mà xem 还有 được 什么能 LCK 去 được. 变化的点？是要去等 Noman 的这个大招作为最后的一个条件，还是说去找一些其他的办法？现在还有一个事情就是，我觉得 Smoky 是不是刚刚那一分打完之后，他的终极技能充能进度又快好了，应该。因为刚刚拿到了应该是3个左右的击杀。 这也是不死鸟这个大英雄在这个版本为什么使用那么多的原因。 OK， 已经好了，已经充能好了，这份 EDG 又是3个终极技能。但现在比较要命的是 Noman 差一个，要早点搞出来啊！但即便是因为他前面已经被 counter 过一次了，他要考虑是我能不能规避开不死鸟那些火。主要他那个位置相对公式化一点，在那次被 counter 的角度。进攻方现在是严阵以待，防止对面压出来。尽管是自己的暂停，但他可能会怀疑 EDG 会打一波激进的前压，尤其是在有不死鸟大招的时候。你们在哪里？不愿被秒打，中路外面有人在控。EDG 现在就是要拼耐心了。 两边其实都信息控制得很死，基本上都没给对面什么太多的消息。LUewNG更是一个技能都没交，他现在在教他的第一个技能。他主要是怕对面已经贴到 A 大厅近点，他不知道，所以交个飞机求稳。甚至还抓了一个，拼到了康康的位置，在那儿。但他们也不会非常快的去决定自己要打哪儿。看上去这个车库夹 C， 但车库这个位置好像车库一个人，车库烟。 他得交优爪吧，直接打抓timing真干啊 ！Nobody， 然后退是黑了，还穿残一个，还行。有隔断的赛博囚龙，高主已经踢人了，高主踢人了，有人来救了一下，
打了一个，但他的大招也被打了回去，两边都有人，两边都有人，包夹了，从眼里拉出来的结晶只换掉了一个，华山换枪，再华山，再开大，再电，但是被打掉了，还又是一个1v1，绝杀吗？努曼有机会操作，他全白的，他把准心稳住了，努曼绝杀了图斯的全年2比2平，他们还在延续比赛。尽管这张图一开始是劣势，尽管半场也在将6比6平，但是靠着下半场的4分连拿，他们一口气的把优势攥到手里面。哇，就像最后这颗闪的1v1一样，好像每一分对 XLG 来讲看起来都有点危险，但他们又能从容的度过。而现在悬念要留给图5了，我觉得可能赛前非常多人都没有预料到这张图或者这一场 BO5会打成这样的一个境地。尤其是在第3张图 EDG 几乎是一个碾压之势拿下的时候，我们都感觉 XLG 似乎在逆风区里面打得没有那么好，但这张图里面他们的选手经受住了考验，尤其是 Noman 给出了远远超出他应该给的贡献的一个贡献值。而接下来我觉得可能就要来到 XLG 的甜点区了。第5张地图深海民族 XLG 明显是要比 EDG 在经验上更多的。但其实对于 XLG 来讲，他们在第1赛段办深海明珠的次数也是比较多的。对，他们3张图会搬，其中有1张就是深海明珠。主要这2支队伍这张图打的都不多，但 XLG 至少打过。没错。我觉得这其实也是因为亚海神圣的回归，他们被迫放了几次这张图出来。哇！但这张图上面两边又是有很多接近的回合，但是跟霓虹钉不一样的是，这一次或者说跟上张地图不一样的是，这一次大多数倒向了 XLG 这一边。还有一点，我觉得可能还是在进攻边拿到的分数不太够。对，上半场结束是一个6比6，而且换边之后 ，Nobody 遭遇了跟LUeux一样的困境，被猛抓。这个 A 点真的单先锋很难守啊。包括这个 C 点，他其实也面临被抓的压力，他只是选择了我用枪解决问题。我觉得最重要的是，你没办法，这现在是战术上的一个，就是我一点，对你一定会有一个点位在3连图当中是一个弱势防守。那已经是相对来说在单人防守当中给你安排了一个最优解、更早能拿信息的前锋位了。没错。而且我觉得可能在自己的长枪分里面，这把奥丁的掉落也是导致了连续几分的伏笔的。对，那个影响了好几分。我们也来听一下 XLG 的团队语音。Just cipher. I got push me. Together. You wanna push me together? Hold on. 55 cipher. Big. One more garage. 55 cipher. Garage 一个。I got back. Nice. Go. Yeah, go ahead. Go B2. 我吸龙。I got a fat lance. Go. 一个。剩余30秒。你有枪，也有个 I got TP。走。雷东龙才。还剩1名敌人。帮忙。再。Nice! Let's go, boys! Okay. 别。One. 7 in B. I'm all in. Sure. I can OTP. 阿頭 I follow you. 你明白睇嘅 I come in. I buy one close. Come. 跑落去。Two more. I hold garage. Two more. Omen outside B. One city. I got plan. Two. Bingo. I got a pin now. Oh my. No. Only two. I got molly. One side. Top. There. Bingo. One more. Side. Judge. Nice! 本张地图的 MVP Noman 拿出了一个非常夸张的表现，不管是在防守边的单线，还是在进攻方的补枪，来的都非常的合适。实至名归啊！而且在关键分、下半场的首枪分以及最后绝杀比赛的那1分，都是他的个人能力展现。没错，甚至其实有很多分数队伍是让他单扛 C 区的压力，他也能够换到相应的人数。我觉得这也可能是因为他跟球球之间的一个英雄会有一些不一样吧。奇乐在防守方还是能给到更多的一个压制力。我觉得对于 Noman 来说，这也是一个非常需要他的时候，因为队伍当中 Raga 似乎从上张图到这张图，我觉得状态都没有那么的好，或者那么的稳定。我觉得这也是霓虹双烟这张图会有的一个比较难受的事，就是 Raga 吃不到太多队友技能的帮助。是，他不像双先锋的时候那么多的帮助和支持了。那我们来看一下 Smoky 这张图，一个2.0的 KD。
超过2的 KDA， 全场最高的平均战斗评分，但是没有太大的实质性的帮助。对，我觉得他已经兜了很多关键分。对，而且我印象很深刻是，刚刚在上半场结束的时候就已经有16个击败了，而在换边之后，他的这个霓虹也很难有很好的发挥。我印象当中 A 大有1分，其实这就彰显了现在霓虹这个版本的尴尬点，他狙了一个走不掉。对。 如果是杰锋这些英雄，他绝对能走得掉。对，是你选霓虹必须要承担的一个代价，在免费枪上面，霓虹肯定是要比杰锋要弱的。13比9，两边手杀持平。好接近的数据啊！对，甚至其实 EDG 还多一个残局的获胜，但其实你可以看到，我觉得在更多的一些军事回合里面 ，XOG 他们在临场的处理是要更好一些的，尤其是在换到自己的进攻边之后，他们有更多的一些选择。对，包括手枪局，我们也提到下半场至关重要的一个手枪分的获取。那 Smokey 这张图的数据确实非常的豪华，但队友那边似乎不是很够，对吧？对。 其实我觉得最重要的就是火力点，你不能只有一个。哎，现在来到决赛的队伍当中，你的火力点需要有更多，你可能有2到3个人同时发力，比赛才会有机会拿下。没错。那确实，在上半场只有6分的一个进账之后，来到防守方双决斗是有点难推出去的。他们其实也在中期尝试了几波的前顶，但都被 XOG 很好的化解掉了。是。 其实现在打到现在，你发现非常拼临场，非常拼你的临场的状态和你的状态的持续能力。这张图证明了 XLG 目前尚有一战之力，他们还完全没有丧失自己的战斗意识。2支队伍将会在突兀去一分高下。我们也是稍事休息，马上回到双方的决胜地图。 Ui, 2 round rồi. Send it out, interrupting the plan of default. Well, freeing, great shot. Streamer yếu người mới thông cảm. Will get killed from beyond the grave, and hits a belter of a shot. Hắn ta bảo là mows down the remainders. Weapon upgrades, Envy on his feet, plant money, and a bonus conversion. I mean, it's just insane, map to map, just how different a team can look. In one series, you look like world beaters on Ascent to just lost on Breeze to world beaters again, just hitting everything you look at. Em chào chị bé Flo ạ. And you know, KRX tries to throw them off balance by going for a flood on the spike plant. Có phải con gái không? Nói tôi đấy là con gái đi. Reactions just better from PRX. Well, not going to be able to do much of anything from there. Paint Shell's going to be traded out. Meanwhile, Jing, he gets Hyunmin. The Paint Shell will get free. Jing gets 2. It's going to be halfway to another showstopper already. Yep. Nó gọi là chẳng mấy khi. Speedrunning it now. Oh. Dog getting the hello, Nguyễn Bá Phúc bảo nha. None the wiser. Jing gets himself a third Mi kill in the round. Đi ăn cưới từ 4 rưỡi không? 4 rưỡi Find the kill on the Young, it'll be 1. Nóng á. I would assume he's going to go hunting eventually. Something looking like he's going to be the Báo trên đầu tôi. to make contact here. Very much will just take Giờ that kill em for khen chị himself. Chít Cute thì có được hay không? Nó cao là không, khả năng là phải khen một cái khác đấy. Hôm nay mình trông nhợt nhạt điên. Timeout now going into the next buy. Does he trust in the team? Because now they are going to be having an operator online. Yeah, oh, Jing, the timing there right as the flash was coming through. Beautiful. Ám long đấy, thấy gì nhở? Tác hại của không có ám long chưa? These floods, these timings where they try to go for these fast hits that PRX is just too good at denying. He's about to lap. Tumi sắp về rồi, Forsaken ơi.
flash, gets himself all the way up ramp very quickly. Boombot. Đang trên xe It's về gonna be nha. dodged. As Jing's just gonna go strafing out of this one, and Bane will be able to shut him down. Peek out though into mid, and Mako not gonna be good for the kill. Hình như Linh Lang không tiếp người Việt đúng không mọi người? THEO went forward, Young looking for something, but he will end up falling. And now, to get ready to bring this spike forward, KRX are gonna have to start assessing, do we go for the save? And with the death on the freeing, the answer is yeah, you Giọng điệu do. quá. Have to run Nhưng mà away. nếu mà bạn tour stream từ đầu đến rồi giọng mình vẫn như này mà. PRX are looking so very clean here on split. Yeah, fantastic stuff from Jing in terms of just creating Ủa, đây là enough of a bịp á hả? fake on the other side of the map that he bought just enough time for them to scale forward. Forsaken wins a big duel at male, and then something springs Ý into là dùng action tiếng to Nhật claim the vẫn được cáo site. hả Phong? Hyunmin, Diop. Oh boy. Oh boy. What a shot from NP. What a shoulder peek. It gets him to 32. Tumi thì rất là anh ấy rồi. He's asleep at the wheel. Something's just strafed his way through, and they retain nothing. Everything taken from them. Is NP Không năm rồi saying, này. does anybody want this off? Oh, no? Okay, that's fine. I mean, something is feeling himself right now in a couple different ways. Just individual, Yeah. like, skill comes through here, wins the battle against Young. But the way that he updrafts there to sell that he went up to rafters and wins that that fight. À. It's Timeout. incredible. Yeah. And then he goes for the sum swing at the end and just wins that, you know, battle too. So there's the first timeout call for KRX. Ý là tiếp đối tác thì được hả? And oh boy, is it needed. This is such a rebound. It's like Breeze never happened. It's like we never had the back and forth. You never had the 9-round win streak Gớm mức for rồi. KRX. Phải là gớm mức. They've just like they took the whatever the hell it's called from Men in Black and they just forgot about it. yeah, the neuralizer. Yeah, the neuralizer. And now they're just absolutely Gớm mức đi. so. Yep. Well, Còn trường nào nữa? Look, at the end of the day, PRX has experienced just about every possible scenario that Valorant that can offer you, right? In terms of comebacks, Công nghệ Hoàng gia Melbourne. losing, when they're ahead, and obviously lifting trophies, everything. So the mental resilience is there. These guys know how to just forget the map, prior ever even happened. And also it's classic PRX to, make you sweat if you're a fan of the team. So this is all just par for the course so far. Seekers. Ôi sao mọi người lại dỗi? Jing one away from Dỗi another mà. showstopper. Freeing does have his showstopper. Young, Bane, and Mako all within touching distance. LMS bị hacker hack. Chịu rồi, tốt rồi. Be a rough time to try to scale. And there you go. Just trying to get some info, trying to set up that boom bot, but isn't ready for them to be so far Giống bên forward. nào trước cũng bị Second chính cũng bị showstopper, malware ready ấy to nhỉ? go. Tài chính à? Could get Tài four chính in hay this thương half. mại cũng bị malware đúng không? Showstoppers aplenty with the way that he's been playing. Get him on raise and he's good to go. Here's the Vice wall up ahead. Yo, okay, doing well to win out that fight, but Forsaken's there's a second layer. So immediately trades it back. Control over the screens. Mako is going to be held back for now. He's quickly trying to get a shot, and he will be able to find some damage, but Jing just goes pushing forward. Swings in, catches him off guard, and there's the heals. Get everybody right as rain. Vinh ơi, hết tác dụng rồi Vinh ạ. Timing here on Bane's swing out, but they're ready. Hết tác dụng rồi, không có cờ lê đâu. Oopsies. Wasn't supposed to do that. The one that does get out onto the side doesn't manage to get any information. Gunman going to be able to find one more kill as Forsaken will fall. But timeout not to lead to a thrifty. It's a 6-0 start here for PRX. Ui. And it's going to be ults all over the place. Crucial round. And for PRX, you've got a little bit of a ability to kind of wait out some of these ults, force KRX to have to go for the showstopper and things like that early. And maybe you can find the right response. Yeah, what was that flash? Well, let's go ahead and listen in, though. This has to be
round that the timeout was called for. Hello, hello. Xin, 야, xin. 바로 가긴 했어 얘들아. 근데 이거 옆통 조심. 미드 등에 바로 까보. 야 B 서치 A 서치 못 하겠다. 나 간다. 여기 장막 올려서 다시. 야 A 조심. 아 전진 본다. 전진 본다. 아니야 전진 복이야. 이거 메인 살짝 뒤에서 볼게. 아 컨택으로 올까? 야 이거 내가 미드 쪽에 있을게 얘들아. 이 미드 쪽 있다가 나 오면 형이 미드 봐. 형이 미드 봐. 형 가시 빙에 픽해봄. Đi ra chị ấy là chắc giờ để tôi đi ngủ à? 할래? 앞라인. 뺑 까줄게 여기. A 다시 장막 올렸다. 없다. A 조심. A 조심. A 조심. Gì? 근데 미드. A 파이퍼. 야 B에브 공. 제. B에브 가져. 내가 할게. 내가 할게. A 파이퍼 방금 있었다. 써도 된다 얘들아. A게. A 오나 보다. A 오나 보다. A 지만 같은데. Ok, đuổi thì đi thôi. Tạm biệt. A와? 세븐텔 조심해 얘들아. KRX A on the figure 오나 out. 아직 안 왔어. Push onto the A side, getting ready to come through. Seeker still chasing, finally going to be cleared out. Hay nè. Em ngủ phải đó. Just pivoting this. Đi ngủ nhá. TP Ra up. đuổi. Get locked out of heaven. Showstopper going to be Đi ngủ invested ngay. for a target. Spots one, and Mako, he's able to find two at the same time. Jing and Forsaken both going to be taken down. Now he gets himself a third. And if Mako starts waking up, that could be dangerous for PRX. 4K will get KRX their first round win. I mean, you could hear them in their comms constantly kind of making sure that the info that they have is correct. Is it B main clear? Okay, yep. Anh ấy ngủ All right, tiếp wait, thật okay, their ngủ. Seekers went out now. Welcome Ours back, go. kid. That gives us Break out the red confirmation. panties. That's kind Mất of bảo Rich Nguyên baby. Nguyên ạ. Bảo đã ném 10.000 đồng cho anh Whoever kind of Tumi. uses Ông one Tumi first, ơi, the other bạn vừa has nãy còn rủ chat đi và tiếng impetus in nào. the round Thất to Vũ Hải, respond, and that gives thua them KB xong còn đòi the pha ability cả to kind of Voldemort mà. react better and Ông smarter. liệu mà dậy. That's exactly what KRX does there, so. And they're still going to hang on to all the rest of their ults. I Anh mean, phải tin em. Vayne Anh phải tin Seekers em. is the only thing that was used in that Em không biết gì car. hết. TP in the Em không biết gì spawn. cả. He's Anh going phải tin down em. main, very wary of this. He considered Khả năng them cao là trailblazers, but tao chỉ là người lên đường He MA. had every idea. I mean, he knew. He just didn't guess Ai? correctly. Tao ơi Vinh. Interesting. Ai vào Either cốt của way, cậu ấy ended Vinh. up being very costly. There's now a player down. KRX needing to try to convert this into 4v5. Showstopper's going to be lobbed in, freeing able to find one from beyond the grave, but Jing is there as well. Hyunmin now gone, and Forsaken is still sat here. He's ready to intercept. And for Mako and Yong, I don't think there's any way to really play this out. Ôi. Mako's already considering save. I kind of wonder there with that smoke that Forsaken sets up for himself for that TP, and either Bane doesn't realize there's a gap in it, or that he just assumed Forsaken had already started to go upstairs towards B Heaven or something. One of the two. Perhaps wanting to just be able to hold the Hay đấy. Trailblazer for a save, but that ends up costing him dearly. Ồ, trở lại rồi đây. Now to try to hold on to his weapon. Có cái set We'll find chán a little chưa? bit of timing here, and Forsaken has to double take. Ngất thật mà, đi ngủ thật. Mệt nãy giờ anh ấy mệt từ lúc chiều rồi. As he tries to hold on to his gun. Dậy từ sáng không mọi người? Down around, nothing gonna be spotted. Young wants to swing and get this kill, but Envy turns back around. He's wise to Tí nữa it. dậy tôi sẽ hỏi tội sau. Takes it Không một down tôi to đâu. PRX, not allowing for KRX to be able to find Not một any tôi đâu. momentum build up. Just the one round, and then immediately they're right back to winning. Yeah, and now you're very concerned for KRX because typically PRX is better on their defender side on this map, so Ăn thêm gì không? Jing all disrespecting the Ăn Vines. mì không? Tối đấy, ăn tiếp. Phenomenal. Nice boy. Good, Jason. And everybody locked in and doing their part for PRX. Nãy hát mệt quá đấy I chị know Thít what ơi à. Jason's gonna do when he's on that Omen. Khả năng. Up again for Hyunmin. Wow, trốn tăng 2 để về với mình cánh chat ơi. Aggressive push forward. Actually, 10 wins into the corner. Somehow, no one's going to be taken Nó down. cánh chat đuổi đi luôn. Does end up Buồn. getting spotted. Just to try to avoid the pain shell. Bình luận viên lúc exchange cho here hai trận MA thì ai xem? Hyunmin now going to be intercepted by is just walked his way up ramp. There's Cay been nữa no trưởng. eyes on this. Mako, the only one now on the Em bình luận site. viên lúc rồi. And he is going to have to go huge. Looks away inside of the Nebula. A Về với timing, a cưng quarter cát. one of that found by VIE. And Mako can only find the one kill. Ui. Fire. 8-1. This is a pretty classic W gaming round. Đúng rồi, chắc dĩa về tôi. W all the way up into A Heaven. They put a ton of pressure in mid. Đấy, em Flushes thấy anh players Tôm into his arms. Okay, một Young tay gets 2-3 one. em cơ. Anh ấy thì rất là anh ấy rồi. Guardian connects on Forsaken's head. Đấy ước mơ của anh ấy mà. He's gonna scoop up the Phantom and try to save it. Money is
Cùi xuống ăn thôi mà cái mảng khói nó lộ ra kinh quá. Chị còn lại kênh khác không? Chị chỉ cướp được mỗi kênh này thôi, chị không cướp được kênh khác. Hắn ta thấy ít view quá nên về vội đấy, chính xác. Tôi chính là người gọi về vì ít view quá. Đừng có nên để lộ cái trán siêu to của mình không? Kinh quá. Just gonna go pushing stairs and seems like he's gonna be good to retain this weapon, but no closer to winning a second round. PRX up to 8, and I mean at this pace, now with a pit online as well. I mean we could be looking at a 10-2, maybe even just that 11-1. Trả lại kênh cho hắn ta đây. They're just reading the map so well. Again, Divide just no fear at all in that round. Streamer Nugu chả ai xem ạ, chịu. Countered by LUπαιNG, setting up the Vice util over at A. Now that is kind of Are you mad? Because I'm not. For the early part of the round. Tôi tưởng nó subscribe nha. PRX not committing to this. Ooh, nice angle for Bane. Catches something off guard. Clean shot to find the first. And just decides to dry peek that and như chê của cuộc chia ly. Quay trở lại thì thấy KRX đang chuẩn bị ngửa rồi. Little push past that, all three players hurrying nearby advance. Bane hearing this noise. Xỉn chưa, có uống gì đâu anh em. Đám cưới bạn tôi làm đơn giản, không ấy, ý là làm ở trên sen thành ra là mọi người cũng không có ý định uống gì ấy. Anh em chủ động là bảo đi tăng 2 hết mà, nhưng mà tôi trốn luôn anh em ạ. Anh em dù bắt gọi là 2 ông hộ pháp ra kèm tôi rồi, nhưng mà anh em phải hiểu là tôi đã sử dụng ẩn thân chi thuật anh em ạ. Bao nhiêu năm nay sủi stream rồi, phải có tí võ cho anh em. Mình phải áp ngay một molife, ngay một tí gọi là kỹ thuật đó. Signature move. Thoát ngay. Mà cái map này Invi bắn kinh. Notes the potential of that flank. Smoke now going to be layered in, and Jing 9-1. pushes forward, shorty in hand. Thực sự là KRX không biết chơi map này. Tại vì map này là xác định là thua rồi. Tưởng là ở Ascent KRX có tí vị anh em ạ. Tôi có like không á? Có tí nó có mà. And then they're still able to just keep claiming space, keep putting pressure down. You know, Bane realizes he might be in a little bit of trouble, so he sends out the Hawk, but there's actually two players there, and Jing doesn't get caught by it at all. So he's able to just take the swing. Even if it might be normally kind of an ill-advised swing for Jing, still able to win it because KRX is just that rattled. Dead, Envy with a kill, Jing gets another, and that is another showstopper. Đùa hôm nay đến đám cưới của bạn mình thực sự là một đám cưới mơ ước anh em ạ. Just forget it. Mọi thứ cô dâu chú rể các thứ này, nói chung là căn bản người ta cũng đẹp nên là lên sân khấu trông cũng lung linh này kia ấy. Bạn mình cao giáo, đẹp dai không thì tùy người, nhưng mà ý là hai vợ chồng trông kiểu trứng đôi vừa lứa ấy, lên hình không đẹp điên. Whatever will we do as we move up 10-1. Why are we disobeying the mantra? It's supposed to be only bangers on split. This is not. Chat ơi, chat bảo là hôm nay Chip bảo là hôm nay chat bảo Chip giống ai ở chat? It is not. It is not safe for DRX fans or KRX players. And now you got a showstopper coming into this. I just don't know. Giống chị Trang Messi à? Every move they try to make is just red. I mean, giống ta. Ý là nét chị Trang khác mà. Well, last round of the half. If you ever wondered what 5 happy lunatics sound like, here's PRX's comms. Giờ này mới về á, mọi người ơi. Mọi người biết là đám cưới đây nhá, tí tôi cho mọi người xem thiệp mời mà thôi, không cho mọi người xem thiệp mời thì tốt hơn. Nói chung là tiếp khách là lúc 5 giờ chiều, tôi đến đấy là 5 giờ 10, thì đến 6 rưỡi bắt đầu mới cử hành hôn lễ anh em ạ. Rồi đến 7 giờ bắt đầu mới lên tiệc anh em nhá.
Thì tôi về 8 giờ rưỡi đã là sớm lắm rồi, mà anh em biết tôi đi ăn ở tít tận Tây Hồ. Đi từ đấy về đây mất đúng 1 tiếng đồng hồ. Hard to watch. It is. It is shocking, honestly. I figured this would be pretty close. But off the rip, I mean, they just get Jing involved and engaged, and he's happy to be back on Raze, and he's just a kid in a candy store. What are you meant to do in this halftime if you're KRX? Start deciding what's going to be the post-match dinner. Because then either way, even if you end up streaking, making the most miraculous comeback in Pacific history, you're still set for, you know, something. Đấy, Diva Brim cánh cụt bị ban à? Ui, anh em hành động không có thủ lĩnh thì anh em bị đấm là đúng rồi. True. Right now, they're eating gruel. Juke? I mean, I like juke. Yeah. It's rice porridge for anyone who doesn't know. Yeah. Trung bình mọi đám cưới đều vậy mà. Anh em ơi, đấy là đám cưới người quen, còn đây là đám cưới bạn thân anh em ạ. Anh em đéo bị vây bởi đó là mẹ mày 8 ông hộ pháp, ông đéo cũng mét 8. Ồ vãi luôn. Hội bạn thằng bạn tôi và cả tôi nữa. Hội đấy nhá, là hội anh em chơi với bọn tôi từ đợt Covid là 1. Hội anh em cấp 3 là 2. Ôi mẹ, hội đấy phải 20 người. Nhưng mà nhân dịp đéo hiểu sao có một ông bị giấu điện thoại. Con mẹ mình như đi học lớp cấp 3 vẫn có thằng bị giấu điện thoại. Đâu hiểu. Giấu điện thoại bảo là bao giờ ra quán bia đi trả. Thế là thôi, bố mày nhanh chân, bố mày sủi mẹ mất. PRX has been really good on their defender side on this map, even with the double duelist. Oh no. Oh no. Ôn mẹ mày toàn 30 mấy tuổi đầu đến nơi rồi. Vẫn giấu điện thoại anh em ạ, cay vãi. Ôi first half 1-11 thì thôi, các anh PRX endgame dùm sớm giúp em. Toàn ơi lên bài giúp anh nhá. Dành cho mình chiến thắng áp đảo. PRX chính thức bước chân vào trận đấu tranh tấm vé cuối cùng đến Master London. À đâu, phải là thêm vào trước đấy. Chính thức có mặt tại Hồ Chí Minh. PRX cùng THEO sẽ là những đại diện cuối cùng tranh tấm vé tới Master London vào 15 tháng 4 này. À 15 tháng 5 này. Bỏng mập địch của E đã quay trở lại. Ai nhớ chàng lắm. Cảm ơn LH AT vì 10.000 nhá. As the spike gets ready to be planted, PRX still thinking that it's on the A side of the map, and freeing as they really double all the way back towards him. I'm not sure if he's actually going to be able to find any kills. Yeah, I mean, I think they're all just going to go through mid here and just play this out together. You can just play for trades. Envy still has a flash. Here's it now. Flash in, nothing PRX chính thức có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Chấm. Xuống dòng. Họ cùng với THEO sẽ là những cái tên tranh tài vào ngày 15 tháng 5 tới để tìm ra chủ nhân của tấm vé cuối cùng tới Master London. Đùa em Toàn ơi, bây giờ văn cũng phải để anh đọc cả, đọc và viết à. Hết rồi. 12-1. 11 rounds away from trying to take this into overtime. Unless PRX have another Toronto versus Liquid moment, should be seeing this one wrapped up nicely with a bow very, very quickly. Yep, this is again. They just cắt cơm à? Hợp lý đấy, thằng Toàn là tôi phải cắt cơm anh em ạ. They can play for those trades, even though Bane doing his darndest there. Hôm nay xem tranh thủ lúc đứng đợi chụp ảnh với cả cô dâu chú rể. Ngồi xem trận AQ đùa thề vào cái map Bri đúng chịu luôn. Đâu hiểu phải thắng kiểu gì. Nốt này sang xem China mọi người. Đến đây có lẽ là hết rồi. Nhìn KRX lúc này chắc cũng giống cái cảnh của RRQ chiều nay mọi người ạ. Cám cảnh thôi. Forsaken đứng góc ngoài 1000 lần ở map Bri. Hay ở map Split. Forsaken just waiting, seeing if there's any further contact. Instead,
Sao lại ngày mai ở Erwin, ngày 15 mới bắn tiếp mà. Bắn 3 ngày 4 đội mà. Ui, ngày mai live buổi sáng. Hay là skip loạt 5 của America anh em. Nay xem EMEA thôi nhá. Skip loạt 5 nhầm. Làm gì có America nhỉ? Hôm qua loạt 5 rồi mà. Nay không có America anh em ạ. Trộm vía. Hết rồi. Tạm biệt Marco. Thêm một lần lỡ hẹn với Master anh em ạ. Thêm một lần đau. Ở nay loạt cuối mà nhở. Mà thôi. Qua xem China nhá. Tạm biệt KRX rồi. Chúc mừng Galaxy Tem. Chung kết. Đây rồi anh em ơi, map 5. Map 5 và map tủ của EDG anh em ơi. Map tủ của EDG anh em ơi. 因为你来的太慢了，想到一块儿去了，比较好被预测到你的动向的。那这份 A 点的百会依然没有成功，因为不死鸟打中出烟闪的效率是很高的，而且搜点也没有出问题，180度的对搜，左手边右手边全搜了。同时拉还有解封可以飞起来拉枪线。哦，杰尼甚至是提前枪感觉在拉这个。 Trời ơi, càng bắn kìa. 那个烟还是有点明显吧，刚好是一个卡在。 Chung kết tổng của VCT China nha anh em nhá. Chung kết tổng để xác định ra nhà vô địch của VCT China Stage 1. Và tôi tin đó sẽ là EDG. Được chưa? Một thằng cu đã nằm. Hay. Tuyệt vời Trương Chiêu ơi. Thằng tiếp theo. Má phải Trương Chiêu làm 4 thua nữa chịu. Happy Way ơi, em rất hay nhưng anh phải nói thật. Em rất hay nhưng anh phải nói thật. Là nhà vô địch thực của Trung Quốc thì chỉ có một thôi. Nhiệm vụ X-Tol cash out hôm nay đây. EDG win, Fnatic win và G2 LOL win à? Hơi không liên quan lắm nhỉ? Ok đó. Anh ơi, mắt 60, 1K và 8K khác nhau như nào á? Em có thể hỏi ChatGPT câu đấy thì nó sẽ hợp lý hơn, bởi vì là cái giải thích về 1K polling rate và 8K polling rate ấy, về cơ bản nó cũng khá dễ hiểu thôi, nhưng mà để cho ChatGPT giải thích thì nó sẽ nhanh hơn anh. Hello bé Fleur nha. 现在上半场只剩最后1分了，这把狙我觉得去 A 去 B 好像都没有很好的一个发挥空间，因为你可以看到 EDG 他们在过前点拐角的时候，每一波技能都是给的很足的，一点都不省。Ngày 15 T1 PRX với trận nào nữa? 15 tại thành phố Hồ Chí Minh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2 trận đấu. Trận đầu tiên Global Esports Full Sense. Trận thứ hai PRX T1. Toàn những trận đấu khó lường anh em ạ. 但这样其实 XOG 也能留存一部分技能。 A 点其实很担心对面 Smoky 直接开大进来，在这儿位置先占了。对，就是我现在可以选择开大，这是我的一个进攻手段，但我未必会这么做。而且这一 anh em nhớ đón xem ngày thi đấu đó nha. Ngày thi đấu đó thì mình sẽ không live được anh em ạ. Hoặc là mình có live nhưng mà sẽ là người khác cầm kênh. 先短炮禁烟很细，开主锋，双决都一起进。 Em ở nhà live nhá. Qua đây live nhá. 而且中路还有一个博弈。 Qua đây chơi nhá. 中路球球必小，要遭遇了 ，Ragnar 是把喷子。 Em chỉ cần bảo bố ấy mà. Anh bảo bố trước mà. 中路了，想做协同，感觉应该是有点懂了。 Để em livestream, anh bắt em đây. 但这个位置球球正好回头。 Được chưa? Chi Chu. Ui. 找回了场子，很关键。Noman 前后有点被夹击了。要被闪了，底线。 Hay. Hay Khang Thần ơi. 再加一个，第3个人 Ui. 终于把这个场子找了回来。 2v2. 杰尼。 Tốt. 底线这个位置守住了，最后只剩 Noman 是一个名牌的 A 小。 Cái gì đây? Sao double swing cái gì đây? Pha đấy không cần thiết phải làm thế mà, nó đã bom đâu.
RRQ thấy bảo vẫn về Việt Nam. Chắc tổ chức fan meeting ở đâu ấy à? Anh em nguồn tin ở đâu đấy? Nguồn tin ở đâu bảo RRQ vẫn về Việt Nam đấy? Tôi chưa confirm sao đã có thông tin đấy rồi. 听声音，不拆包挑战。那我觉得可能这分确实是给 XLG 的下半场也争取了更 À 多 thế à? 的机会吧。 Thế thì xin thông báo với mọi người luôn là vào 16 giờ ngày 15 tháng 4 16 tháng 5 thì 15 tháng 5 chứ sẽ có một buổi meet and greet và chủ tọa sẽ là mình nha anh em. Hello mọi người. Break out the red panties. We're rich baby. Mời Đức đã ném 36.000 đồng cho em Tumi. Cảm ơn Minh Đức 36.000 ạ. Bây hát ai rồi thì em biết phải xem ai đây. A thì anh thì thỉnh thoảng ono, Green thì một chiều, hắn tạ L thì nhạt, A-bomb thì cách reaction, nghe nhà đài thì Casco hợp tay còn qua kênh ta thì Eco nhiều. Hy vọng A đừng rủi nữa để có cái để xem. Chắc chắn là nói chung là anh nghĩ là em nên đón xem kênh VIE-ENG Champion Tour Việt Nam để có thể theo dõi những diễn biến nóng bỏng nhất của vòng chung kết em ạ. Đấy anh có lời khuyên thôi. 比赛进行过程当中，它是很快的啊，未必能那么把握到。对你没有办法去把握到所有的细节，在切片回顾一下。有些时候你又想看那种很多，比如说二度主播们的这个 reaction。哎，现在8比4 ，XLG 手枪局得稳住啊。 Tôi nghĩ là anh em nên xem kênh chính ủng hộ một view ngày hôm đấy anh em ạ. 技能量是很足的。其实他们，我觉得主要的难题会是在控图上面，因为上博的控图实在太弱了。哎，但是其实有太湖的一些精准投放的帮助，所以去拆对面的一些固定价位啊，或者是一些固定的技能组还是比较有效的。看一下来到下半场之后，两边的状态如何 ？EDG 依然把握着优势，他们在一连串的得分之后，很明显还是把气势往这边带了非常多。但可能。 即便他们最后找回来了1分，而且是一个比较难的残局，气势回来一些，但分差是10打10的，有4分之多。那换边，我们也是提醒大家sang京东搜。XLG côn bằng tiếng Anh đúng không ạ? Đúng rồi nha. 一起跟随京东来到下半场的首枪分。哦哟 ，XLG 有83%的攻方胜率。 Hôm đấy thì hy vọng là anh em có thể lên kênh chính xong rồi spam cái gì nhỉ? Học ngay cho anh Tumi Live là đẹp. Vậy ai nhờ ai on hộ nhỉ anh em nhỉ? Nhờ Layla on hộ một hôm không? À đâu Layla có mặt ở sự kiện mà đỉnh quá chứ. Thông báo gì ai biết? Anh biết gì không? Ồ, hay quá. Tốt. Trời ơi, là một fan của đội tuyển mạnh thứ 3 thế giới, tôi chưa bao giờ nghi ngờ về màn trình diễn của EDG anh em ạ. 在对面跳拉的情况下面多打了一个，他处理第一个跳拉是相当快的，直接一个空摘的科秒，再回来调整自己的准心。你再看一下这波，这个其实就很难了。Song sát nobody càng càng anh em ơi, bắn đít chỉ mặt. Thứ hai là ai vậy á? Thứ hai là T1 nha anh em. Tí chuyển stream sang EMEA luôn à? Đúng rồi anh em ơi. Tí xong trận này là anh em mình rốt show sang EMEA luôn nhá. Hôm nay tôi được ăn món gì nhở? Hay ở đám cưới được ăn món gì khiến mình ngon miệng nhở? Cơm cá hồi bỏ lò anh em ạ. Cũng có tí gọi là năng lượng rồi. Cái đấy được 2 tiếng buổi chiều là anh hết năng lượng luôn rồi chứ này. Kệ anh. Ôi. Tốt Chichu. Tốt Chichu. 哇，这一分其实你可以看到 XLG 是做了一些设计，他们在等 EDG。 Thôi giải đến chết á, anh chưa chết được đâu em trai của anh ạ. Anh còn phải la cho mọi người đến 2036 mà. Đến 2036 cái khả năng cao là anh kiếm được phú bà cho anh 70 tỷ của em ạ. Anh bảo rồi chỉ cần 70 tỷ là anh nghỉ hưu luôn. Đúng 70 tỷ tao nghỉ hưu tao hứa. 70 tỷ là nuôi được 2 đời người anh em ạ. 70 tỷ là đủ để giải nghệ rồi. Anh chỉ chia cho con anh thôi. Em thì anh chưa biết.
这也是这分裸狙的原因。对于 EDG 来说，现在没有那么多的后顾之忧，每个人发挥自己的长处就可以了。康康的明狙在 B 点的高点位 ，Happy 会来吗？他是非常喜欢自己单挂这个 B 区的，我觉得康康起这把狙也是为了针对一下他的选位。 Mà nói thật mọi người là mọi người cần phải xem livestream của kênh VIE-ENG Champion Tour Việt Nam vào ngày 15 tới nha mọi người, thật sự đấy, nghiêm túc mà nói đấy. 虽然损失了一些血量，但是球球还是帮康康找到了一个能够去开枪的机会。 Mặc dù mình không có mặt tại sự kiện nhưng mình vẫn luôn ủng hộ kênh VIE-ENG Champion Tour Việt Nam từ sau cánh gà nha anh em. 看到，所有远距离的人，没错。并且现在 Happy 会倒地之后，自己的背身随时会有被前顶的风险。现在就是选一边直接提，没有太多的，甚至要打快一点，打慢了对面的前顶也会绕得很快。想来打中。 Anh em phải on không phải chat cái câu đấy đấy anh em ơi. 他们还没有去碰过。 还在纠结啊！来了，过 B 角，30秒，然后夹 B， 那这样还是要撞狙，还是要撞狙。B 长 Không nhưng mà đang thích về tốc nên. 有个单向烟划出来。 Ui, mẹ mà Raga lại bật chế độ chó điên rồi. 换下枪，10秒，点位已经有人了，10秒点包了，的时间其实很极限。二楼想出。 Tốt. Cấu súng đi, cấu súng đi. Tốt. Smokey. 嗨。 Smokey 结束了这一分，他也几乎将结束这个 BO1和这个 BO5，所有的优势都由这个1v2拿到了他的手里和队伍的手里。 你敢想象吗？一把雄鹿加上鬼魅的组合，面对这样1v2的残局，他找到了唯一的机会，火墙开路加上一颗闪，完美的化解了这个1v2。哇，他最后这下对对方的位置判断很精准，太从容了，被拉开了距离。哇，而且前面被打掉的血量也成为了伏笔，鬼魅。 Không sao XLG ơi. Mình chỉ thua đội mạnh thứ 3 thế giới chứ mình có thua ai đâu mà buồn đúng không? Hivoya không cần phải đập bàn anh Giai ạ. Em hết sức thông cảm cho anh. Mình đi đến đây cũng là một chặng đường dài rồi. Không có gì phải ngại cả anh ạ. Chiến thắng của mình ở vòng bảng trước EDG một phần cũng là do may mắn. Mình thừa nhận điều đó đi, chưa chắc nó đã làm sao đâu anh Giai ơi. 要来创这个 A 吗？你可以看到 A 点地上密密麻麻的技能，不是那么好进的。尤其是维斯的这个荆棘，对于克制霓虹是相当好用的。地上荆棘已经开了，车的效率非常的低，跟进不了。还有一颗荆棘。 Nep giờ đâu á? Nep vẫn ở BLG anh em ơi. 还是比较强的。还有一在摸彩断。哎，彩断终于是被触发了。那这样可能 Y 字户要补防一个人。要有人被分散到中路附近。来了，哎，点后给技能了，但是大坑这个位置还是不太好操作。杰尼顶掉了一个，还是被穿。Tốt. Smokey. Đùa bắn thế mới là bắn nhở anh em nhở. Smokey bắn một Phoenix điên thật. 17-7 á. Jenny map này bắn kinh. Đây rồi. Bé là leo một máu. Bé là leo một máu anh em ạ. Happy Way ở đây thì khẩu ngắm của Kang Kang liệu có lia được không? Nếu không lia được thì một viên hồng hùng Kang Kang là điều hoàn toàn dễ hiểu anh em ạ. Nhưng góc này ai lộ vai trước? Ui, Khang Thần ơi, hay. Ui. 冠军点再次出现了，哇！这往前走的一步是巨大的伏笔，如果他往后退的话，可能不会第一时间漏给对手。是。Bắn vào mồm luôn anh em ạ. 来到了巅峰，而 EDG 似乎又要重回那个王座了。他们现在距离最终夺冠仅差1分，而且他们手中的冠军点非常多。 拥有8次机会 Không còn là rapper anh em ạ. Thực sự là từ rapper trở lại thành opper anh em ơi. 而 XLG 现在零容错，这是 XLG 最疲弱的一分。没有经济 ，Happy Way 甚至应该是满猎头出门的。狙还在。啊，中路直接开大了，直接给大前压了。要了中路的空间。但这个大应该是抓不到人了。 Wow. Raga, mày thích chó điên không? Mày thích chó điên ở em Khang đâu không? Thích chó điên không? 点真过不去吧，狙的威慑力太强了。还要回去再清一下中路，因为 Smokey 一开始是带着大招把中路给顶穿了。Nào Happy Way ơi.
Ra để em Khang bón cho một viên ốp vào đầu là. 宇宙分裂可能是 XLG 最后能够为数不多尝试的事情，但是你需要占据的空间还是非常多。宇宙分裂只能帮你隔掉很小一部分。 Về A. Vẽ đường về A. Biết ở A có Jenny Seven không? Đậu 7 nhưng là nam không? Một lát. Lùi chưa? Lùi chưa? Mày đi. Về A. Gặp Jenny Seven. Thằng đầu tiên. Thằng đầu tiên. Thằng thứ hai. Thằng thứ ba. 3-2 cho EDG anh em ơi. Full tiền net. Nhà vô địch của VCT China Stage 1 2026 EDG. Nhà vua trở lại anh em ạ. Quá đẳng cấp. 他们用自己的脚一步一步走出自己的路。但对于 XLG 来说，这个赛段他们也成长了很多。虽然结果 Này chào ở XLG ơi. Bắn được lên đến map thứ 5 đã là có tài rồi. Mình cố gắng thể hiện bản thân ở London. Còn trình độ đến đâu thì bắn đến đấy thôi anh em ạ. Sunday the King Play. 接下来我们一起期待这个关键的时刻。两支队伍也是互相击拳致意。我觉得在这样的一个巅峰对决里 ，EDG 和 XLG 都使出了浑身解数，站到最后一张地图才出了结果。是，就像球球说的，让我们把狠话留给外赛区的队伍，去国际赛场上争夺更高的荣誉。是的。那接下来又是熟悉的骑士里，但是这一次 EDG 是作为第一赛段的最大赢家，他们是冠军的身份。 Đây rồi, nâng cúp. Wow, Trung Quốc bây giờ có cả vòng cổ trao cho nhà vô địch anh em ạ. Chiếc cúp đầu tiên dành cho Jenny Seven và Autumn. 没想过这一天会等得如此之苦。 Quá xứng đáng. Thực sự Jenny Seven ở stage 2 này quá xứng đáng được vô địch anh em ạ. Bắn quá hay. Bắn thực sự là một phiên bản hoàn toàn khác so với Jenny Seven cái ngày mà cậu ấy được thay thế cho vị trí của Simon anh em ạ. Còn Smokey stage 1 này thì thôi. Smokey stage 1 này thì thôi, một con quỷ. Nhầm stage 1 anh em nhá. Và hình như nếu không nhầm thì slot LUC đầu tiên của VCT China đã được chốt, đó chính là EDG. Fnatic với Team Heretics thì có like không á? Có chứ, like chứ, ngay sau cái này mà anh em. Chuẩn bị chuyển luồng mà. Đúng ai ở đấy vào đúng không? 其实 EDG 也经历过一段时间的低谷和挣扎，但是现在重新回到了冠军的宝座上。那也想知道他认为整个队伍最 MVP Smokey thôi. Giải này bắn quá hay anh em ạ. From struggling through a tough period in the past to winning the championship today. So what do you think is the biggest change of the team? Of course, players' mentality. They are back because of they have winning mentality right now. 他说他觉得最重要的其实就是队员们所有的心态，因为他觉得现在所有队员的心气全部都回来了，他们的心态真的非常非常的好。那如何评价大家今天的表现呢？ So how would you rate their performance today? How would you rate their performance today? 漂亮，打得非常的漂亮。接下来把麦克风交给旁边的 Indigo 教练。 Giờ mới biết khứa tầm này biết tiếng Anh á. Cái này thì cá nhân tôi nghĩ thôi nhá. Đấy là không có translator, là không muốn có translator ấy à, không muốn có tiếng Hàn xuất hiện trên sân khấu của người Trung anh em ạ. Đây ví dụ trường hợp này bình thường các khu vực khác thì họ sẽ translate thẳng tiếng Hàn luôn.
He's very happy because he think as a EDG we take some glory back, and he want to do the best for good result at London. 他说他当然非常的开心，同时面对伦敦大师赛也非常期待有一个更好的成绩。 Cái này thì vấn đề ngoại giao thôi anh em, cái này thì cũng không nói được, ý là cái quan điểm của mình về vấn đề đấy thôi. Cái góc nhìn của mình thì chỉ thế thôi anh em ạ. Có thể là đúng, có thể là không đúng, nhưng mà ý là chỉ là cái quan điểm của mình thôi nhá. Vì cái vấn đề giữa hai nước thì trước giờ luôn có một chút cái gì đó gọi là không được hòa hợp lắm anh em ạ. 今天夺冠了之后，最想对自己说什么？ 辛苦你了，辛苦你了！这一段时间真的辛苦了，相信一定是日以继夜的努力和训练，才能让你有这么惊人的成长。感谢杰尼 ，Nobody。其实很多观众会非常关注大家的直播，知道康康经常在半夜还在直播打游戏，但是在小小的摄像头背后，其实我们可以看到的是你和2个教练深夜还在复盘的一个身影。那这段时间你和教练组是如何去配合，给团队整理思路的？ Mai Tumi có xem NA không á? NA chắc skip anh em ơi. 你和教练组是如何配合，在这段时间为整个队伍去整理思路，实现进步的？我们最近的话，其实大家也可以看到嘛，可能我们打每个队都会，我们每个队我们打的东西都其实不太一样。 Mùa giải này cũng là phần nào để gỡ cái gánh nặng dành cho Nobody anh em ạ. Nobody đợt từ Champion năm ngoái, thật ra từ Stage 2 năm ngoái đến giờ Nobody bị blame rất là nhiều. Bởi vì phong độ của Nobody cũng xuống. Nói thật là thế. Nobody phong độ xuống thảm luôn đấy. IGL mà. Nói chung là áp lực ở trên vai cũng nhiều. Tôi nghĩ thế. 作为队内的指挥，你又会如何评价在这一阵子所有队员的努力呢？因为我们现场确实比较空旷，所以声音可能会有一点问题。我觉得大家都 Thế mai chưa em với thằng Voi sang được không à? Thứ 3 đấy. 每个人都做 Thứ 得 2 非 bận 常 rồi. 好，感谢 Nobody， 球球。 Đi cắt tóc. 球球永远是稳定的、靠谱的。那今天依旧是在霓虹宁以一个非常漂亮的残局，当时把比赛带入到了加时。其实那一分仿佛就好像是一切的转折点。能不能也给我们讲一下这一整场比赛下来，你的心态又是怎样的？好久没打了，有点累。 确实是一场非常焦灼的 BO5，但是你们打的是非常不错的。 Trông Chi trong một mẩu trong cute. 我希望以胜利者的姿态去回报粉丝。现在 Nhà giọng Chi chả giống chả ăn nhập gì cả cái thân hình cả anh em ạ. Dạ trông thân hình thì minion nhưng mà giọng thì lực vãi trưởng à. Giống kiểu ai nhỉ? Smoker à? 会永远相信你们，支持你们。感谢球球。Smoky 选手，你可以来到我身边，因为这边确实声音听起来可能会有一些远。 因为25年起点赛之后，对于 chuẩn bị chuyển sang luồng EMEA rồi anh em ơi, xem nốt cái đoạn này rồi chuyển sang luồng EMEA thôi. Con ATK hợp với kiểu người nào á? Tay từ nhỏ đến vừa anh em ạ. Cầm form cầm relax claw cũng như là form fingertip. Trường Chiêu. 很久没有打决赛了，有点累。 是的，确实是一场非常辛苦的比赛，打满的 BO5，但是我想所有的观众看的也非常过瘾。 Anh em nói này so sánh thì hơi khập khiễng nhưng mà cái kiểu trả lời Trương Chiêu anh em biết làm tôi nhớ đến ai không? Giống đến cái kiểu trả lời bén lén của anh GD ấy. Chỉ là ít kiểu ADSD kiểu anh GD thôi. Ít kiểu nhìn dọc nhìn ngang của anh GD thôi, chứ còn trả lời bén lén giống anh GD lúc lên trao giải vãi lìn. 因为你最关心的是退休之前能否达到1万杀。 Hít cái đầu gãy tai anh em ạ. 你去实现这个1万杀的目标，朝着它不断努力的。大家都叫我大明星，所以说我需要这样做。 Đây rồi. 是你不断的努力，让你可以达到每一个更好。 Cậu lại chuẩn bị xuất khẩu thành thơ, cậu lại chuẩn bị đắc nhân tâm rồi anh em ạ. VCT， 你们的王回来了！ Ôi, cảnh báo âm thanh, cảnh báo âm thanh. 在时隔470天之后，又一次实现的努力达到的结果，再一次感谢康康。那我们接下来其实也要公布一下本次比赛的 FMVP， 让我们看向大屏幕。MVP Trương Chiêu. 再次恭喜 Smoky 选手，也有请工作人员为 lại phát biểu ngại điên lên được. Hả?
MVP được trao cái gì đấy? Mặt mà mấy đây anh em ạ. Đâu rơi về đâu? Đây. Đây, chụp cái ảnh để có nắp cover anh em ơi. 那其实也想问一下 Smoky 选手拿下了这个 FMVP 的称号，现在是什么样的心情？我操，有点无敌。有点无敌，因为其实我们可以看到你一直在不断努力的去用很多不同的英雄，包括你的火男，现在真的是给我们印象深刻，在今天对局中也体现了非常非常重要的作用。这段时间你又是如何努力去克服所有的困难，去实现现在的突破和成长的？说实话，我的 MVP 肯定是跟我的队友大家一起努力，得来的。然后也很感谢就是我的队友跟我们的教练组，然后他们也很辛苦。 是的，因为无畏靴从来都不是一个人的游戏，永远都是团队的配合，大家共同的努力，才可以让每一个人的高光都在赛场上可以进行展现。最后，要不要再跟我们的观众们多说几句话呢？现场有很多 Smoky 的粉丝，能不能让我们听一下声音在哪里？ Ông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cái thay thế rồi. Bí ngay. Quá. Ok anh em ơi. 希望大家继续。Từ từ đã đang lên màn hình lớn anh em ơi. 希望大家就是继续喜欢 EDG， 然后大家注意身体。是的，感谢 Smoky 选手，也感谢 EDG 呈现了这么精彩的一场比赛。那本场比赛有福能掉落的抽奖活动，在比赛期间，现场将随机抽选观众。本次呢，我们即将抽出一整区的观众，获得素水宗2.0名居。那接下来，谁想进行这个抽奖？ 接下来谁想进行这个抽奖？3、2、1，开始。停。恭喜南3区1等座的观众，大家现在全都站起来欢呼了。Phần này là cái gì anh em? Ai biết tiếng Trung có thể dịch giúp tôi được không? 恭喜你们，真的非常开心的一个晚上。那接下来呢，也让我们用联想拯救者手机 Y70新一代来共同记录冠军时刻。 请我们所有的选手和教练转过身，我们一起来拍个照。 Ôi chụp ảnh trên sân khấu anh em ơi. Ôi quảng cáo điện thoại. Quảng cáo. Ô quảng cáo. 我们再来一张，3、2、1。记录下了这非常有意义的一刻。再一次感谢 EDG。 Không skip được ad anh em ạ. Không skip được ad, lỗi tôi. 赛区的队伍在伦敦大师赛获得更好的成绩，让我们伦敦大师赛再见。那稍後呢，还有第2赛段的抽签仪式，让我们敬请期待。Chia sẻ. Chúng ta di chuyển thôi anh em ơi, cả đoàn mình di chuyển thôi. Anh em ơi, xuống luồng này sang luồng EMEA nhá anh em nhá. Đi thôi.